mezi mihigo Rwanda dukunda duhagurukiye kukwitangira ng'amahoro asabe mu bagutuye wishyire wizane muri byose urangwe n'ishaka gutera imbere uhamye umubano n'amahanga yose maze ijabo ryawe riguhe ijambo. Arakoze cyane. Thank you. You may all be seated. Your Excellency, honorable ministers, senior government officials who are here, and all the young people who are gathered here today, good morning once again. My name is Louise Kanyonga, and I am very honored to be your co-master of ceremony for today's Meet the Youth session. Your Excellency, all the 3,000 youth that you see gathered here around this auditorium have been here since morning in very high spirits. They're looking forward, eagerly anticipating to interact with you, to engage with the leaders, with their fellow youth in very important issues. We had a brief interactive session with them, and I can assure you, Your Excellency, they're ready to engage. Sivjo, are we all not excited to have our president, friend of the youth, here with us today? Thank you. Your Excellency, we're very humbled to have you. Today, our Meet the Youth session is being held under the theme, The Promise of a Generation. And we're going to have 4 thematic conversations on very important issues: youth empowerment, innovation, building skills, national values, and entrepreneurship. Your Excellency, we have challenged the youth to listen attentively today, to challenge themselves to understand these issues, and to deeply reflect on the role they must play in taking our country forward. With that, Your Excellency, it is now my pleasure to invite the Honorable Minister of Youth to deliver her welcome remarks. Could you please all join me in welcoming her as she makes her way? Mwaramutse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ba nyakubahwa abayobozi muri hano, namwe rubyiruko mwese mwaramutse nanone. Nagira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu izina ry'urubyiruko ruri hano ruteraniye hano tubashimire cyane. Tubashimire umwanya muhora mufitiye urubyiruko kuko mwifuza yuko igihugu cyacu gikomeza gutera imbere, niyo mpamvu mubitaho umunsi ku wundi. Nagira ngo mbibashimire cyane. Urubyiruko ruteranira hano rugizwe n'inzego zitandukanye, rukaba rurenga 3,000, ariko rukaba ruturutse mu nzego zitandukanye. Nagira ngo mbabwire mu ncamake, dufite urubyiruko ruhagarariye amandi ruturutse mu turere twose tw'igihugu cyacu, the youth leaders. Dufite urubyiruko ruturutse mu bihugu bitandukanye ariko bafite inkomoko mu Rwanda, the youth in diaspora. Dufite ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko bakoze ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa, n'abandi bagifite startups bakiyubaka. Tukaba nanone dufite urubyiruko ruturutse mu nzego za leta, public service na private sector. Tukaba turi kumwe n'urubyiruko ruturutse mu nzego z'umutekano, hari Rwanda National Police, hari RDF, hari abaturutse mu badaso, hari n'abaturutse mu magereza, barinda amagereza. Abo bose n'urubyiruko n'imbaraga z'igihugu cyacu. Tukaba dufite n'urubyiruko ruturutse muri za kaminuza hamwe na TVETs. Bose bari hano nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo bumve impanuro zanyu, ariko banumve n'inshingano bafite nk'urubyiruko, imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba nk'uko babivuga, kugira ngo dufatanyirize hamwe, banumve na inspiration cyane cyane kuko mwatangiye urugendo rwo kubohora igihugu cyacu. Abenshi bo mwari kumwe namwe ntago mwanganaga nk'aba, kandi ngira ngo buri munsi muhoramo basaba gufata inshingano hakiri kare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukaba tugira ngo ntidutinde cyane kuko bategereje cyane kumva impanuro zanyu, babukereye kugira ngo bumve, baganire nk'uko MC yabivuze, they are ready to engage. Nagira ngo basabe nyakubahwa Perezida wa Repubulika mutwemere muze mubaganirize. Murakoze.
ariko ngira ngo kubaganiriza agiye biraza kuza hanyuma. Ubu ni ukubaha ikaze no kubashyushya gusa ngo mwaramutse. Mwaje mwafunguye ariko mwashoboye gufungura, mwabonye breakfast. Kuko uyu munsi dufite umunsi muremure, turawuganiramo byinshi, ariko umunsi bise meet the president. Minisita wa youth yari amaze kuvuga ngo arahamagarira urubyiruko to challenge themselves. We have to challenge the president. So, mwabyumvise neza. Let's just challenge ourselves, challenge each other. The best thing is that at the end of the day, we'll be a step ahead of where we were when we came to meet here this morning, right? Rero icyo nshaka gukora muri aka kanya kubaha ikaze, ndi bugire umwanya wanjye. Amasaha amaze kugenda mwatuganirije, ubwo bise uyu munsi ngo meet the president, that is the youth. Of course, narebye hano hari abantu naje kwisanga nanjye nshobora kuba ndi n'umwe muri mwebwe. Especially maze kubonamo hari abantu nabonyemo banduta. Nabonye nka Ngarambe muramuzi, Secretary General. Nabonye n'abandi, reka mbatsinde no kubavuga, dukomeze. Iyo umuntu ahuye n'undi cyangwa iyo umuntu ahuye n'abantu, ntabwo avuga wenyine, ahubwo n'abo bantu bagira icyo bavuga, bagira icyo bamubwira, nawe agira icyo ababwira. Niyo mpamvu uyu munsi rero numvaga twabanza ku rubyiruko, akaba ari rwo duheraho, rukagira icyo rutubwira, hanyuma n'uwo mwahuye nawe akaza kugira icyo ababwira hanyuma, sibyo? Ubwo rero ndagira ngo tubone umwanya urubyiruko bari mu rwego rw'urubyiruko kundusha babanze bagire icyo batubwira. Ariko icyo nabasezeranya ni iki? Icyatumye ntindaho gatoya kugera hano, nahaga umwanya abari bugire icyo batubwira, ngo babanze biruhutse. Ubwo rero nagira ngo nimugera hano, relax. Twese turi kumwe, turi bamwe, intego ni imwe. Utubwire, uhere ku byo mwateguye bijyanye na gahunda, nushaka wiyongereremo ibyawe, utubwire ibyo ushaka ibyo ari byo byose.
ndetse reka mbabwire harimo abazi no kuririmba nushaka uturirimbira akaririmbo ubwo biraba bidushyushya nawe kandi bigushyushya hanyuma ikiganiro kibe cyiza sibyo ntabwo ndi butwara umwanya munini rero ndagira ngo ndeke gahunda ikomeze uko mwayiteguye ariko nka bya bindi nyine nugera hano ni nkaho wari uri mbere y'uko haza take it easy tell us what you want thank you murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kubw'ijambo ry'ikaze muduhaye je banyita Wineza Valence nanjye nkaba ndiko MC w'umunsi perezida wa repubulika atubwiye ngo twisanzure tuganire aduhaye umwanya ukuvuga ngo turagira nimugoroba tuba turi kumwe na nyakubahwa perezida wa repubulika nkuko twabivuze mu gitondo tuganira tuvuga tuti tuje kureba icyo benshi mwavuga ngo turashaka kuganira na perezida wa repubulika turashaka kureba perezida wa repubulika tukaganira nawe aduhaye umwanya wose twifuzaga none niyo mpamvu nagira ngo mpamagare abagiye kutuganiriza kuri gahunda ya mbere ikaba ari ikiganiro kijyanye n'iterambere ry'urubyiruko uko urubyiruko dutera imbere tukaba turi buganire bakaba bari tuganirize ese n'uruhe ruhare duha igihugu cyacu mu bikorwa byacu bya buri munsi ese ni gute mu gukora igihe turi ku kazi iyo turi ku ishuri dutekereza ku gihugu cyacu cy'ejo ndagira ngo mpamagare groupe ya mbere ize tugezeho ikiganiro murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika namwe urubyiruko muteraniye hano mwaramutseho nitwa Olivier Nduhungirehe nkaba ndi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ni minisiteri mwebwe urubyiruko namwe mugira mu ruhare ko ni minisiteri ikomeye ifite inshingano zo guteza imbere igihugu ikaba rero ifite inshingano eshatu z'ingenzi iya mbere nk'uko izina ribigaragaza ni uguteza imbere umubano mwiza n'ibihugu byo mu karere umubano mwiza n'ibihugu byo muri Afurika ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi kugira ngo rero ibyo bigerweho hari byinshi bikorwa namwe urubyiruko mugiramo uruhare hari guharanira amahoro n'umutekano kuko ari wo musingi wa byose ndetse no guharanira kwishyira hamwe kw'ibihugu integration turabikora mu rwego rwa East African Community ndetse no mu rwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union inshingano ya kabiri ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane niyo guteza imbere ubukungu guteza imbere ubucuruzi guteza imbere ishoramari na made in Rwanda ibyo ngibyo fitemo inshingano zikomeye turaza kubiganiro nyuma mu matsinda yihariye yajyanye n'ishoramari ariko nibyo duharanira dufatanyije na za ambasade zacu ariko nyine byose bikaba bishingira ku bubanyi n'amahanga bwiza n'umutekano navugaga mu kanya hanyuma rero inshingano ya gatatu ariyo mwe mugiramo uruhare rukomeye cyane cyane abari muri abatuye mu mahanga ni uguteza imbere abanyarwanda batuye mu mahanga guteza imbere diaspora murabizi ko u Rwanda rufite abaturage benshi batuye mu mahanga mu bihugu byinshi cyane mu mahanga tukaba rero mu guteza imbere diaspora twibanda ku bintu bitatu by'ingenzi icya mbere ni uguteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda murabizi uko intera tugezeho mu guteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda mu Rwanda ishimishije cyane ariko turacyafite utubazo muri diaspora kubera amateka y'abanyarwanda harimo n'urubyiruko rwavukiye mu mahanga cyangwa se urwakuriye mu mahanga haracyari tubazo niyo mpamvu nagira ngo mbasabe aho muri hose cyane cyane abari muri diaspora kudufasha kwegera abo mwigana abo mukorana kugira ngo mubabwire u Rwanda kuko u Rwanda ni igihugu murakizi cyateye imbere gihesha ishema ngira ngo bidufasha bikaba inshingano zanyu hanyuma murabizi ko nubwo twifuza guteza imbere igihugu hari abatakifuriza neza
baba bari mu karere, baba bari ahandi aho mutuye hirya no hino. Njye hari igihe njya mpura n'urubyiruko bakambwira bati Minister, we are following you on Twitter, you are doing a great job, ati keep it up. Ibyo ni byiza, ariko namwe n'uruhare rwanyu. Navugaga ko kureba abanduza isura y'igihugu, abarurwanya ukuri ku Rwanda, abo bantu ntibakomeze kutwanduriza igihugu. Icyo ngicyo ni ikintu cyangombwa mugomba kudufasha, kandi tuzafatanya na za ambasade z'u Rwanda hirya no hino. Icya kabiri cy'ingenzi mu guteza imbere diaspora ni ikijyanye no guteza imbere imibereho ya diaspora, imibereho y'Abanyarwanda, bagakora imirimo ibyara inyungu. Kugira diaspora irangwa n'ubumwe ni byiza, ariko ni byiza yuko bishyira hamwe bagakora imirimo y'ubucuruzi, imirimo y'ishoramari, cyane cyane ahantu hari diaspora hari Abanyarwanda benshi. Kugira ngo icyo ngicyo nacyo ni ikintu tuzakoranaho n'inzego zibishinzwe, ariko ni ngombwa yuko cyane cyane urubyiruko mwafatanya kugira ngo mwiteze imbere, muteze imbere imiryango yanyu ndetse n'igihugu cyanyu. Icya gatatu aricyo ngira ngo ndangirizeho, ngira ngo na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yakivuze ubushize asoza itorero indangamirwa, ni ikijyanye no guteza imbere umuco n'ururimi. Birazwi ko muri diaspora rimwe na rimwe bijya bigorana, ugasanga abana ntibavuga ururimi, umuco usa nk'uwatakaye. Kandi iyo urebye nk'ibindi bihugu, cyane cyane ibihugu bya Aziya, usanga abana bo muri generasiyo ya gatatu, iya kane bagifite umuco w'igihugu cyabo, bakivuga ururimi. Rero twagira ngo tubasabe mufatanye n'ababyeyi banyu, mufatanye n'izindi nzego za diaspora, turebe ukuntu twasigasira umuco wacu kugira ngo Abanyarwanda bavuge ururimi, wigishwe mu bana, hanyuma dufatanye guteza imbere igihugu. N'abarambiye rero nagira ngo mpamagare umwe mu ba diaspora, Furaha. C'est à toi, la parole est la tienne. Atuye muri Djibouti, agiye kutuganiriza kuri experience ye. Murakoze, Excellency, Honorable Minister, dear brother and sister in the Gamirgwa, dear youth, for those who didn't intended to in Itorero in Dagamirgwa, I am Furaha Marwa Bushra, coming from Djibouti. I was born by, my father was Rwandan and my mom is Algerian. And it's my first time here in Rwanda. So, it's the embassy who told me about this program. It was my community in Djibouti. We usually, like every year when we prepare Kwibuhora and Kwibuka, the embassy told me about the program because they felt sad that people who were not born and raised in Rwanda wasn't even able to know our mother tongue. So I was very excited to come and see for the first time my country. And when I arrived, I was amazingly surprised because it wasn't like my father described me the country. My father and his family was forced to leave their country because of the policy before. It was in the 70s. Youth people were, a part of the youth people were not allowed to go to school, to work, and they were persecuted. So it was a very, very different for
the Rwanda that you see today. The things that you think are granted, a lot of people don't have this chance. They were forced to leave their family and all what they know and to go to other countries. And when I went to Gabiro, I was so surprised to, like, I really felt like being home. Nobody asked me where I came from. The only thing that my brother and sister in the Gamirgwa noticed, it was that I wasn't able to understand Kinyarwanda. It's the only thing that they asked me. Don't you know your mother tongue? How? And then I explained to them that I was born and raised in another country, and that Arabic is my first language, and all these things that happened to me. And during this training, we had this motto about this motto. Sorry, my English is disgusting, but I usually speak French. So we had this motto, and it was, "We are trained to win." As young Rwandan, we are trained to win. We cannot afford failure. Because of the elder sacrifice and our story, we cannot fail. It's not an option. And the thing that I liked the most about Gabiro, it was the fact that there were 600 people, almost 700, with different backgrounds. We were all treated the same way. We were all close. And I think it's the better thing that happened to me, because the worst thing that could happen to me is to come to Rwanda, visit Rwanda like a tourist, and only see the commercial part of it. And I think that if I came only visiting my family, I would be like only meeting my family, the friends of my family, and I wouldn't have this large vision of Rwanda and of the story of Rwanda. So I'm very grateful to you, instructor, and also my brother and sister, because I learned a lot about Rwanda, about you, about myself, about the story of our family, because when we went to the museum against genocide, they were a part of talking about Butare and what happened there. And it was, for me, it was like, I can't describe the feeling, because I'd never had the chance to talk about that with my dad. My dad was still traumatized about what happened, and he never gave me those details. And the only thing that I have to share with you is, wherever you go, don't forget where you come from. Don't say we don't live in Rwanda. What happened in Rwanda don't concern us. It's not an excuse. We have to be involved about our development. We have to be grateful, because the Rwanda we see today, our family are safe. We have to fight for our country. And I think that this patriotic spirit, I will share it with other young kids there and other people who are still traumatized, who think that it was impossible.
to see the Rwanda of today. So thank you very much. Thank you, Your Excellency, and thank you, Farah, for your inspiring message. I think we all learned something from that. I am Lieutenant Alexander Ikuzo Abia from the RDF, the Rwanda Defense Force, and like most of you here today, I did my primary and most of my secondary education in Rwanda, at Queen Hills Academy to be specific. I was fortunate enough to pursue my bachelor's degree in systems engineering at the United States Military Academy at West Point, and have since I since graduated in 2014 and commissioned to the RDF, and I'm currently working in the Department of Research and Development for Defense. In line with the theme of today's event, Igihango Churungano, the role that we have as a youth in the development of the nation. Security is one of the pillars for the foundation of this development. And the RDF, the existence of the RDF and the role of the RDF, therefore, is paramount to this development. The youth, therefore, we have a significant role to play in sustaining what has already been done by our predecessors and ensuring that the country does not fall back. Since becoming part of the family of the RDF, I have been fortunate enough to experience the various programs that we are involved in regards to citizen outreach, namely the Citizen Outreach Program, which was formerly known as Army Week, and like Furaha just mentioned, Itorero Ry'Indangamirwa. The Citizen Outreach Program started in 2009 and was inaugurated by His Excellency the President, and has achieved a lot since then in the fields of development of the infrastructure, agriculture, environmental protection, as well as the health sector. And if you allow me to quote the RDF leadership, we said that the RDF has defended Rwanda's national integrity and sovereignty and will continue to ensure total defense of her people and her territory. While all this is important, it is not enough. Rwandans can enjoy full security and liberation only when they have human security. And it is this conviction that drives and motivates the RDF to play a significant role in socio-economic activities that transform the lives of all Rwandans. Secondly, I want to talk about Itorero Ry'Indangamirwa. And thankfully, Furaha has touched on it and given you guys the part of her experience. But I'd like to share my personal experience, because my journey began in 2009 when I attended Ingando. Back then, babyitaga Ingando. Yanagiye mu Ngando mu 2009, and Your Excellency, you asked us a question. You said, what can you do for your nation? You challenged us that day, and my thinking changed from then on. I began to think about my career as how can I impact the development of the nation in all that I do, and not just particularly what is going to help me. Coming back to Itorero in 2017 and 2018 as a trainer brought it full circle for me. Having experienced it as a mutoza, and then becoming a trainer. And I'm glad to see a lot of the trainees that I worked with in 2017 and 18 in the crowd here, that you're able to attend this event today. When we think about the army, most of the time people imagine foot soldiers, people going to war, but I'm here to tell you that there is more to it. The army is comprised of some of the most well-trained doctors, engineers, and researchers that this country has to offer. Like I mentioned, I'm currently working in defense research and development, and we work in the fields of research and development that help the country as a whole, not only just for the defense. And therefore, we tend to work with a lot of young innovators in Rwanda to further their ideas towards the nation's goals for sustainable development. And as I conclude,
I would like to challenge us the way I was once challenged 10 years ago. There's so much that our nation, the leadership of our nation and its citizens have done to get us this far, to the point where we can brag and boast to our friends and tell our colleagues that we have safety in the nation, we have the cleanest streets in the cities of Africa, and we have an effective government. But what role do you play in this? Where do you fit in this big picture? Start to think about yourself as a contributor and not just a benefactor of what's going on. And challenge yourself as you leave here today to think, what can I do in line with what I love and what I'm passionate about to help further the nation's agenda of sustainable development? And as I conclude, I would like to invite my colleague Shast from Bridge to Rwanda to talk about practicing excellence in his everyday life. Thank you very much. Murakoze cyane ako muraberewe di mwambaye neza cyane. Nitwa Shast niwe Gaba, ndi umwarimu muri Bridge to Rwanda, nkaba nigisha Icyongereza, gusoma no kwandika ku banyeshuri dufata. Kera nkiri umwana wakunda kumbwira ngo uticaranye na se ntamenye icyo sekuru yawe sizavuze, munyemere ntangirire mbabwira agakuru ku mubyeyi wanjye. Mama umbyara ni umusosiyare mu kigo nderabuzima hano i Kabuga. Iyo twicaranye ku meza nimugoroba dufungura, akenshi abo yitaho, abarwayi yitaho baramuhamagara. Twicaye ku meza, buri gihe bashaka kumenya ibibazo bitandukanye. Ese bazaza gufata sosoma ryari ibongerera ubuzima bwiza? Ese bazaza gufata imiti igabanya ubukana ryari? Buri gihe agahaguruka akajya hanze akaganira nabo, rimwe na rimwe bigafata isaha, rimwe na rimwe bigafata amasaha abiri. Ntabwo ndi kubivuga kubera ko ndi umwana wa nyina, nubwo ndi umuhungu wa nyina birumvikana. Ndimo ndavuga kubera ko mu myaka 20 ishize igihugu cyacu cyamenyekanye nk'igitangaza mu bijyanye na serivisi z'ubuzima. Ariko kuko ndi mwarimu, amagambo kuri njyewe afite agaciro. Ntabwo ntekereza ko cyari igitangaza, ahubwo byaturutse mu kazi gakomeye abantu bakoraga, kuva kuri ministre, kuri president wamushyizeho, ku bakozi, kugera kuri mama n'abajyanama b'ubuzima muri buri mudugudu. Uko gukora akazi kunoze niko kwatumye tugabanya impfu z'abana bapfa bavuka, niko byatumye twongera icyizere cy'ubuzima mu gihugu cyacu, nibyo byatumye tugira mutuelle de santé iha amahirwe abantu kwifuza kuko uyifite nk'uko mubyibuka atarembera mu rugo. Ariko nkanjye ndigisha rero, buri gihe iyo nigishije abana dufata, buri mwaka dufata abana batanga 30 baturutse mu bigo bitandukanye bya segonderi. Tubafata bari ku cyiciro cy'umwana w'imyaka 10 mu Cyongereza, muri standard international. Tukabafata tukiha amezi 10 tugakorana nabo kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Icyo twiha ni intego yo kubageza ku rugero rwiza rw'Icyongereza mu mezi 10. Buri gihe tubigeraho. Every single year we succeed. The reason why we succeed is this idea of accompaniment, guherekeza, accompagnement. Ari byo mama akora iyo turi ku meza, ari byo nkora nimugoroba iyo nicaye ndi kwigisha. Nari mfite umunyeshuri umwaka ushize witwa Jean Pierre. Yaje adashobora kuvuga interuro mu Cyongereza, ariko yari uwa mbere muri physique mu gihugu cyose. Yari yarafashe mu mutwe igitabo cya Giancoli, ndakeka waherutse muri secondaire babyibuka. Nukaraza mu mezi 10 abasha kuba ubungubu umuvuganye, ashobora kuvuga complex ideas ukumva uribuze nawe. Ejo bundi kwa kabiri yagiye muri California ku university mwe mu zambere muri engineering yitwa Harvey Mudd. Isomo bitwigisha buri munsi nuko mu kazi kanoze, if we put unwavering commitment, effort, excellence, if we do not compromise, it really doesn't matter what we do. I was a Bridge to Rwanda scholar 5 years ago. I went to study at Yale University and came back. And I came back because I really believe that whatever I will be doing here will have an effect. It is not out of a sense of obligation. It's simply that there is nothing I would rather be doing on this globe.
as we sit here muri kino kiganiro abenshi muri twebwe bambaye udupira twanditseho igihango cy'urungano. Ndagira ngo nanjye wenda natanga a contribution gatoya mu bihango tugirana, tugiremo n'igihango cya excellence, igihango cyo gukora umurimo unoze uramba. Whatever we are doing, nimba ndinda igihugu nkirinde neza, nimba nigisha abana mbigishe neza, nimba mvure neza, nimba ndi umukozi wo mu rugo nkora ibyo nkora binoze biramba. Icyanyuma, we need to do more than we are expected to do. Let's do more than is expected of us. Nimba mfite agasaha nyuma y'akazi nshobora kujya mu bana nkabigisha, nkabafata, nkabatoza. Kandi ntabwo twarenganya guverinoma yacu ntako batagira. Ariyo mpamvu mfite igishimo byo introducinga nanone honorable minister w'urubyiruko kugira ngo atubwire izindi gahunda ndetse n'icyo ministeri iri gukora kugira ngo aduhe uwo mwanya wo kuganira ndetse wo kugera kuri iyo excellence bitari mu magambo gusa ahubwo biri mu bikorwa. Murakoze cyane. Arakoze cyane Shasti, ariko twakongera tukabaha amashyi. Nagira ngo nshimire bagenzi banjye batubanjirije, buri umwe afite icyiciro ahagarariye muri za gahunda zo guteza imbere igihugu cyacu, cyane cyane urubyiruko. Iyo mubabonye bose buri umwe aribona, uwigiye mu gihugu, uwigiye mu mahanga, uwo muri diaspora ufite abavandimwe cyangwa ababyeyi baturuka mu Rwanda ariko bari mu mahanga, n'abari hano twese. Iyi ni composition cyangwa irerekana urubyiruko rwose rw'u Rwanda. Tunashimira cyane cyane igihugu cyacu ko kireba kure, kikita ku rubyiruko, kireba ejo cyane, kikita ku rubyiruko kuko urubyiruko nirwo ruzaba ruhari ejo. Iyo ushaka rero ko ejo hamera neza uhategura uyu munsi. Niyo mpamvu hari gahunda nyinshi cyane nk'igihugu, cyane cyane dushimira kuba Perezida wa Repubulika washyizeho Minisiteri y'Urubyiruko ishinzwe urubyiruko, ubundi yabaga y'urubyiruko n'ibindi, ariko ubu ni urubyiruko gusa, ntabwo mbyishimiye. Hari ibyo bagiye bakomozaho bagenzi banjye, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze neza, atereka twicalenginge twese tutekereze niki twakora kurushaho. Iyo tuvuga gukunda igihugu bigaragarira mu bikorwa, nka mugenzi wacu Alex Hozo bivuga mu ngabo. Iyo tuvuga gukunda igihugu ukagikorera utizigamye, ese ni mu magambo, ni mu ndirimbo cyangwa ni mu bikorwa? Niho nshaka kugira ngo mvuge mugenzi wacu, hari mugenzi wanyu nshaka gutangaho urugero uturuka mu karere ka Karongi, niba mwarakurikiye kuri social media, witwa Emmanuel Niringiyimana. Mwaramwumvise? Mumuziho iki? Yakoze iki? Murakurikirana ababonye. Emmanuel Niringiyimana yari afite imyaka 19 atangira gukora umuhanda. Abitekerezaho ngo yari mu murima w'iwabo, nakurikiye interview, abona abantu badafite umuhanda y'imigenderano hagati y'imirenge yabo, ariyemeza atangira gukora umuhanda. Nyuma y'imyaka 4 baje kumubona ageze ku birometero 7. Mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi. Dutekereza ubumenyi dufite, amasomo dukura kuri Niringiyimana Emmanuel wo mu karere ka Karongi, wavuze ati singomba kubaha nk'imbaraga z'igihugu tuvuga gusa, ariko nabishyirane mu bikorwa. Nawe hari byinshi wakora. Urugendo rwa mbere yenda umuntu yamwigiraho ni ugukunda igihugu mu bikorwa, bikagaragara mu bikorwa kurusha amagambo, kandi ibikorwa birivugira. Icya kabiri, as change makers, don't wait to be cheered. Nutegereza ko bagucheeringa bavuge bati ukoze ibitangaza ni byiza cyane, nutegereza ko buri wese azagusupportinga in the journey, ntacyo uzageraho kuko benshi baguca intege. N'uyu musore niko yavugaga atangira, baravugaga batari kuba umwana ni umusazi ngo uzakora uyu muhanda. Birashoboka rero yuko twese twakoresha amahirwe tuzengurutse tugakora ibishoboka mu bushobozi bwacu. Nagira ngo rero mbasabe cyane cyane nsoza kuko byinshi bagenzi banjye babivuze ko twabivuze, gahunda z'igihugu zose ziraza kwerekana
urubyiruko rwose turi bubone hano n'abayobozi bari buze kuvuga gahunda zose zitandukanye biraba byerekana n'iki gihugu cyacu cyifuza cyane. Ntabwo twifuza kugarukira aho tugeze ubu, turifuza gukomeza. Ubona buri munsi hari igihugu hari cyo twunguka. Ngira ngo mu izina ry'urubyiruko ruri hano ngira ngo mbashimenya ko ba Perezida wa Repubulika kiriya cyicaro cyiza cyane kiri hari i Remera. Ntabwo mukibuka. Kiriya cyicaro kirerekana ubuhangange bw'u Rwanda. Turifuza yuko n'urubyiruko rugira imyumvire yagutse ituma tuba igihangaye tugakomeza gukora ibikomeye. Kubaka iriya nyubako mu mezi 6 nahoze mbira ku social media babivuga hirya no hino mu bihugu tuzengurutse biti no gusana byonyine bitwara imyaka 5 noneho kubaka igishya bitwaye amezi 6 ikindi bigakoresha abanyarwanda 70%. Twagira ngo tubashimenya ko ba Perezida wa Repubulika. Ariko twigarukire ku ruhare rwanyu. Iyo igihugu gishyiramo ishoramari ringana kuriya, iriya investment ingana kuriya, kariya agaciro duhabwa nk'igihugu, amasomo programs zitandukanye igihugu kibaha, mwe iyo umuntu yicaye yibaza iki? Nagira ngo mbasigire ibintu 3 mwatekerezaho umunsi ku wundi. Icyambere, igihango mugiye kugirana n'igihugu cyanyu mu bintu 3 buri umwe yisuzume. Icyambere n'ubukomeza iterambere tumaze kugeraho, prosperity. We want to keep the momentum. Huko Furaha yabivuze, you're here to win. No option of failing. No taking chances. Kandi byose biraharanirwa. Twifuzaga rwose tubasabe rwose tutekerezeho prosperity gukomeza. Niba hari made in Rwanda ni yawe. Wowe urayibonamo ni ihe innovation wakora muri made in Rwanda tungo duteza imbere. Innovation tuvuga wakora iki? Kuko byinshi wabikora uhereye kuri ibibazo biri muri community niyo opportunity yawe. Ubwo ni prosperity. Icya kabiri ni sustainability. Gusigasira ibi byose twagezeho. Turashaka ko bikomeza. Mbere yuko tunatekereza ibindi bishya tubibungabunga ibibindi bihari. Turabungabunga gute ibyo dufite ubu ngubu ubuyobozi bwiza bumaze kutugezaho. Icya gatatu ni protection. Kurinda igihugu cyacu. Kurinda tudahunikira. Ntabwo bivuze ngo inzego z'umutekano nizo zishinzwe kurinda igihugu cyacu. Ariko watanga amakuru yakumira ikibazo cyose cyari kwangiza igihugu cyacu. Ubwo ni ibintu 3 ko twagirana igihango buri umwe yabyibazaho. Icyambere ni sustainability, icya kabiri ni protection, icya gatatu ni prosperity. Nsoza nagira ngo mbasabe urubyiruko rw'u Rwanda n'igihugu cyacu tuziho kuba smart. Smart in the brains, smart mu bitekerezo, smart n'imyambarire no kugira isuku. Isuku kuko tuzaba igihugu gisurwa na benshi, gahunda zitandukanye zari z'igihugu, ariko se turiteguye kugira ngo ducakira ayo mahirwe igihe cyose kije. Igihugu kirabategura mwebwe kugira ngo the nation prepares you for the future. The nation doesn't prepare the future for you. So it prepares you for the future. Nagira ngo mbashimire murakoze cyane. Murakoze Honorable Minister, nimwongere mumfashe dushimire bagenzi bacu batugera strong patriotic spirit and a pursuit for excellence. And I think we're all challenged to answer the question that they all raised today. What more can you do for your country? Thank you once again. Your Excellency, we'll now have our second conversation of the day, which will be addressing the critical role of innovation and technology in our country's development, and importantly, the opportunities that are present for the youth in this. The speakers for this session will be Honorable Paula Ngabire, Minister of ICT and Innovation, Tessie Rusagara from the Kigali Innovation City, Israel Bimhe from Zipline, Faith Keza from Irembo, and Abdon Rurangwa from the Rwanda National Police. Please join me all in welcoming the speakers for this session. Thank you. Mwaramutse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Paula Ingabire, nkaba ndi Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga na Innovation.
hamwe na bagenzi banjye muri bukomeze kumva. Uyu munsi turashaka kubaganiriza uruhare n'akamaro k'ikoranabuhanga na innovation mu iterambere ry'igihugu cyacu. Kugira ngo bibashe gusobanuka neza, nagira ngo twese uko turi hano tugerageze dutekereze isi aho umuhinzi uri Nyabihu ashobora kwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo abashe kumenya igipimo cy'amazi akenewe cyangwa ifumbire ikenewe kugira ngo ashobore kunoza umusaruro w'ibihingwa bye. Tunatekereze uburyo ikoranabuhanga rishobora gufasha kongera uwo musaruro hifashishije ubushakashatsi bureba iteganyabihe kugira ngo tumenye uko ikirere gihagaze, tukamenya n'igipimo cy'ubutaka, ubushyuhe bwabyo. Ibyo byose bigafasha abahinzi bose aho bari mu gihugu cyose kongera uwo musaruro. Twongere dutekereze ku buvuzi, aho umurwayi aho aba ari hose ashobora kubona ubuvuzi bwihuse kandi bunoze yifashishije ikoranabuhanga rigendanwa. Cyane cyane tunatekereze iyo ureba imiterere cyangwa isano muzi y'amaraso, ari byo twita DNA, kugira ngo ubashe gufata cyangwa kubona ubuvuzi bwihariwe. Ibyo rero niko kamaro k'ikoranabuhanga, kugira ngo umunsi ku wundi ridufashe kunoza imikorere n'imibereho y'ubuzima. Icyo rero ndashaka kugira ngo tunabiganira uwo munsi bibashe kwikubira mu cyerekezo dufite igihugu, ari cyo kugira ngo tugere ku gihugu giteye imbere cyifashishije ubumenyi, knowledge based economy. And as we reflect today on what being a knowledge based economy means, that literally translates in what an economy has to depend on in terms of knowledge, information, high levels of skills to achieve sustained economic growth. In essence, for a country like ours that is dependent on us, me and you, the people, there are no shortcuts. It means that we need to be deliberate about how we build capabilities. We need to be intentional about that. But also it means that we need to be able to select industries that are going to help us to harness that potential that we have as the people of Rwanda. And that's why science, technology, and innovation, long before, more than 20 of science, technology, and innovation is what has afforded us the gains that we have today as a country, whether it's the policy instruments we have in place, whether it's the enabling infrastructure that we all continue to enjoy today, and whether it's the foundational skills that we have that have placed our country as a hub and one that has adopted innovation as a means to get us to this vision that we've created for ourselves. But to sustain these gains that we have today and to even move forward, we need to also be shifting our mindset, shifting from truly being people that are only adapting existing and tried solutions from elsewhere to being people that are able to create innovations and homegrown solutions that respond to our specific challenges. Innovation is a mindset question, and it's about really not accepting the status quo, constantly asking why, constantly looking for how do we improve everything that exists. It's also about how do we shift from not only being consumers, but also being creators. It's also about really thinking about disruption, because when you talk about technology, if you don't build in mechanisms to disrupt yourself, someone else is going to do that and it's going to be more painful. But it's also building a can-do attitude. How are you constantly thinking about changing yourself, thinking about looking at all the barriers we have around ourselves and looking at them as opportunities? And with this new wave of digitalization and automation, innovation is key for development. And we must embrace that as the youth, to understand that everything that we do, everything that we intend to create has to be based on really challenging the status quo.
most of the studies that you read about will show you that low levels of innovation in many ways constrain economic growth. And so, when we do that, I think as a country, as a people, being able to shift from simply using, but also from simply imitating or replicating what happens elsewhere, and really thinking about how do we create new to the world solutions? How do we create new solutions that are going to be game changers on the global market? And as we talk about these new to the world solutions, I want to bring in two concepts. We're talking about building innovation capabilities. And this is not exclusive from building entrepreneurial capabilities. And we'll go into details of that with one of our panelists. While innovation capabilities are really about how do you create abilities to create new to the world solutions from inception to bringing them to the market. But at the same time, thinking about entrepreneurial activities where you're thinking about how do you create and scale new to the world enterprises and bring them to the market and to a mature level. So these two are complementary in many ways because what you're looking at is how do we bring the complementarity between innovative ideas and the entrepreneurship opportunities that exist. And with that, I wanted to leave you with something because as a country that has the ambition to become a country where all these homegrown solutions that we are creating can be then exported to the rest of Africa, we are thinking about creating our competitive advantage as a proof of concept hub, where we use our market as Rwanda as a test bed for innovation. And one of our colleagues will talk about Zipline Story. It's truly a proof of concept type of solution. How do we offer that environment for all of you entrepreneurs and innovators to come in and test your solutions, but also with a global mindset where you're thinking about scaling these solutions beyond the Rwandan market, because that's key to sustainability. And as I wind up, I wanted to share with you a quote, which is about exploration is the engine that drives innovation. Innovation drives economic growth. So as we live today, as we think about all these questions that the different panelists talked about, urubyiruko dukomeze dufatanye tube ba mudasobwa. Gusobwa si ibyacu. Kandi kuva kare twaririmbye twabiganiriye intore ntiganya ishaka ibisubizo sibyo. So tube ba mudasobwa dukomeze dushaka ibisubizo. Ndangiza ndashaka tunaganire no ku kintu kijyanye na misinformation. When you look at the different kinds of misinformation and fake news that you see online on all these platforms, bijyanye na ya mentality twavugaga. Do we sit back and become consumers, just consume all this misinformation, consume all this fake news, or do we choose to create information that is accurate, that counters all this fake news that we see around? And I'm hoping that each and every one of us today becomes an ambassador that is going to create the right continent, the right local continent that is going to counter all this misinformation that we are looking at. So let's shift. Let's shift from being consumers and being creators. And while we're at that, I want to welcome Tessie Rusagara, who will talk about the Kigali Innovation Ecosystem that I believe many of you are going to be part of and can benefit from these programs that we put in place to support the youth. Good morning, everyone. My name is Tessie Rusagara, and I lead Kigali Innovation City. As we all walked or drove here this morning, we passed the special economic zone. This was put in place to drive manufacturing in Rwanda and was launched about 6 years ago. And since then, it's attracted over 70 companies, both domestic and international. It's created multiple jobs and also contributed to growing our export base. It's now moving to phase 2. Kigali Innovation City is part of phase 2. Kigali Innovation City will be a cluster of educational institutions, so Carnegie Mellon, Ames, Africa Leadership University, the University of Rwanda School of Biomedical Engineering, and more.
It will include technology-oriented and innovative companies and startups, as well as some of the key enablers such as your accelerators, your incubators, and your venture capital. And why are we doing this? When you talk about building a knowledge-based economy, you need innovation. And why now? If we want to become an upper middle income country, if we want to transform lives, we need innovation to leapfrog. And innovation is multiple things. It's the mindset change that the minister spoke about. It's the methods and tools that we're using. And it's also applying new ideas and a different way of thinking to the problems that we're facing. It means creating value so that you can create opportunities and address the challenges that we're facing. But when we talk about Kigali Innovation City, many people see the physical space. Innovation is more than real estate. It's about the ecosystem of partners. And when we define this ecosystem, this includes all of you, our universities, our private sector, our entrepreneurs, capital, so our banks, venture capital, and so on. And lastly, the government. And it's not enough to have everyone in place. We need more than that. We need to connect. We need to collaborate. And we need to catalyze these solutions and these innovations. On connecting, often you find ourselves operating in silos. And we know that all these institutions that we're part of, we don't have all the resources we need, we don't have all the capabilities that we need in-house. So we really need to work together. We need to collaborate to find solutions that work for us. Private sector and government need to engage startups and universities and vice versa. I like the example Alex gave about how the RDF is engaging young innovators in research and development. RISA is also doing that using hackathons to disrupt how we do public procurement and giving young innovators a chance to participate in digitizing government and providing their solutions. We need more of these. These create win-win create win-win opportunities. They allow the private sector and government to get capabilities that they need very quickly, but they also allow us to build capacity within our young innovators. So with all this, how does KIC add value? You have the physical space. Once we start to put in what we need within the ecosystem, what does that mean for young people in Rwanda today? The first thing is talent. We're grooming both undergraduate and graduate talent with the universities that we're attracting. The second is jobs. The companies that we're nurturing, the companies that we're attracting, whether they're more established, whether they're startups, they're all going to lead to job creation in Rwanda. And the last is a supportive environment for people who have creative ideas that they want to incubate and that they want to scale to address the challenges that we're facing. So how do we take advantage of this? How do we make sure that we are prepared to take advantage of what Kigali Innovation City has to offer? I gave the example of the special economic zone because it shows what is possible in 6 years. And it gives you a sense of the possibilities in Rwanda and what is to come. So there are 3 things we need to think about. One, as young people, how do we build the capacity to innovate? How do we make sure we have the right skills? I think before, in the past, if you learned a skill, it would take you through your career. Today, your career is a lifelong journey. There's, I think, an example I was reading the other day was about, audit firms now require the entry-level people to learn data science. It's not just about accounting anymore. If you look at innovation, even more broadly, a lot of times people think of it as technology and as STEM, but it's actually very multidisciplinary. We need the arts, we need design, we need people with business management skills. We also need the soft skills to drive this. Changing, that what you might start with in university, what you might start with when you start your career, those types of skills, they might change in 5 years. They might change in terms of how important and critical they are. So we need to constantly challenge ourselves to keep building new skills.
as the minister spoke about, when she spoke about how are we creating content and not just consuming, how do you use the content that's available online and information that you have to make sure you're building skills that we need, not just today, but for the future? The second is we need to create a mindset for innovation. We need to make sure we're problem solvers. Ask ourselves, what problems are we solving? Why are we solving them? And who are we solving them for? I was reading about a fintech entrepreneur in East Africa, and he talked about how he conducted over 600 interviews before he launched his startup. 600 interviews is about 4 months worth of work before he launched his startup. There are no shortcuts when it comes to innovation. If we want to build products that are feasible, if we want to build products that are commercially viable and that are desirable to the end users, we can't take shortcuts. And lastly, we need to think about how do we build Rwandan products that are made for the world, products that we've proven that we're proof of concept destination. We can be a testing bed for innovations, and innovations that can scale across the world. My colleague Israel Vime from Zipline will talk about how they've grown from a proof of concept innovation to expanding beyond Rwanda to other African countries and beyond to inspire us so that we can not only train to win, but we can also innovate to win. Thank you. Thank you. Mwaramutse. Zipline nitwe dukoresha indege zo mu bwoko bwa drone mu gutwara amaraso n'imiti mu bitaro bitandukanye biherereye mu bice bitandukanye mu gihugu. When Zipline founders had a market-fit product and service, they faced the challenge of being at the intersection of two highly regulated and sensitive industries, aviation and healthcare. No government in the world could guarantee an extended partnership on both. Your Excellency, you committed to be able to do it, whatever it would have to take. The government of Rwanda committed to two important things. First, the government was open and fast to change existing and create new regulations. Secondly, the government was the first implementing partners for this, for a proof of concept company that had no previous track record of success anywhere. And since 2016 to today, we have been able to do 16,000 deliveries. And our impacts span from reducing stockouts at hospitals and improving access to rare products and products that are not accessible in the traditional system. And that has allowed the reducing the number of patients who get transferred from facility to facility. We've also reduced the time to access these products from 8 hours to an average of only 30 minutes. And that allows that no hospital gets to drive to go pick products elsewhere. And the nurses and the pharmacists who would spend hours on the road are now focused at the hospital doing what they are trained for and love to do, which is providing care. And the last thing, we've also reduced waste. And we've also reduced waste from overstocking. Hospitals would usually take large stocks so that they avoid lacking products when they need them. And what happened? We now been able to allow efficient spending in the health system. And all that has been being done by 50 young Rwandans, engineers and health professionals who do what we do for the first time in the world and are the best at doing it in the world. And those young people, we have been able to grow the company tenfold in the last 3 years. We have been able to scale the company to operate in 3 countries now. And we also increased the valuation of the company to $1.2 billion. Thank you. I'd like to give you 3 examples of what the young people who joined Zipline, what they end up doing and grow to do today. Our battery engineers here in Rwanda are the best at doing batteries. They have done more batteries in Zipline than anyone else. Dusabimana and Gabonziza are graduates from IPRC Kigali, by the way. Because they've done that, they've developed the knowledge. They know what doesn't work, what works best, and what needs to be innovated.
So they are leading Zipline's work to create the next generation at industrial scale of smart batteries and smart chargers that will power Zipline zips all over the world as they fly here, fly there, and wherever they will be flying at. Secondly, in January this year, we launched Zipline Academy. 2 of our staff who are joined Zipline as fulfillment and flight operators, Musi and Kajenza, are working to uphold operational standards that a company like this have to operate on. And last Monday, they hosted their 8th cohort of new Zipline employees and existing ones. They come from countries we are operating in today and countries we will operate in the future. For example, Indonesia, Philippines, Ghana, and the US. The third example is a young man who also joined Zipline as a flight operator. He went on to become a controller, and now he is leading supply chain for Zipline nationally. So shipping things from Rwanda, as we manufacture battery here, from the US, where we manufacture everything else, to wherever we will be operating on all over the world. And lastly, until last month, I was the head of national implementation of Zipline here in Rwanda. But I am moving on to lead integration of Zipline into public and private healthcare systems globally for the whole company. Thank you. Prior to Zipline, I was a student at the University of Rwanda, and I was the first African president of the International Pharmaceutical Students Federation. I think reflecting on the journey of Zipline to start in Rwanda, the impact that Zipline has made, and the stories of those of us who have worked at Zipline is a proof that Rwandans are able to do things we never thought that we would be able to do, and we are capable of doing that. For me, this is a proof that we have the capabilities, we have the opportunities to be able to achieve what is far beyond than we can imagine, through companies like Zipline and Irembo, through governments, Kigali Innovation City, for example, or as entrepreneurs doing our own things. And to that end, I would like to welcome Faith Keza, the CEO of Irembo, to tell us the story of Irembo in digitizing Africa. Thank you. Good morning. It's a pleasure for me to be here today to share with you the journey of Irembo. I'll start by sharing the past, the present, and a potential future. In the past, I'll share with you our successes so far. In the present, I'll share with you our current efforts to improve, and then I'll also share with you emerging opportunities that we must capitalize on. Nk'uko mubizi mwese, Irembo ritaraza, umuturage washakaga serivisi yajyaga ku murenge akarindirayo amasaha menshi cyane atazi igihe executive ari bubone umwanya wo kumusinyira urupapuro. Ubwo kandi niyo yabaga azi ibintu byose yagombaga kuzana. Abandi bahavanaga amakuru gusa bagasubira mu rugo kujya gushaka impapuro zindi, bakajya kuri banki aho bagaha agapapuro kitwa bordero, bakagusubiza mu murenge umunsi ukurikiraho, ariko ugasanga executive yagiye mu ntara mu bindi bintu. Ukabona bigiye kugufata igihe kinini cyane, hagati y'iminsi 2, 3, 5 bitewe n'ukuntu bishaka. Uyu munsi iyo umuntu ashaka icyemezo cy'amavuko, bigufata iminota 2 cyangwa 3 uri mu rugo cyangwa uri ku kazi aho ukora, ukajya ku Irembo ukabisaba ukabyishyurira, ubundi ukarindira aho uri. Executive aho yaboneye umwanya araza kugusubiza, ariko ubu ngubu tubona biri hagati y'amasaha 2 na 3, ukabona icyo cyangombwa kuri email cyangwa akakohereza kuri code kuri SMS. Ibyo ni ibintu bikomeye tumaze kugeraho, nubwo bwose ibintu byose dukora bitaranoga, ibyo tubigezeho kandi n'ibindi turimo kubikoraho. Essentially, that's why Irembo was founded. It was founded to put all government services online and make it easy for you and me to access them easily and conveniently while we continue to do the daily work of being productive. To date, we have put almost 100 services online. We have served 8 million Rwandans and foreigners, and we estimate that we have saved Rwandans collectively
2,300 human years of sitting in sector offices in this country. All this is tremendous progress indeed, and we're really proud of this work, but we like to say that our journey is only beginning. In fact, it's just 1% finished. In 2018, we asked ourselves some hard and pertinent questions. Is this the best platform possible? If this platform was built in 2020 or in 2025, how would it look? How would it work? What we realized is that it would anticipate your needs. You wouldn't have to tell the government what the government should know. If you went to the hospital and had a baby, you should get the birth certificate in your email immediately, and health insurance should be applied to you immediately. It would be born digital. On day one, everything would be zero trip, zero paper. You don't have to leave your office for anything or your home for anything. You do not even have to have a paper that proves anything, because everything would already be digital. And finally, it would also cater to all Rwandans, those in urban areas, those in rural areas, those that are tech savvy, those that are ICT literate, and also importantly, those that are disabled. What we realized is that this is a very different product from the one we had, and we had to make a very hard decision. So in 2018, we decided to disrupt ourselves. What that means is that we essentially divided our company into two teams. One team was charged with maintaining the past, the current platform, so that people can continue to use it. And the other team was charged with building the product of the future. Today, we have been working at this for a while, and I'm happy to say that in October 2019, Irembo 2.0 is going to launch. Irembo 2.0 is the code name of the project. And one thing that I'm really, really excited about is that this product was designed with the Rwandan user at heart. We weren't making any assumptions. We really looked at what they need, and that's what we built. The second thing we're really proud of is that this product was fully made in Rwanda by a young team of terrific innovators of all kinds. Once it launches, I hope all of you can take the time and use it. We love user experience, the good, the bad, and the in-between. But better yet, if you're a software engineer, if you're a product designer, if you're very good with words, if you're a content designer who can say things that people understand in a concise way, if you love to question what people are doing, if you constantly ask the question, why? Why this? Why not that? How can we do this better? Or like, I've seen it done differently. Why do we have to keep doing this? Then I would really like you to join us. We need you to keep doing what we're doing. What we have learned as we built this product is that it's not solving a government problem. It's not solving a Rwandan problem. It is solving a global problem. And the problem is, how do you deliver the best possible service to your users, whatever type of organization that you are? What we are really in the business of is customer service. If you are a bank offering services, why do people need to queue in your offices to create a new account? If you're an insurance company, why do people have to leave their jobs, drive their cars to your office to buy car insurance and then go somewhere else to compare to make sure the prices are right? And this is what users keep asking us every day. You're doing this, can you do this, can you do that? And the answer is yes, we can. So that is the emerging opportunity here in Rwanda. But one other thing we've noticed is that when you do something good in Rwanda, the world notices. Every week, almost, we have a delegation from a part of Africa or another that is coming to learn about what we've done. Just last week, I was with a team from the Horn of Africa in a country called Somaliland. Actually, it's apparently different from Somali. Yeah. And I learned that this country exists, and they came to visit us. They said, we are just starting our ICT journey, and the first country we had to visit was Rwanda. And then they also said, the first company we wanted to visit was Irembo, so that we can learn about your story. And my team and I are always very happy to share what Rwanda has done and what we have done as a company.
But moving forward with Irembo 2.0 and with other products that we have in the pipeline, we really don't just want to share ideas and share our stories. What we want to share is our products, our solutions, our made in Rwanda innovations that are made for real Africans. We're starting to see that African governments and businesses are understanding that you cannot go buy a product from abroad and come and give it to an African. We have to look at who we're designing for and build a custom product for our users. And Irembo is a company that has really been able to do that across our demographic. It's really a truly African user that we're building for. So that is the future that we see ahead. And if you remember one thing that I say here today is that Irembo, of course, what we're doing is getting data to move faster. And here to tell us about how to secure that data and secure our cyber tools is Inspector Abdon Rurangwa of the National Police of Rwanda. Murakoze, Your Excellency, kubwo kunyemerera kubagezaho ikiganiro on behalf of Rwanda National Police. Nitwa nigiye amashuri yanjye yose hano mu Rwanda. Nagraduatinze muri KIST muri ishami rya Computer Engineering and Information Technology. Ubwo bumenyi maze kubugira kimwe n'urundi rubyiruko rwinshi twiganaga, twahisemo kubutwara mu gutanga umusanzu wo kurinda igihugu cyacu. Ikiganiro cyanjye kiribanda ku bintu bine by'ingenzi: polisi, government, infrastructure, security, the capabilities of Rwanda National Police in combating and countering cyber crimes, partnerships, na awareness campaigns muri urwo rugamba rwo kurwanya ibi byaha. Kubyumvikana mu izina, cyber crimes ni ibyaha bikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ni ibyaha rero bifite uko biteye, bigenda byivuringa buri munsi. Bisa bifite ishusho imwe ku isi hose, nta mupaka bigira. Umuntu aba yica ahari hose ku isi akakugabaho igitero akakwatakinga. Kandi ntago birobanura ngo iki gihugu cyangwa iki igitero gishobora kugaba ku bihugu byo mu byateye imbere mu ikoranabuhanga mu burengerazuba bw'isi cyangwa iburasirazuba bwaryo. Ni nabyo bitero bishobora kugabwa muri Afurika no mu Rwanda. Ubwo ndagira ngo byumvikane uburemere bw'ibi byaha cyber crimes. Ni urugamba rukomeye rwo kubirwanya, ariko nka polisi y'igihugu byinshi bimaze gukorwa. Hari intambwe ishimishije. Niyo mpamvu rero nk'urubyiruko nagira ngo mbanze mbabwire kugira ngo mube aware of these crimes. Ibi byaha bikorwa hagamijwe akenshi kwiba kurusha information, kumanipulating information, cyangwa urubyiruko buri munsi duhura nabyo. Gusa wenda nuko abantu bamwe ari ikibazo kiri, nuko abantu benshi batari basobanukirwa nature of this
cyber crimes. Akenshi mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku mirongo ya interineti, computer dukoresha buri kazi, ibintu biba bitreninga like fake news, ukabona ikintu cyaje gihuha ngo Satani president yapfuye. Sharing is information. This is meant to spread the virus in most cases. Ukoraho ugasanga watakaje information za crucial information za. Cyangwa se ubundi zigamije sabotage. Nanone ukabona baraze ngo click to win. Urubyiruko akenshi rukunze kugwa muri iyo mitego. Izo ni ingero natangaga z'ibi byaha, ingaruka zabyo ziba ziremereye cyane. Ni muri urwo rwego rero nk'inshingano za Rwanda National Police, Rwanda National Police ifite inshingano zo kurinda key government infrastructures like airport systems, power grid systems, telecommunication grid systems, computer networks. Ibyo biri mu nshingano za Rwanda National Police uyu munsi. Ntago bikiri kurinda umutekano n'imbunda gusa, ahubwo ishusho yo kurinda umutekano w'igihugu naho ngahageze uyu munsi. Niyo mpamvu rero iyo turebye ibi byaha our community, Rwanda National Police yasetinze key capabilities zishobora ku counteringa izi crimes. Ubu dufite cyber security centers, zimwe ziri in place zirakora, they are working, izindi nazo ziracyubakwa kugira ngo tubashe guhangana nuko ibi byaha uko bigenda bihinduka umunsi ku munsi, uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere. Dufite ikigo cya Rwanda National Police Academy i Musanze, aho abapolisi bavana ubumenyi buhagije bwo guhangana n'ibi byaha. Urubyiruko rutandukanye kuva muri za secondaire no mu universities baraza bagaca muri iryo shuri bagahabwa ubumenyi, various forms of knowledge, amazing ones. Niyo mpamvu iyo turebye uko ibi byaha uko bigenda imyaka ishira 16 ku munsi twashoboraga ku experiencinga cyber attacks zigera ku gihumbi per day. Today ubu ngubu turabara between 20 and 50 per day. Ariko inzira ntituragera aho dushaka kugera. Akaba ariyo mpamvu dukorana na partnerships, dufite partnerships n'izindi organizations n'izindi institutions mu gihugu, harimo nka University of Rwanda, aho badufasha embeddinga muri izi curriculum muri iyi National Police Academy. Tukagira imikoranire n'izindi nzego nka Rwanda Information Security Agency mu kumonitoringa no counteringa izi attempts, izi attacks ziba zigamije gusabotaginga development y'igihugu muri rusange.
tukagira imikoranire n'inzego zindi z'umutekano harimo RDF, aho biba ngombwa ko twimporinga sophisticated systems. Zimwe igishimishije nuko abapolisi aribo bazikorera, engineers, dufite teams of engineers and IT experts. Ariko nanone ntago success twageraho hatarimo involvement of the population, especially the youth. Dukorana n'urubyiruko mu mashuri atandukanye ya kaminuza, secondaire, ni victims cyane b'ibi byaha, ko abagira amatsiko bashaka kubyinjiramo cyane. Bitwera urubyiruko rutandukanye dukorane. Birumvikana ko ntago tukirinda umutekano physical security gusa, dufite ubumenyi buhagije, dufite areas mushobora kuzana ubumenyi bwanyu bikafashaho kurinda umutekano w'igihugu. Your Excellency, nagira ngo mbashimire, mwakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Indangamirwa. Rubyiruko turi hano, ariko nitwashyiraho ka morale mbere yuko dukomeza. Ibiganiro biraryoshye pe. Mureka dushyiraho ka morale none dukomeza. Intore ntiganya no mu ishyamba ry'inzitane, aho yaravuze inde. Ntore z'u Rwanda duhaguruke twese dukomeze, ego mu cyerekezo cyacu 50, ego twagora amarembo, ego yaravuze inde. Umutoza w'ikirenga semego intore muramenye, intore nteganya ishaka ibisubizo. Sabazongo haba mu mvura ko zuba ry'igikato, intore nteganya ishaka ibisubizo. Sabazongo mose rubyiruko twubake igihugu wakwake muhana ikaze mvura ihise. Kabasabazongo Rwanda neturwubaka, abanyamahanga bazarugana bebere mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda tugafatanya, abanyamahanga bazarugana bebere mu Rwanda. Mu Rwanda ngo abayobozi
dufatanya abadepite tugafatanya ngo abanyamahanga bazarogana bebere mu Rwanda. Hey. Mukabikora abanyamahanga zarogana bibere mu intore. Murakoze. Nyuma y'ibiganiro bibiri tumaze kumva ibiganiro bidufashije cyane, ibiganiro ko urubyiruko twakunda igihugu, uko twakorera igihugu cyacu, ndetse n'ikiganiro ku ikoranabuhanga biradufashije cyane. Cya kiganiro cy'ikoranabuhanga tuzi ko urubyiruko nk'uko babitubwiye ari twebwe dukoresha ikoranabuhanga cyane, ariko ibyo byose igihe turikoresheje nabi bizatwicara byane byo gukunda igihugu no kugikorera. Muri aka kanya twagira ngo tugire umwanya wo kuganira kuri ibiganiro bibiri birangiye. Perezida yatubwiye ngo tuganire, ntago twaje kubaza gusa twumve ibisubizo, ahubwo let us challenge ourselves. Tugiye gufata intervention eshatu kuri ibiganiro bibiri, hanyuma tuze gukomeza nyuma yaho. Murakoze. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo mwa raise your hands. Hari mikoro ziri bubagereho, ari hasi ari hejuru. Yego, kandi tugerageze tubiganishe ku biganiro twagize. Please, if there is a speaker mushaka kugezaho ikibazo cyanyu, nabyo mwabitumenyesha. Urase ku ntego kandi ujyane ibiganiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimiye kubw'uyu mwanya mwiza cyane waduhurije aha ngaha. Ngewe umwanya wanjye ngiye kuwuharira igihe ikiganiro cyabanje. Muri mbere na mbere nitwa Richard Ngabonzima, naturutse mu kigo cya leta gishinzwe gutanga amahugurwa, Rwanda Management Institute. Mu kiganiro cya mbere umunyamabanga wa leta muri Minafete yatuganirije, aratubwira yahereye ku kintu cyo gukunda igihugu, kumenya u Rwanda, kuganira n'abantu b'abanyamahanga, tukavuga u Rwanda urwo ari rwo, tukavugisha ukuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatubwiye ngo twisanzure, mureke nanjye nisanzure. Yes, murakoze. Nyakubahwa Munyamabanga Mukuru, hari ikibazo njya ngira, ndashaka kugaruka gato inyuma ku mateka y'u Rwanda. Mwe mwabaye no mu mahanga murabizi, u Rwanda rwahuye n'ibibazo bikomeye bya genocide, aba miliyoni irenga ndibaza nti kubera iki amahanga atajya yemera, kubera iki amahanga atajya yemera imibare y'abanyarwanda baguye muri iriya genocide? Twe tuvuga miliyoni irenga kubera impamvu zishobora kuba zikurikira. Hari abari mu nzibutso, hari abagiye mu mazi, hari n'abakiri imibiri yabo itaraboneka. Mu by'ukuri ndashe ku ntego, ngewe rukunda guhura n'abanyamahanga kenshi, iyo tuganiriye twisanzuye kuri iyo ngingo, ngengera aho ngaho nkumva ndanababaye, kuko baravuga bati mwebwe 800 nibyo byazize iriya genocide, kuki muvuga miliyoni? Aho ngaho mumfashe gusesengura icyo kibazo. Indi ngingo ya nyuma ngiye gusorezaho, na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarayivuze, niyo gukoresha ururimi rwacu nk'ikinyarwanda. N'umunyamabanga mukuru yabigarutseho. Mu by'ukuri muri iyi minsi, muri iyi myaka, tugerageze turase ku ntego, tujyane n'ibiganiro kandi ntidufate umwanya. Yes. N'abandi bashaka. Muri iyi myaka abanyarwanda rwose tumaze kwiga, batwarize n'abandi bariga. Indimi z'amahanga ntago zikiri ikibazo kuzivuga, twese turazizi. Ariko uzasanga abantu benshi abanize cyane ari bo badashaka gukoresha ikinyarwanda, nge ari nacyo gituma ikinyarwanda kirimo kigenda cyangwa se kigabanya urwego cyagakwiye kuba kiriho. Mureke dufatanye, ntibibe nka bya bindi by'umuyobozi. Reka dufate intervention ya kabiri.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, baje kubashimira kubw'uyu mwanya mwatugeneye. Nitwa Wibabara Charity, nkaba nkora mu bushinjacyaha bukuru. Nkaba mfite mbere y'uko ukomeza. Murakoze. Nkaba nitwa Wibabara Charity, nkaba ndi umukozi wa leta, nkora mu bushinjacyaha bukuru. Mfite PhD mu mategeko. Ikindi nendaga kuvuga nuko ubu ngubu mfite na certificate nk'umuntu urangije indangamirwa mwasoje icyumweru gishize. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu bisanzwe iyo umuntu afite PhD abantu bakunze kubyitiranya yuko yarangije amashuri, ariko ngewe nk'umuntu urangije indangamirwa cyangwa urangije itorero, nagira ngo munyemere mbahamirize yuko umunyarwanda wari we wese icyo yaba yarize cyangwa ku rugero runaka ntabwo biba bihagije ataratozwa ngo amenye gukunda igihugu, kugikorera no kucyitangira. Nkaba rero nari mfashe uyu mwanya mbashimira nanasabira bagenzi banjye, baba aba colleagues, baba aba PhD holders, baba aba scholars ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo ubumenyi nk'ubu tubonera mu itorero tujye tubasha kububona, kuko nasanze yuko itorero ari icyiciro runaka gifasha umuntu gukorera igihugu cye neza, ndetse ari umusingi umunyarwanda wese yahabwa kugira ngo yubake igihugu. Nkaba nsoreza ku mugani umwe w'abakurambere ngo uciye inzira atazi aca inkoni atazi. Twebwe rero nk'intore zatojwe nk'abanyarwanda duteraniye hano nk'urubyiruko, tugomba guca inzira tuzi, kuko umutoza wacu w'ikirenga ari we Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Igihe cyose muri aya forums, mu matorero ahantu hatandukanye, igihe cyose atugenera inzira yo gucamo, akatwereka n'icyerekezo cya Vision 2020, ubu tukaba tugeze no muri Vision 2050. Nkaba rero musaba urubyiruko rugenzi rwanjye, ariyo ijambo rya nyuma ndi buvuge, yuko twaba dream interpreters. Niba leta itubwiye cyangwa Nyakubahwa Perezida tuvuze ngo iki nicyo kibazo kiri mu gihugu, twe ntidugategeze ngo leta iragikoraho iki, ahubwo twe twagikoraho iki. Nkuko Yosefu yabashe kuinterpreting inzozi z'umwami akubaka ibigega, natwe we promise to be the dream interpreters of our president. Thank you very much. Arakoze. Ndabona dufite our last intervention at the back end of the room. Please keep it brief and concise. Thank you. Murakoze kubahwa Perezida wa Repubulika. Mbere na mbere mbanje gushimira Imana yakuturindiye ikaturindana n'abanyarwanda bose. Nitwa Mukashyaka Epifani, nkaba navuye mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Gahanga, mu kagari ka Murinja, mu mudugudu wa Kigasa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nukuri nakomeje kwifuza kenshi kubashimira, kuko mama yari afite ikibazo atujyana kutureresha ahantu hatandukanye muri za Ruferina, kuko nta nzu yari afite yo kubamo, n'ahantu twari dufite yo kuba twaba. Narangije kwiga segonderi ndiriwe n'aba Frere Mariste, Brothers Mariste. Nuko ubwo rero mama ajya akunda kumbwira ati, mwana wanjye aho uzabona uriya mubyeyi, ajya ambwira ati yitwa Biganza Bigaba Mariza, ubinyujije mu karere ka Kicukiro. Ejo bundi wamuhaye inka kuko nacumbikiwe. Nukuri yarambwiye ati uzamubwire ngo ni intwari mu ntambara, ni umugabo utabura uko abigenza, ni ikirangirire. Nukuri mama ajya abura ukuntu abivuga. Kenshi nanjye nkishimira gukurikirana amajambo mugira, aho uvuga ngo umuntu nakwiriye kwishimira umwenda yambitswe n'abandi. Mu by'ukuri kwari ugushima. Ariko ikindi kibazo nari mfite ni kimwe, narangije kwiga muri 2014 ndapurayinga
bama kujya kwiga irukara bama admission letter, ariko kubera ibibazo byabayemo sinabona inguzanyo zinyemerera kujya kwiga irukara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi umukobwa ushobora kuba nafasha ababyeyi banjye, ariko simfite ubushobozi bwo kuba nakomeza kaminuza. Nyuma y'imyaka 5 mfite inyota yo kwiga. Murakoze. Bagira ngo twibukiranye ikintu, turase ku ntego by'ibibazo tugiye kubaza cyangwa intervention tugiye gukora. Hari ibiganiro twagize tugerageze kubyibandaho, ibindi biraza kugenda bigaruka mu biganiro turi buze kugira. Sibyo? Ubu noneho tugiye kugira umwanya wo kuruka gatoya, nk'iminota 5 turuhuke, hanyuma tugaruke tukongere dukurikirane ibiganiro bikurikira. Murakoze. Abashaka kujya hanze ku gatoya bagenda, hanyuma tukagaruka. Murakoze. Ngibyo rero nyine ibiganiro bikomeje kubera hano mu Intare Arena, aho urubyiruko rukomeje kugirana ibiganiro na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hamaze gutangwa ibiganiro bitandukanye bigaragariza urubyiruko icyo bakwiriye gukora. Ku kiganiro cyabanje cyabazaga urubyiruko hanini kigaruka ku ruhare urubyiruko ruha igihugu mu bikorwa byabo bya buri munsi, barimo kugenda bagaragarizwa ibyagiye bishoboka, ariko nanone ku ruhare rw'urubyiruko rugikenewe. Mu kanya gashize rero hakaba noneho harimo gutangwa ikiganiro kijyanye ku ikoranabuhanga, aho Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga no guhanga udushya yagaragaje impamvu nyamukuru yo kuba abantu bakwiriye gukoresha ikoranabuhanga, aho yatanze urugero cyane cyane mu bijyanye n'ubuhinzi. Ati aho umuntu ashobora kuba ahinga ariko yakwifashisha ikoranabuhanga akabasha guhinga akeza cyane kurusha utarabashije kwifashisha ikoranabuhanga. Ndetse tuje no kubona ikiganiro kijyanye no kwirinda ibyaha bikoresha ikoranabuhanga, kuko hari amategeko ahana ibi byaha ku buzima bw'umuturage, ubuzima bw'umunyarwanda. Twabonye kandi nanone na zipline, twa tudege tudafite umupilote twifashisha mu gutabara abakeneye amaraso, abarembye bakeneye ubwo buvuzi. Twabonye uburyo ayo maraso uburyo agezwa ku bayakeneye. Bwa mbere bigitangira byari amasaha 8, ariko byaragabanutse maze kugera ku minota 30, kandi n'ibindi byose biracyagaragazwa nkaho nyine ko ari ibintu bishoboka, mu gihe uru rubyiruko rwaba rwumva yuko uko guhanga udushya nabo babifitemo uruhare, buri umwe wese akwiriye gushyira imbaraga mu kwishakamo utwo dushya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika atangiza iki gikorwa, atangiza ibi biganiro, yabwiye urubyiruko, yasabye urubyiruko kwicalenjinga cyangwa se nabo ubwabo gukomeza kwibaza, nakora iki kugira ngo nanjye ntange umusanzu mu kubaka igihugu cyanjye. Ati ntimutekereze gusa yuko mwaje guhura na Perezida wa Repubulika, ahubwo namwe babera umwanya wo kwitekerezaho no kumva ese nakora iki kugira ngo nubake igihugu cyanjye, neze igihugu cyanjye imbere. Ibiganiro rero birakomeza, n'urubyiruko rurenga 3,000 ruteraniye hano i Rusororo muri Intare Arena, aho barimo kuganira, ariko nabo ubwabo baganira hagati yabo. Hari hageze rero umwanya wo gutanga ibitekerezo, batanga ibitekerezo. Niba hari n'abafite ibibazo nabo babibaze, kugira ngo muri rusange urubyiruko rubashe kugira umurongo umwe, ndetse no kumva yuko kubaka iki gihugu ari ahabo nk'urubyiruko nk'abanyarwanda. Turagaruka mu mwanya muto cyane utarambiranye, ubwo ibiganiro n'ubundi biza kuba bikomeje, ariko ubwo n'ubundi turanakomereza mu bitekerezo bigenda bitangwa n'uru rubyiruko. Bano
banafite no kugaragaza muri rusange ikoranabuhanga amasomo biga. Minisitiri w'urubyiruko we yanatanze urugero rw'umwana w'urubyiruko wubatse umuhanda, ati uyu we ubwe akwiriye no kubera urubyiruko imfashanyigisho, bakumva nabo icyo bakwiriye gukora. We yabikoreye aho yari atuye, ariko se bo aho biga. Minisitiri umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga nawe yagaragara ruri muri diaspora mu gukomeza kunga ubumwe bw'abanyarwanda, avuga ati mu gihugu urugero ubumwe bw'abanyarwanda bumaze kugeraho, ubumwe n'ubwiyunge ni urugero rushimishije, ariko muri diaspora na cyane yuko haba hariyo n'ubundi abafite n'ibyo bikeka bakomeza kugerageza kwanduza isura y'igihugu cyangwa se ishusho y'igihugu, batinyisha urundi rubyiruko, barugaragariza yuko batakandagira mu gihugu. Ati urubyiruko dufite muri diaspora ni umwanya wanyu kugira ngo mu by'ukuri mugaragaze ikikwiriye gukorwa ndetse n'icyakorwa, mugaragaze ishusho nyayo y'igihugu cyanyu, hanyuma namwe mutange umusanzu wanyu mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange. Urubyiruko rero rufite umwitozo cyangwa se rufite umukoro wo kugaragaza muri rusange icyo bakora cyangwa se nabo icyo bagiye gukora kugira ngo bakomeze guteza imbere igihugu cyabo, kandi nabo babigizemo batanze umusanzu wabo. Turagaruka mu kanya hamwe na ekipe ngari yose ya televiziyo Rwanda iri hano, ni mu kanya gato turagaruka. Picha mbali kitumbua, wasijeweka michanga tena wakaanza kukusumbua, kesho ukawadanga. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice, napenda nikone kila siku, asubuhi mchana mpaka night. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice, napenda nikone kila siku.
kugira ngo dukomeze ibiganiro. Abari hanze tugerageze kwinjira kugira ngo dukomeze ibiganiro. What's your name? Habari zako niambie. Kevo, that's my name. Huyu nisogelee. Ningu fatu kuboko. Ntugire inshuti nyababy ndahari. Niba utazi ibyo ndimo, nta kibazo reka tubitware. Yeah. Buhoro, buhoro, horo, horo, mami. Buhoro, buhoro, horo, horo, mama. Buhoro, buhoro, horo, horo, mami. Buhoro, buhoro, horo, horo, mama. It's on the beat. Doro yawe, it takes me high. Skin so smooth, kama guitar. Mambo, mambo, vipi yo. I love the way you shake it kwa muziki yo. Shuka mpaka chini yo. Maze yenimo, fatu kuboko. Ntugire inshuti nyababy ndahari. Niba utazi ibyo ndimo, nta kibazo reka tubitware. Yeah. Buhoro, buhoro, horo, horo, mami. Buhoro, buhoro, horo, horo, mama we. Buhoro, buhoro, horo, horo, mami. Buhoro, buhoro, horo, horo, shenje we. Watashi wacu akanyamuneza nikose mu bantu tera intambwe uzusanga duhuze imisaya imisambi hige Amerika na Aziya Uburayi na Afurika duca inyakadiho duhuze urugwiro uyu ni umudiho igihe ni igihe
murakoze abari hanze mwihute kugira ngo dukomeze ibiganiro. Hari interventions twabonye ariko hari n'ibibazo twabonye twagira ngo duhe Honorable Minister of Education aze agire icyo atubwira ku byo twumvishe. Murakoze. Murakoze cyane Your Excellency, mwaduhaye umwanya. Murakoze cyane urubyiruko ku bibazo mwabajije. Ndahamya ko ari ibibazo bibiri ndi busubize, ibindi bagenzi banjye baraza kumfasha kugira ngo babisubize. Icya mbere ni mugenzi wacu wabajije ati ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ruvugwa neza, ntabwo ruzwi neza. Nibyo koko, ariko kugira ngo muhamirize yuko hari politiki ishimangira imyigishirize y'indimi mu mashuri, kandi tuzagumya gufatanya na bagenzi banjye n'inzego zitandukanye ngo dushimangire ururimi rw'ikinyarwanda mu myigishirize mu mashuri, tubikangurire n'abayobozi batandukanye kugira ngo bumve, bamenye kandi bakoreshe ururimi rw'ikinyarwanda. Ikindi kibazo cyabajijwe ni icyabajijwe na Epifani, yabajije kandi asaba yuko tumufasha kugira ngo abone scholarship. Amaze imyaka 5 atiga, yigaga Rukara. Rwose Epifani Mukashyaka azatwegere nk'abandi batwegera, tumuhe amahirwe yo kwiga nk'uko tubiha urundi rwanda. Murakoze. Thank you, Honorable Minister. Tugize amahirwe, we have a few more minutes to take some additional questions and interventions from you. Reka tubibutse ibiganiro twagize, twabonye murimo kumva mukurikirana, ariko the comments, the questions are not really aligned to the discussions we are having. Turashaka kubizeza ko turi bugire umwanya uhagije na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo ibyo bibazo byose mwaba mufite ku mutima muze kubimugezaho. Ariko ubu ngubu muri uyu mwanya dukurikije ibiganiro, let us please make sure that we are speaking to the issues. Quick recap, the first session talked about, as youth, as young people, how do you challenge yourselves to think more about what you can do for your country? How do you challenge yourselves to constantly pursue excellence, to be patriotic? The second discussion was on innovation, understanding the opportunities that you have, looking at the Rwandan innovations by young innovators like yourselves that are reaching global heights. And again, questioning yourselves how you participate in that. So, ibyo nibyo biganiro bibiri twagize. Umuntu wese ugiye gufata mikro, please make sure that your question is aligned to those topics. Introduce yourselves, be very brief so that we can give as much of an opportunity to others to also ask the questions. So, niba hari ufite ikibazo? Thank you. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuduha uyu mwanya kubonana namwe. Murakoze kandi na panelists baduhaye ibiganiro. Nitwa Ndayizeye Emmanuel, nkaba ndi umupastori, ngira ngo avuze izindi sector ariko faith based organization baje kuzivuga ariko nazo barazitumiye. Mwakoze, ngira ngo kuba umupastori umuntu akiri muto bisigaye nabyo bishoboka, kubera ko turi mu gihugu nyine gishyigikira urubyiruko, nabyo twabyishimiye ko mwadutumiye. Rwose nabaye challenged kubera abantu batuganirije, they are smart. Rwose hari igihe ugira ngo hari ibyuzi ariko wagera mu bandi ukabona ufite gap nini cyane. So abantu batuganirije bari smart, bakoze nyine kuduchallenginga. Ariko hari ijambo narisangwe numva ariko uyu munsi nibwo naryumvise cyane, ryitwa disrupting yourself. Iryo jambo numvise riri deep ku buryo nsaba ko barishakira ikinyarwanda noneho rikamamazwa, kuko niryo riri ki mu bintu byose twumvise. You have to disrupt, and on Irembo disrupted themselves, none bafite platforms ebyiri. Urumva ni ikintu gikomeye na innovation avuze ngo if you don't disrupt yourself, others will disrupt you. So numva yuko ari ijambo riri ki
nifuza ko badushakira ikinyarwanda hanyuma rikamamazwa ku buryo umunyarwanda wese yidisiraputinga, noneho twahura tukajya ducarengingana ugezeho widisiraputinga kugira ngo dutere imbere. Murakoze. arakoze mugenzi wacu. Reka tugere no hejuru. Hejuru naho hari abantu bahicaye, katubanze kuri ya ruhande. Mwaramutse, nitwa Seorema Nathalie, nkaba nturutse muri diaspora yo mu Bushinwa, nkaba kandi ndi n'intangamirwa yasoje mu cyiciro cya 12. Icyo mfite rero ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igitekerezo. Baravuga ngo kwiga kwiza ni ukwigana. Kuri uyu munsi wa none abantu tureberaho bafite innovation muri technology bihambaye nabo muri West ko babigenza, they teach kids akiri mutoya. Hari abana bavukana talents za technology. Numva muri Kigali City Innovation Center bagakwiye gushyiraho a phase for small kids. Burya umwana mutoya ntitukamufate like somebody utazi ikintu. The person actually can create. Hari abana batoya ba creating the robots, hari aba creating the programs. Numva nacyo ari ikintu twakongeramo kugira ngo tubashe gukomeza guteza imbere. Murakoze. Arakoze cyane. Tugere kuri uriya ruhande. Ufata mikoro nawe agerageze kuba brief kandi ajyane n'ikiganiro ko twabyumvise. Murakoze. Njye ntabwo ari ikibazo, nashakaga kuvuga ku kintu kuri muri rusange kuntu twagiye tuvuga. Nitwa Mark Iradukunda, niga muri University of Nebraska Lincoln in United States. Nkigerayo natunguye cyane n'ukuntu abarimu baho bakora ibintu byabo byose ni ugufashanya. Ni ukuvuga ngo iyo umwana ananiwe ikintu baramusapotinga. Urugero bwo muri BTR Jean Pierre twariganye muri high school. Ni ukuvuga ngo ntago twumvaga ko yashobora icyongereza, yari azi fizike cyane, ariko none twabonye ko n'icyongereza agishoboye cyane pe. None rero muri rusange ndashaka gusaba urubyiruko rugenzi rwanjye, aho kugira ngo tujye tujajinga idea nshyashya tuvuga tuti bira n'ubusazi, tujye tuvuga tuti ni innovation. Kuko iyo umuntu azanye igitekerezo gishyashya tutacyumva twumva ari ubusazi, ariko ni innovation. None rero dusupporting abagenzi bacu kandi tube committed mu byo dukora. Murakoze cyane. Hejuru dufate ikindi kibazo cyangwa byarangiye hejuru? Hari ikibazo hejuru up on my left. Thank you. Murakoze. Amazina yanjye nitwa MS Zera Musangamfura, naturutse muri Kigali University. Nari mfite ikibazo kimwe n'igitekerezo. Ikibazo kimwe nashaka kukibaza CEO wa Irembo. Ngiye nibaza impamvu produit nk'Irembo itagira nka mobile application. Niba abanyarwanda cyane cyane urubyiruko twese dukoresha smartphone, majority yacu cyane cyane navuga mu mujyi cyangwa Kigali, ni gute mutagira nka mobile application kugira ngo mutworohereze nyine gukoresha product yanyu? Ubwo nyine byajyana n'ubundi buryo bwo kwinjiza amakuru. Ikindi gitekerezo, muri experience yanjye mu gihe nagiye mpura n'abantu baba mu ma incubator, tuvuge nka K-Lab n'izindi incubator zitandukanye hano mu Rwanda, nagiye mbona ko hari abantu bafite ibitekerezo kuko bikomeye byabyara innovation zikomeye cyane ku gihugu cyacu. Ariko ikibazo cy'uko nuko ubona habura amatalent, kuvuga nk'urugero kugira ngo ashobore kudevelopa product ayivane muri idea agiye kuri product nyine ishobora kuba yagurishwa. Ubona ko harimo ikibazo kuko tutarabona amatalent ahagije muri software engineering cyangwa zindi technologies. Narimo nibaza se numva bibaye byiza habaho platform ifasha abantu mu gihe habaye ibitekerezo byiza, gufasha abantu kubasistinga ku moving from an idea to a product, kugira ngo nyine abantu badaspendinga most of the time ufite idea bigufata imyaka 2 kugira ngo wige technology uzakoresha.
kugira ngo ushobore gushyira igitekerezo hasi. Turashaka ko abantu bafokasinga ku bitekerezo no kuri innovation kurusha uko bastrugglinga kuri ubwo bintu bito bya technology zakoreshwa. Murakoze. Murakoze cyane. Mbere yuko dufata ibindi bitekerezo ndumva twaha umwanya abayobozi bari hano kugira ngo bisubize. Cyane cyane hari ikibazo cyabajijwe kuri Ikinyarwanda twakoresha for disrupting. Nabonye Minister of ICT Consulting na Chairman Bamporiki ubwo ashaka kuba dufite igisubizo cyiza. Murakoze. Kubera mu bintu ushinzwe harimo guhanga ibisha ngira ngo ndibugire ikintu gishya mpanga none ariko tuzakomeze kukivugurura. Twaganiriye dusanga ijambo twaba dukoresha ubu kugeza tubonye irindi ni ukwivugurura. Ntago mubyishimiye ariko namwe mudufashe kugira ngo tubone ibindi bitekerezo n'uburyo twanoza iryo jambo, ariko cyane cyane no gucreatinga iyo culture muri twebwe yo gukomeza kwidisrupting. Culture yo gukomeza kwivugurura. Nagira ngo nkomerezeho subize ibibazo bimwe na bimwe n'ibitekerezo byagiye bigaragara bijyanye na innovation. Icya mbere cyari kuvuga ngo ibihugu ubona byarateye imbere mu ikoranabuhanga bigerageza gushiraho uburyo bwo exposinga abana bakiri batoya cyane ku bintu bijyanye na technology concepts. Ibyo bintu biri bimwe mu ngamba dufite nka leta dufatanyije na Ministry of Education, aho tureba ibice nka bitatu. Igice cya mbere ni icyitwa digital literacy ku banyagihugu. Iyo ngiyo ikaba yikubiye muri programme leta dufite yitwa intore mu ikoranabuhanga. Ari naho nsaba ko mwese mukomeza kuba intore mu ikoranabuhanga tukabatoza namwe mukagenda mugatoza abandi. Ni ukuvuga ngo dufite ambition yo kugira ngo buri mwaka kugira ngo tuzabashe mu 2024 kugera ku banyarwanda bose bafite ubushobozi n'ubumenyi mu ikoranabuhanga bw'ibanze nibura 60%. Birasaba ko buri mwaka tubasha gutoza abanyarwanda bagera kuri 3 miliyoni. Ubwo rero duhere ku bantu bari muri iki cyumba hano kugira ngo dufatanye tube intore mu ikoranabuhanga, dufashe n'abandi bantu kuba traininga muri basic digital literacy skills zibafasha kugira ngo bashobore gukoresha imbuga nk'Irembo batarinze gushaka undi muntu wabafasha. Bibafashe kugira ngo bashobore gukoresha ikoranabuhanga mu buvuzi nk'uko twagiye tubigaragaza. Ikindi cyiciro rero kijyanye n'amashuri, kureba ari muri primaire, secondaire no muri university, ni gute twakoresha ikoranabuhanga as a tool for learning, kugira ngo udategereza nk'umunyeshuri kuzagera muri university ugiye kwandika igitabo akaba aribwo bwa mbere ukoresha mudasobwa. Ibyo rero bikaba bikubiye muri curriculum irimo kunozwa hagati na Mineduc, za one laptop per child zashizwe muri primary schools, positivo zigenda dushira muri secondary schools na universities, ariko noneho bikava gutanga devices gusa no gushiraho content ituma mushobora gukoresha izo devices no guhugura abarimu kugira ngo nabo bagire ubwo bushobozi bwo kugira ngo bazikoreshe banabafashe. Hanyuma icyiciro cya nyuma kikaba high level skills. Twagiye tubona hari ibigo biba bihari kandi birafatanya n'ikibazo kijyanye no kubaka ubushobozi bwinshi, critical mass. Hari ibigo nka Andela, sinzi niba hari umuntu from Andela uri hano, biba bishinzwe kugira ngo bishobore kudufasha in the short term kubaka ubwo bushobozi twihuse kugira ngo tubashe gufilinga the skills gap dufite. No kongera ubushobozi mu university kugira ngo tubashe gucaninga out more engineers baza bagafasha mu guhanga ibisha no muri urugendo turimo. Hari umuntu wavuze ko tugomba kugira culture of innovation kandi ndabishimira cyane. Tugomba gusupportinga each other no kugira ngo tuvuge ntago ari ubusazi, niyo byaba ari ibisazi tubafashe muri ibyo bisazi bizagira icyo bitugezaho, sibyo? Iyo culture tukayigira no kugira ngo twincouraging umuntu watangije ikintu n'igifailinga, aho kugira ngo tugiseke ahubwo tuvuge tuti ni gute twamufasha kurushaho kukinoza kugira ngo noneho kibashe gukora.
need to encouraging your culture to embrace failure and use that failure to do better and create more products. I think nibwo tuzabasha kugera ku gihugu giteye imbere gishingiye ku bumenyi. Ndibaza ko ari ibyo bibazo byagiye bibazwa, nyanga ikindi ndagiha Faith kuko bijyanye na smartphone application, ariko ntaramuha microphone ngira ngo hari wavuze ku bintu bijyanye na za K-Lab incubation facilities dufite. Ni gute twabafasha as youth to move from ideation to commercialization. I think muri bimwe byagiye bigaragara muri the different incubation facilities, it's a space ibafasha kugira ngo you can connect and innovate together, ariko ibyo ntago biba bihagije. Haba hakenewe mentorship, the quality of entrepreneurs, ariko hakaba hanakenewe some bit of financing ibafasha kugira ngo mubashe guprototypinga za solutions zanyu muzishire ku isoko. Ibyo byose bikaba biri part of the process of how we support entrepreneurs from ideation to commercialization, and walking that journey with you and building mentors across kugira ngo babasupportinge muri urwo rugendo. Faith, over to you. Thank you. Thanks for the question. From the current platform, you can actually access Irembo using a mobile device. It will just show up in your browser, and we can track that. And what we have seen is very, very few people access it that way. So what that told us is that the platform still has a long way to go in terms of being user-friendly, and that's actually part of why we started to do Irembo 2.0, to make sure the process is very, very easy, and then we can start to encourage people to use it by reducing agents across the country, creating mobile apps, and that sort of thing. But as the minister said, our ICT literacy is still low, so people are still predominantly relying on agents to use the platform. And sometimes I wonder, the youth, which is actually the rising demographic of our users, why do you go to agents? Maybe I can challenge you as well to think about it next time you want to get a government service. Instead of walking to the local guy, pull out your phone or you shake, and that will give us feedback, because we work on your feedback. And the feedback we will be getting is that you're now using mobile phones, and then that's what we will do. Thank you. Thank you, Faith. Thank you, Honorable Minister. Now, Honorable Minister, Nduhungirehe, yarafite intervention, or I think a response to some of the issues. Murakoze. Hari Richard Ngabonzima ngira ngo abaje ikibazo kijyanye na jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane umubare abanyamahanga bakoresha. Ngira ngo mu myaka 25 ishize habaye navuga indi ntambara yo kwemeza amahanga ibyabaye mu Rwanda, kuko hari ikibazo cya mbere cyari gihari cy'inyito ubwayo, kuko amahanga cyane cyane ibihugu by'ibigugu byangaga no gukoresha ijambo jenoside yakorewe abatutsi, bavuga ngo ni jenoside nyarwanda cyangwa se jenoside bisanzwe. Rero habaye hari ibyagiye biba mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICTR 9/8 mu kwezi kwa 9 hemejwe yuko jenoside yabaye mu Rwanda ari jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma ibishimangira mu kwezi kwa 6 muri 2006, ndetse na UN Security Council irabyemeza mu kwezi kwa 4 2014 mu gihe twibukaga ku nshuro ya 20. Hanyuma rero etape ya nyuma iba yuko General Assembly nayo irimo ibihugu byose nayo yabyemeje mu kwezi kwa 2 umwaka ushize, ku buryo ubu ngubu nta mpaka zigomba kuba ku byerekeye inyito ya jenoside ni jenoside yakorewe abatutsi yibukwa n'umuryango w'abibumbye ku itariki ya 7 Mata, ndetse n'umuryango wa African Union nawo uribuka jenoside ku itariki ya 7 Mata, jenoside yakorewe abatutsi. Buri hari ikindi kibazo icyo Richard yari yavuze kijyanye n'umubare. Hari abavuga ngo umubare 500, 800, hagati 500 na 800 ngo according to the UN. Donc baravuga UN itarigeze ikora ibarura, itarigeze kugira gute n'umubare gusa yashyize hanze ukoreshwa, ariko udahuye n'ukuri, kuko hano habaye ibarura
ngira ngo ni mwaka w'ibihumbi 2000 niba ntibeshya, bemeza ko jenoside yakorewe abatutsi yaguyemo abantu 1 miliyoni ngira ngo n'ibihumbi 74 n'imisago. Ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu byakorewe ibarura, ntabwo ari ibintu bya estimates, ndetse n'abo bantu bariyongereye kuko hagiye haboneka imibiri hirya no hino. Rero icyo ngicyo ni ikintu mwebwe rubyiruko hano mu Rwanda ndetse no muri diaspora mwadufasha nacyo guhindura, kuko dufite urwego rwa CNLG, imibare rwarayitangaje, website irahari, mushobora gukonsulta n'abari hanze mukegera za ambassade. Nabyo ni ikintu mugomba kudufasha kugira ngo abashaka kugoreka amateka y'u Rwanda mubabwize ukuri mushingiye ku bintu bifatika, ku mibare ifatika itangazwa na CNLG. Murakoze. Murakoze. Rubyiruko, rubyiruko, rubyiruko. Ase murabona ibiganiro bitaryoshye koko? Twiyongeze nk'ibindi bitatu? Twiyongeze nk'ibindi bibazo cyangwa tuganire bitatu, sibyo? Uno no tuze gukomeza. Louise, dufate he? Kumbona noneho hose bamanitse, turafata he? Right in front at the back. Murakoze, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Morakeye Marcy, naturutse mu rubyiruko rwaturutse mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka. Ikibazo nshaka kubaza muri aka kanya keza mwaduhaye, ndakibaza Minisitiri w'Uburezi. Nyakubahwa Minisitiri, narangije mu mwaka wa 2017 muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ryayo rya Isayi Busogo, aho narangije muri Department ya Soil Science. Ariko icyo nifuza kubaza, twagiye muri Soil Science yarahoze yitwa Soil and Water Management, ariko kugeza ubu iyo bavuze abantu bize agriculture tuka-applyinga batubwira ko tutemerewe. Batanga internship ku bantu bajya muri Israel bize agriculture ndetse n'ahandi twakwa-applyinga bakatubwira ko tutemerewe. Twakomeje kubyibazaho, niko kanya keza rero mbonye nifuje kubasobanuza ngo mwe mwadusobanurira abantu twize Soil Science tubarizwa hehe. Murakoze. Arakoze. Hariya nta muntu twafatamo? Hari inyuma. Ariko turase ku ntego kandi tujyane n'ibiganiro twaganiriye. Mwahaguruka kugira ngo abafite mikro bababone. Inyuma, behind me. Thank you. Murakoze. Nitwa Mwihoreze Guy Divine, abanaturutse mu karere ka Nyagatare. Ikibazo mfite n'ikijyanye na serivisi z'irembo, cyane muri serivisi irimo yo kwishyura mitiweli. Ndi umwe mu agenti b'irembo, hagati yacu nk'aba agenti n'umuturage wishyura mitiweli no kwa muganga, hari ikibazo usanga ufasha umuturage aho yishyura mitiweli umudekarariye, ariko yajya kwa muganga ugasanga ya serivisi kandi ubwishyu bwe yamaze kwishyura, ugasanga umuturage yabuze serivisi bitewe n'uko muri system bavuga ko ubwishyu bwe butarimo kugaragara. Ndagira ngo mudufashe rero mu kutumara impungenge kugira ngo umuturage ikoranabuhanga arimo kugenda riza mu buryo bwo kudufasha, ahubwo bidatuma umuturage yinubira ikoranabuhanga, ahubwo baribone barikunze ko ari serivisi inoze. Mudufashe rero mutumere impungenge, kuko natwe nk'abantu dufasha abaturage tubana icyo kibazo kumva ko amafaranga yabo tuba twayariye. Murakoze cyane. Murakoze. Twakwakira ikindi kibazo. Right side inyuma hano nta muntu wari wabaza. Niba hari ufite icyo ashaka kutu question or an intervention. Okay. So maybe we can get that young lady. Please go ahead. Thank you. Murakoze. Nitwa Ndize Einstein, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbashimiye akanya mwaduhaye ko kuganira namwe. Mwatubwiye ko urubyiruko
tugomba kuba mu bantu batanga amakuru kandi y'ukuri. Mfite inshuti nyinshi zifuzaga kuza mu Rwanda mu biruhuko ariko bakagira impungenge y'ikibazo cya Ebola iri mu bihugu duturanye. Nagize amahirwe yo kubona Minister wa Health hano, nagira ngo musabe aduhe amakuru twatanga hanze y'u Rwanda duhumuriza n'abo duturanye muri quartier. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Emmanuel ntacyo mpenze, akaba ndi urubyiruko turutse mu karere ka Rusizi. Mbere na mbere ndashimira leta y'ubumwe ye mu kwiga kwanje nabaye supported by Imbuto Foundation. Icyo nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, i Rusizi yaduhaye kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Rusizi ryari rikenewe. Ariko ikibazo gisigayeyo, usanga nk'abanyeshuri bigayo muri UR Rusizi campus, iyo bagiye gushaka internship bagira imbogamizi, bakababwira ko ama branches yose afite headquarter i Kigali. Kugira ngo babone internship bigasaba kugira ngo batege baje gushaka uburenganzira bava Rusizi baja i Kigali, kikaba ari imbogamizi. Nagira ngo dusabe borohereza abanyeshuri biga i Rusizi aho kugira ngo binubire kaminuza iriyo, ahubwo bibabera igisubizo, cyane ko inakoze ku mupaka w'igihugu cy'abaturanyi. Akoze cyane. Ikindi mvugaho ni kuri rwa rubyiruko rwiga i Rusizi, hari ikintu kijyanye na motivation ku banyeshuri bahiga ndetse n'urundi rubyiruko rwakikije muri rusange. Iyo bagezeyo usanga ubuzima bwaho burahenze, kandi wareba muri rusange uburyo babaho, nta macumbi arabasha kuhaboneka. Yego nabyo bizaza, ariko ndagira ngo abantu bashinzwe BRD buruse, gutanga buruse, yagira ikintu irebera rwa rubyiruko ruri Rusizi, cyane ko usanga ubuzima bwabo buri kwiga mbese kaba ikibazo. Murakoze cyane. Murakoze. Mbere yuko wenda twakomeza, hari ibibazo byabajijwe. Mbere yuko dukomeza, turagira ngo dufate, hari ibibazo byabajijwe, turagira ngo dufate ibisubizo. Twahera kuri Minisitiri w'Uburezi tugakomeza. Murakoze. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere cyabajijwe n'iriya ntore ya Nyamagabe, abaza ati mudufashe, tugire ibyo tugeraho, cyane cyane niturangiza porogaramu ya soil science, dushaka kwiga inyigisho, urugero ni agriculture, batwemereye kugira ngo tujye ku kindi cyiciro tukige. Icyo twagusezerana, tugiye gukorana n'inzego z'University y'u Rwanda na Higher Education Council, turebe inyigisho wize n'abandi bagenzi bawe, dukore outline, tubagaragarize ibyo mukwiriye kwiga ku rwego rwa masters, kandi tubafashe kugira ngo mubigereho. Ibyo turaza kubikora, nitumara kubikora tubishyire ku website kugira ngo mumenye icyo mukwiriye kwa applyingira n'icyo mukwiriye kwiga bikurikije inyigisho mwize. Indi ntore yabajije ikibazo ni intore ya Rusizi. Ikibazo nawe yabajije gishingiye yuko hari ibikorwa bigenda bitandukanye byongera campuses z'University y'u Rwanda mu rwego rwo kongeza no guteza imbere ibikorwa bya secondary cities. Hari campus ya Rusizi, hari campus ya Huye, campus ya Busogo, campus ya Nyagatare. Icyemezo cyafashwe ubu ngubu
ni uko twongeza imibare y'abanyeshuri biga kuri izo campuses nka Rusizi, ariko tugasaba n'ubuyobozi kugira ngo bwegere abanyeshuri. Muri izo campuses hariho ba dean ndetse n'aba vice chancellors bazishinzwe. Mu gihe cyashize benshi ntabwo babaga bari kumwe namwe, ariko ubu ngubu hemejwe yuko bazajya bari kumwe namwe kugira ngo bakemure ibibazo byanyu ku buryo bwa bwangu, cyane cyane ikibazo cya internship nk'uko babivuze. Icyo rero turagira ngo duhamye yuko kizakemuka vuba. Ikindi ni ikibazo kijyanye na burusi cyangwa motivation nk'uko wabibajije. Hari burusi runaka cyangwa amafaranga atangwa yagiye yongerwa bikurikije ubushobozi bwa leta. Ngira ngo urubyiruko murabizi yavuye ku 25 ajya kuri 35, ngira ngo ubu ngubu yageze kuri 40. Biragoye rero kugira ngo twongeze buruse ku banyeshuri ba Rusizi twibagije abandi bose bari mu Rwanda, ariko ko igihugu kizagenda kigize ubushobozi kizongeza buruse kuri bose, namwe abanyeshuri ba Rusizi bibagereho. Murakoze cyane. Murakoze. Ndakeka ko ibindi nabyo uko tugumya tugenda tuganira turagenda tubona ibisubizo. Ikindi nagira ngo sabe twongere dusabe abantu nitujya kubaza ibibazo tubaze ibibazo bijyanye n'ibiganiro. Turaza kugira umwanya wo kubaza ibibazo byacu n'ibindi, ariko tubaze ibibazo bijyanye n'ibiganiro, sibyo? Muraza kumfasha, wa mugabo yavuze ati twi disrupting ourselves. Turaza kudufasha natwe tugerageza hagati yacu ntituze ntagire umuntu uza gutana cyangwa ajya inyuma y'ikiganiro, sibyo? Valence, urakoze. Ndumva hari ikibazo cyabajijwe kijyanye na minisante, ikibazo kiri very important kijyanye na Ebola. So ndumva twaha uyu mwanya Honorable Minister of Health kugira igisubizo yaduha kuri icyo kibazo. Murakoze. Murakoze. Icyambere kuko kuba Ebola itari mu gihugu cyacu n'ubufatanye bw'inzego kuva ku muturage kugera ku mujyanama w'ubuzima, abakora mu bitaro, urubyiruko, twese inzego z'umutekano, abarinda imipaka. Icyo ni ikintu cyo kwishimira. Icyo nababwira nuko nta Ebola iragera mu gihugu cyacu, ntabwo twifuza ko inahagera, kandi kugira ngo itahagera ni mwebwe mwese imbaraga zanyu. Icyambere ni umuco w'isuku nk'uko twigeze kubivuga ahangaha. Isuku mu gukaraba intoki n'isabune, kuko iriya virusi iyo ukarabye intoki n'isabune irapfa. Icya kabiri ni ukwibuka ubutumwa duhora tubaha ko virusi ya Ebola iba mu matembabuzi. Wirinze gukora kuri ayo matembabuzi ntaho wahurira nayo. Ayo matembabuzi ni amacandwe, amarira, ibirutsi, ibimyira, amasohoro cyangwa ububobere bwo mu gitsina cy'umugore. Ibyo byose wirinze kubikoramo ntaho wahurira na Ebola. Icya gatatu kinakomeye ni ukwirinda kujya aho wumvise hari Ebola. Turabibashishikariza kutambuka ngo murenge imipaka mujye mu bihugu by'abaturanyi haravuzwe icyorezo cya Ebola, nta mpamvu ikomeye kujyanyeyo, sibyo? Iki ngiki nicyo gikomeye cyane. Twifuza ko urubyiruko, hari abo twumva mwambuka mujya guceza kuri Goma, hari abajya guceza Uganda, ibyo bintu mubihagarike. Murabizi ko i Bugande ho nta n'umutekano tuhafite, ariko noneho nimugume hano. Imyidagaduro na hano irashoboka, mwe kujya gushaka icyorezo kandi tutagifite. Ikindi gisumbye ibindi ni ugutanga amakuru ku gihe. Aho utuye mu mudugudu, numva hari umuntu wasuye abaturanyi, umuntu waje mu biterane, umuntu waje mu myidagaduro aturutse ahashobora kudutera ikibazo, ni ukubitangaza. Kandi biroroshye, ni nimero itishyurwa 114 ya Minisiteri y'Ubuzima cyangwa 112 nimero ya polisi cyangwa umujyanama w'ubuzima. Nizere ko mwese mukorana n'abajyanama w'ubuzima, atari uriya mugenzi wacu wenyine ufite umubyeyi ukora mu rwego rw'ubuzima. Mutange amakuru ku gihe, mwirinde, mugire umuco w'isuku, mwigishe bagenzi banyu, kuko ntabwo ari Ebola yonyine, hari n'izindi ndwara nyinshi zitwa iz'intoki zanduye, za macinya, za kolera, za tifoyide. Nitugira umuco w'isuku wo gukaraba, ntabwo tuzarinda izo ndwara zose. Ikindi ni uko twiteguye, dufite inkingo twahaye abantu benshi bashobora kuzagira umumaro turamutse tugize icyo cyago, ariko ntabwo twifuza ko kiza. Dufite n'imiti,
turiteguye ariko icyambere ni ukwirinda kubera ko ushobora kwambuka ukavuga ngo nagiye hafi ntabwo nagiye aho icyorezo kiri ariko bari abantu 3,000 bagaragaye mu gace ka Butembo na Beni baratembera nubwo igihugu cyabo nacyo gishyiramo imbaraga ngo gikumire ushobora kumenya uwo mwahuye ushobora kumenya uwo haye ikiganza kandi ntabwo azabikubwira hari n'igihe nawe yaba atazobaramukanyije uko yiri uko yaramutse niyo mpamvu mwabonye tunababwira ngo twirinde ibintu byo kuramukanya buri kanya biragoye kuko umuco wacu tumenyereye gufata mu ntoki ariko ubyirinze warinda indwara nyinshi kandi ntacyo byagutwara turabatumye rero mugende mube ba ambassadors bacu kugira ngo dukomeze tugire igihugu kitarimo icyorezo cya Ebola murakoze Akoze Honorable Minister, hari n'ikindi kibazo cyabajijwe kuri irembo na agents mu bijyanye no kwishyura mituweli. Ibyo nabyo turaza kubona umwanya wo kubisubiza, ntabwo twabyibagiwe. Hari abantu nabonye inyuma hano that had some burning questions, so nabo turaza kubaha umwanya. Please remember to keep your question very brief and to the point of the discussions that we had. Thank you. Murakoze, nitwa Ishimwe Marie Grace naturutse mu karere ka Bugesera. Ikibazo mfite ni icyifuzo ni ukubwira abantu b'irembo mugerageze connection zihute. Ikindi cya kabiri muri kutubwira ngo tubaze straight ku biganiro mwaduhaye. Baduhaye ibiganiro ariko ururimi rwabaye ikibazo. Hari abantu tutari kumva rwose mutwihanganira. Murakoze. Murakoze, hari ikindi kibazo hano. Thank you, honorable ministers that are gathered here with the youths. Thank you very much for giving me the opportunity to talk. My name is Christine Naituriti. I came from Chichuchiro district. My question goes to Honorable Minister of Education. I have been having an idea about education in Rwanda. Before asking you, I would like to thank you very much for the great work that you are doing in education, that all Rwandan children and youths are educated very well. Thank you very much. So, my question is, I had an idea of spreading education in our communities. The problem is that I have no help, and I have been fighting with my heart how I can help those children who are not studying. And it's not about you, the fault of you guys. It's about those children who are not trained by their parents very well, and then they bring a consequence of not obeying them, and they refuse to go to school, yet they are still young, and the youths and their leaders for tomorrow. That's my problem, and I have been wanting to bring them together, and I discuss with them, but that is the problem, and that is the challenge. Another problem is that in our community, I've found many youths who are addicted to drugs, and they are still young. I would like to ask you to help me how to give me ideas, and to ask you to put more effort to tell the youths, to stop drugs. Thank you very much. Reka dufate n'ikindi kibazo. Murakoze, nitwa Elina Mumutoni. Ikibazo nari mfite ni kiriya cya digital ambassador.
cy'intore zijya kwigisha abandi ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Itangazo rihetse gusohoka, and minimum requirements ni uko umuntu aba afite a bachelor's degree mu bintu bijyanye na computer science. And as someone who is so passionate about sharing skills, kandi nzi neza ko I have the skills to share, ariko I don't have the degree, it's a barrier, it's a hindrance. So what is more important, the degree cyangwa the skill set? Thank you. That is a real challenge. So turaba dufashe ibyo bibazo, and let's have some responses from our policy makers bari hano. Hari ibibazo byinshi bijyanye n'uburezi, hakomeje kugaruka ikibazo kijyanye n'ururimi. So I think we need to also address that. So once again, we'll invite you, Honorable Minister of Education, to give a response to some of the questions that were raised. tugerageze dutuze nk'intore. murakoze cyane Master of Ceremony. Ntari nasubiza ikibazo kiriya ntore yavuze, ikibazo kijyanye n'ururimi, yasobanuye ururimi urwo ari rwo mu by'ukuri, ariko igisubizo cyagaragajwe n'iriya ntore yavuze ubwa kabiri, aho yagaragaje yuko mu bushobozi bwe butandukanye yakoze effort cyangwa ashyiramo imbaraga zikomeye kugira ngo akoreshe ururimi rw'icyongereza nka medium of instruction. Ariko nanone nongere mbisubiremo, ururimi rw'ikinyarwanda ni ururimi rwacu, ni ururimi twese twizera kandi duhamya ko ari ururimi rugize umuco wacu. Nagarutse mbere uko muri politiki y'u Rwanda indimi zigishwa, indimi zitandukanye harimo n'ururimi rw'ikinyarwanda. Tuzakomeza kubishishikariza mu mashuri ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'inzego dukorana kugira ngo zigishe ururimi rw'ikinyarwanda, kuko cyane cyane iyo umenye ururimi rw'ikinyarwanda ukiri hasi mu mashuri ay'incuke, abanza kugeza kuri primaire ya 3, nibwo umenya n'indimi z'amahanga koko. Ikindi cyabajijwe n'iriya ntore ya Kicukiro, mu by'ukuri yagaragaje ubushake bw'uko yifuza kugira ngo abe umusemburo w'iterambere ashingiye gufatanya n'urubyiruko bagenzi be kugira ngo bigishe bateze imbere uburezi mu gihugu cyacu, cyane cyane akangurira ababyeyi kohereza abana babo mu mashuri, abana kudata amashuri, akangurira abarezi kwiga neza, kandi turamwizeza ko tuzabimufashamo. Icya kabiri yavuze ni ikibazo nzi yuko inzego zose za leta zahagurukiye, we yabyise mu by'ukuri addiction to drugs. Ariko buriya ujya kugira addiction wabanje no kunywa ibyo biyobyabwenge. Intambwe ya mbere rero ni ukwirinda ibiyobyabwenge, kandi hari gahunda ikomeye cyane yo kwirinda ibiyobyabwenge dufatanyije n'inzego zitandukanye, Ministry of Youth, Rwanda National Police, inzego z'ibanze uturutse hasi ku masibo no ku midugudu, dukangurira abana, urubyiruko muri rusange, namwe murimo kwirinda ibiyobyabwenge koko ujya kugira addiction wanabikoreshe rwose, kandi abanabikoresheje nabo bagafasha kugira ngo babireke. Murakoze cyane. Murakoze Minister. I think a very direct question that was asked in terms of innovation and the skills that are needed, the capabilities that the Minister was talking about. What is more important? Is it the degree or is it something else? And then also we'll have Faith respond to the question on Irembo and reception of Mutuelle de Santé fees. Thank you. I love the question, absolutely. And I think it shows you've really started this spirit of disrupting everything that we've been doing and how we do things. But I wanted to just give a bit of context on why there was such a requirement for us to be able to scale identifying trainers. So what we're going to be doing as a first step is a training of trainers. And so that's why there was a requirement that at least at a minimum you have a bachelor's degree so that we can train you to then train Intore Mwikoranabuhanga or the digital ambassadors that are now going to be interfacing with the communities and the people.
But I take your point, and I think if you have the skills, we'll definitely onboard you as a trainer. Thank you very much. Murakoze. Hari umukobwa wo mu agent wabajije ko hari ikibazo mu kwishyurira abaturage mituweli. I'll start by maybe sharing ndashaka kubisobanura mu kinyarwanda ariko bishobora kungora. Ndashaka gusobanura aho irembo ritangirira n'aho service provider atangirira. Ntago twebwe nk'irembo ari twe dutanga serivisi iyo ari yo yose ya leta, ahubwo tuguha umuhanda unyuramo ugiye gufata iyo serivisi. So icyo bivuze ni uko hari igihe uduha ubutumwa tukabohereza institution runaka, ariko hakaba amakuru apfira mu ruhande mu muhanda, cyangwa se ugasanga ntago systeme yabo irimo gukora muri ako kanya kugira ngo yite iyafata. Hari ibyo turimo gukora ku ruhande rwacu kugira ngo dukomeze kubinoza neza, kandi byinshi bizaza muri bashira imbaraga mu infrastructure, muri ibikorwa remezo bibika ayo makuru tubohereza. Niba nkohereje amakuru agatakara mu muhanda ukagera kwa muganga ugasanga ntago uri muri systeme, ntago ari ukubera ntayohereje. Hari igihe izo systeme zigomba gushirwamo imbaraga kugira ngo zikore neza. Hanyuma ibyo minisitiri ashobora kubihighlighting, ariko hari ibintu byinshi barimo gukora muri urwo rwego across the sector, ariko no gushiramo umuyoboro mugari kugira ngo n'ibitakara mu nzira bibona aho bibikirwa kugira ngo bizahagere nanone. Ibyo byose biri muri technology, so bishobora kutumvikana neza, ariko icyo bivuze ni uko iyo tubonye ikibazo dukora investigations. Uzajya uhamagara umurongo wacu utishyurwa 909, hanyuma ubabwira icyo kibazo ko cyabaye, ubundi tu resolving ama incidents nk'ayo mu munsi umwe. Murakoze. Kugira ngo nibura bishobore gusobanuka icyo yashaka kuvuga, hari program dufite yitwa government enterprise bus, ni wa muyoboro yavugaga, kuko usanga amasysteme yose dufite mu bigo bya leta bitandukanye agomba kuba avugana. Uko kuvugana rero bikaba byadushoboresha kugira ngo izo system zihari zihanahana amakuru vuba na vuba, nk'ibyo yagiye abaza niba umuntu yishyuye mituweli bihite biba reflected mu system yo kwa muganga aho ari bujye kwivuriza. So your government service enterprise bus irimo irakorwaho ku buryo twatangiye ku identifying critical systems zizaba integrated as a priority kugira ngo tubashe kunoza uburyo service zitangwa ku banyarwanda. Ngira ngo hari n'ikindi kibazo cyabajijwe ku bijyanye n'irembo, speed of getting the services, ndumva wagisubiza. Okay. Hanyuma ku bya connection, sinzi uko kibajije, ariko hari igihe biterwa na serivisi urimo gushaka. Hari amaserivisi aba akenewe n'abantu benshi cyane mu kanya gato cyane, so bitwa slot opening cyangwa batch. Ibyo ni amaserivisi ya polisi. Ayo bishobora kugaragara nk'aho hari slow connection, ariko akenshi nuko wenda imyanya ibigiye kurangira cyangwa yarangiye. Ibyo tuzabinoza kugira ngo bikomeze bigaragara neza, ariko generally kuri platform yose akenshi ibintu bigenda vuba, kandi aho bitarimo kugenda vuba turimo gushiramo n'imbaraga zo kugira ngo bigende gutya, ariko akenshi usanga ari amaserivisi. Murakoze. Wenda n'ikindi twakongeraho nuko nugize ikibazo ku irembo atakihererana, ashobora kubegera, ashobora kubandikira. Hari ndabizi ko nta n'umwe udafite za telefone zigezweho, ashobora kubandikira akoresheje imbuga nkoranyambaga nyinshi mufite, sibyo? Mukababaza, waba wagize ikibazo wese yabaza. Please join me in welcoming His Excellency the President. He's rejoining us, and he has come with special guests, the former Prime Minister of the Republic of Ethiopia, and Strive Masiwa, founder and chairman of Econet. You're welcome back, Your Excellency.
Thank you very much. You may be seated. Your Excellency, while you were away, we had very interactive discussions with the youth. There were many questions that were raised, particularly around, the issues of innovation. How do we nurture the talent that we have, our innovative talent? What support structures, what ecosystems can we put in place to truly nurture our young talent? And also, how do we help people that have ideas, take them from the point of ideation to commercialization of those products, of those ideas? We also had exchanges on, some of these innovative platforms such as Irembo that we've been talking about all morning, and really challenging, our leaders to continuously improve those services. There were also several discussions on education and, again, how to improve some of the policies that government has put in place. And at this point, Your Excellency, with your permission, we will transition to our next interactive session of the day, and Valence will be introducing that session. Thank you. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twari tugeze ku mwanya w'ikiganiro cya gatatu, kikaba ari ikiganiro kiza kutubwira ku bijyanye n'uburezi, ubumenyi n'indangagaciro nyarwanda. Ahangaha bakaba bari butuganirize aho uburezi bw'u Rwanda bugeze, bakaba baza kutubwira amahirwe ahari ku rubyiruko, bakaba baza no kutubwira uko duhuza ubumenyi n'indangagaciro z'abanyarwanda. Iki kiganiro kiraba kirimo Honorable Minister of Education Eugene Mutimura, Natali Munyampenda wo muri AIMS, Mapendo Maj wo muri Université y'u Rwanda, Nicole Jabo uvuye muri Université yigenga ya hano mu Rwanda, na Edouard Bamporiki umukuru w'itorero. Nyakubahwa Minister. Murakoze Your Excellency kuduha uyu mwanya, namwe rubyiruko mwitabiriye iyi gahunda y'ikiganiro cya Meet the President, murakoze kwitabira. Nitwa Mutimura Eugene, ni Minisitiri w'Uburezi. Ndaza kuvuga mu ncamake ibintu bine. Icya mbere ndavuga kuri politiki y'uburezi n'icyo dushinzwe kuyishyira mu bikorwa. Icya kabiri ndavuga kuri challenges cyangwa bimwe mu ngorabahizi bihari kandi namwe muzi, ariko mbaha n'icyizere cya opportunities nyinshi zihari n'amahirwe menshi ahari kugira ngo tugere kuri byinshi. Icya gatatu ndavuga kuri opportunities cyangwa amahirwe dufite nk'igihugu kandi namwe rubyiruko. Icya kane ndaza kuvuga kuri call for action, icyo dusabwa n'iki nk'abayobozi ndetse icyo musabwa n'iki nk'urubyiruko. Politike y'uburezi dushinzwe dufatanyije n'inzego zitandukanye za leta ishingiye ku bintu bitandukanye, cyane cyane kuri pillars zigize inkingi z'iterambere ry'igihugu. Umuntu yavuga National Strategy for Transformation, yavuga Vision 2050 n'ibindi bishaka kubaka ubushobozi bw'umunyarwanda kugira ngo indeed igihugu cyacu kibe a knowledge based economy bishingiye ku bushobozi bw'abanyarwanda. Ibyo bivuga rero ko dushinzwe dufatanyije n'inzego zitandukanye guteza imbere imyigire n'imyigishirize mu mashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye, amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'amashuri ya za kaminuza. Tukigisha neza, mwebwe rubyiruko mukiga, mukagira ubushobozi kugira ngo nimurangiza kwiga muzajye ku isoko ry'umurimo mufite ubushobozi, ibyo nakwita competencies cyangwa skills, nk'uko abambanjirije ikiganiro babivuze, aho abanyeshuri ba Rwanda Polytechnic n'urugero bafatanya kandi bafite amahirwe yo gukorana na zipline kugira ngo bakore batteries. Izo ni skills baba bagaragaza, ariko nta wakwibagirwa kuvuga yuko hari ingorane cyangwa challenges dufite. Ni nyinshi, ariko ndabaha icyizere kandi mbaha ingero ebyiri gusa. Ngira ngo muzi yuko measures za Human Capital Index zagaragajwe muri raporo zitandukanye, ndetse natwe leta twagiye tugaragaza, zigaragaza yuko imibare y'abanyeshuri barangiza kwiga primaire n'urugero bakajya muri secondaire ikiri hasi, kuvuga ngo transition rate. Amashuri ni ukuvuga ko abana bari mu mashuri ya primaire bata amashuri, ariko n'abarimo ntibiga neza.
urugero navuga yuko turacyara kuri 72% y'abana barangiza primaire bajya muri secondaire, kandi n'abarimo ntago biga neza nkuko tubyifuza. Ndaza wenda kubagaragariza ibyinshi byo dukora dufatanye n'inzego za leta kugira ngo dukemure icyo kibazo. Ariko navuga ikindi kibazo cy'ingorabahizi dufite gikomeye cyane, nuko mwebwe rubyiruko ruri ahangaha n'abandi dufite imibare ikiri hasi y'abana biga sciences cyangwa STEM, ni ukuvuga science, technology, engineering na mathematics, arizo pillars twafashe nk'igihugu nka politi y'igihugu kuba drivers za social economic transformation. Imibare cyari hasi, ni nayo mpamvu muri call for action ndibuze kugira icyo mbivugaho. Ariko dufite amahirwe menshi, dufite opportunities. Abiga muri primaire ndetse na secondaire ya gahunda ya competence based curriculum, bamwe batugaragarije yuko hari byinshi bashobora kugeraho. Ndatanga ingero ebyiri gusa. Hari abanyeshuri bo ku Nkombo, one of the secondary schools, bakoresha ubumenyi bwabo bwa science ya physics na chemistry, bakoresha impapuro za plastic bagenda batoragura hirya no hino, bakazikoresha bakazicana, bagakora ibyo bita environmental friendly charcoal, bityo bagakemura ikibazo gikomeye cyane cya environment. Kandi nibikoreshwa gucana byatangiye gukoreshwa ngira ngo muri secteurs zimwe, kandi tuzabafasha kugira ngo tubiteze imbere. Urundi rugero navuga ni abanyeshuri bo kuri Maranyondo Girls School bakoze app bita Bridge Edge, bashaka gukemura ikibazo cya school dropout, aho abarimu n'abana bashyira igikumwe cyabo ukamenya biometrics zabo, bityo bikagabanya dropouts cyangwa kwitabira kw'abanyeshuri n'abarimu mu mashuri. Ndetse abo bana twabataganyije ibihembo byo kujya kwiga muri United Arab Emirates ngira ngo mu kwezi kwa 12 dufatanyije na Rwanda Air. Ibyo rero biratugaragaza yuko hari amahirwe dufite no ku rwego rwo hasi. Ariko ngira ngo mwumvise mu biganiro byatanzwe, twatangiye gahunda zikomeye cyane zo identify nurture the best talents. Hari intore yabibajije iti abana batoya bo murabateganyiriza iki, mwabafasha mute kugira ngo bige bazamuke. Ngira ngo murakurikirana nka Rwanda Coding Academy, abanyeshuri bo muri TVET ya Nyabihu batangiye kwiga coding cyangwa ikoranabuhanga bakiri hasi, barangije secondary ya 3 gusa. Ni kimwe mu bahirwe ahari iyo turimo gukorana n'inzego zitandukanye ngo twigisha abana bakiri hasi cyane cyane ikoranabuhanga. Muzi ikigo cya Africa Digital Multimedia Center, bakora nabo ikoranabuhanga ritandukanye, ariko batangiye gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye natwe gukora cartoons z'abana muri nursery. Ibyo bizakomeza no muri primaire, aho barimo kudufasha gukora interactive digital learning materials. Ibyo ni bimwe muri opportunities dufite n'igihugu. Ariko ku rwego rwo hejuru nk'amauniversity, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari byinshi mwatugejeho amahirwe akomeye cyane. Izi centers of excellence n'urugero ziri kuri University y'u Rwanda nka Internet of Things cyangwa data science n'izindi, ni opportunities nyinshi urubyiruko rufite kugira ngo bige sciences, bige neza, aho bakabaye babijya kubyiga hanze bavoma ubumenyi mu gihugu cyabo. Rero n'amahirwe menshi cyane Your Excellence mwatugejeho nk'igihugu kandi mwagejeje kuri urubyiruko. Ikindi, hari benshi bagiye batanga ibiganiro byinshi kuri university zitandukanye, Carnegie Mellon University, Ames, African Leadership University. Izi ni university twakabaye tujya kwigamo hanze, ariko ubu zibarizwa mu gihugu cyacu, bityo bizadufasha kugira ngo indeed bidufashe muri promotion ya education tourism, aho twakabaye tujya kwiga hanze, ahubwo abanyamahanga baze kwiga hano, habe cultural diversity, kandi koko dutera imbere. Your Excellency, ariko hari andi mahirwe menshi cyane mwagiye mutugezaho, atari ku rwego rw'igihugu gusa. Reka urubyiruko nduhe urugero rumwe. Hari ikigega bita PASET, Partnership for Applied Skills in Sciences, Engineering, Technology, aho His Excellency President wacu n'umuyobozi wa Ethiopia, umuyobozi wa Senegal bafashe icyemezo bashyira miliyoni 2 z'amadolari mu kigega guteza imbere uburezi ku rwego rwa PhD ndetse na masters, cyane cyane muri sciences. Ayo ni amahirwe menshi mwebwe urubyiruko mufite. Nkaba ngira ngo mbabwire yuko abanyeshuri barenze 30 already
batangiye kubona izo opportunities kugira ngo bige kuri University y'u Rwanda no mu bihugu duhanye imbibi. Your Excellency rero hari byinshi twagaragariza urubyiruko nk'amahirwe menshi kubera umwanya, kugira ngo mbizeze yuko tuzashaka umwanya tugumya twinteractinga tukabaha aya mahirwe kandi tukayabereka. Ariko kamvuge kimwe gusa kijyanye na innovations. Mwebwe bafite innovations zitandukanye. Leta yashyizeho ikigega bita National Research Innovation Fund kiba muri muri NST. Icyo kigega giha amahirwe urubyiruko muri innovation zitandukanye. Bamwe batangiye kubona izo opportunities. Ngira ngo ibindi byagiye bivugwaho mu mwaka ushize mu kwezi kwa 12 habaye launch ya Electronic World Trade Platform na Alibaba. Your Excellency mwarayilauncinze. Ubu twatangiye kohereza abanyeshuri mu Bushinwa kugira ngo bige e-commerce. Mu kwezi gutaha hari 20 bazabona scholarship kujya kwiga Alibaba Business School. Ayo yose ni amahirwe urubyiruko mufite kandi tubakangurira kugeraho. Soreze kuri call for action. Icyo dusabwa nk'abayobozi ni iki, icyo tubasaba nk'urubyiruko ni iki. Ni ibintu bikeya ariko bishingiye. Icya mbere ku ntore ya Kicukiro byo yavuze ati twe turifuza nk'urubyiruko kuba bamwe mu kuba umusembero w'imyigishirize y'abana barumuna bacu, akoresheje inzego z'ibanze, amasibo, ababyeyi kubakangura uburezi, nibyo tubakangura nk'urubyiruko. Icya kabiri ni ukwitabira kwiga za sciences kuko nizo zidufasha kugira ngo koko niba dushaka kuba knowledge based economy, ibyo twize bidufashe kugira ngo dufashe development partners, dufashe private sector kugira ngo duteze imbere ingana nk'uko tubyifuza. Maze rero urubyiruko ruri ahangaha icyo tubasaba no try, you will succeed. If you try and fail, get up again, muzagira kuri byinshi. Your Excellency mudahari twafashe icyemezo cyo guha umunyeshuri warekeyeho kwiga witwa Mukashyaka Epifane buruse yabasabye ati namaze imyaka 5 ntiga, none nasabaga ko Your Excellency mu buruse. Twafashe icyemezo cyo kumuha buruse kandi turumva ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Nitwa Munyampenda Natalie mva mu kigo nyafurika cy'imibare, the African Institute for Mathematical Sciences. Ubundi mu Rwanda iyo dutekereje umunyamibare dutekereza umuntu ufite imisatsi idashokoje, umuntu uvuga nta muntu umuvugisha. Ariko nashaka kubaha urugero, twese dukunda telefone zacu za mobile, ariko izo telefone zavuye muri research y'imyaka 20 irenga. Na mobile money mukoresha uyu munsi mukunda idufasha biva muri equation ya prime numbers y'imibare. So nashaka kuvuga kuri importance yo kugira researchers and scientists. So AIMS is an institute. We have 6 institutes around the continent, and Rwanda is our hub. We have our headquarters here. We offer master's degree, fully scholarshiped master's degree in mathematical sciences and machine intelligence. And in this way, I want to give you examples of what that means. Because often when someone says, I have a master's degree in mathematical sciences, we have one of our graduates from 2017. She graduated and was hired by the Rwanda Revenue Authority, and I want to commend Rwanda Revenue Authority and other government institutions who have really advanced in terms of talent management. Ikibazo dufite cyane cyane muri iminsi ni private sector itashaka gufata abantu bafite talent, ariko muri government they're quite advanced in hiring our talent. Belfi was hired by Rwanda Revenue Authority, and she is teaching other employees how to use Python, which is a programming language. And Rwanda Revenue Authority saw talent in her, and they're investing in her getting her doctorate in data science. And let me give you an example of why that's important. For example, because of mathematical modeling, if I want to get to a certain level of development, is the taxes that I'm collecting today enough for the future? And with predictive models, we're able to say we're not collecting enough, or this is the percentage that we have to go before we're able to meet our development goals.
Another example is Thierry. He also graduated in 2017. He's a Rwandan, and he was hired by Airtel to use predictive modeling or artificial intelligence to root out fraud from our mobile transactions. And so these people are using mathematics in a practical way to solve the problems that we have on here. I want to tell you that we don't just train master's students, we also do research. So one of the ways that we're doing that, we're currently working with Rwanda Biomedical Center on a research project called the Health Interventions Monitoring with Artificial Intelligence. That means we're looking at the health interventions. What usually happens is the Ministry of Health gets a lot of data, and they collect data, and they're not able to assess if I'm looking at malaria and we've done this health intervention, is it working? And if it's working, is it working in all 30 districts in the same way? And so using artificial intelligence, we're able to say what is working and where it's working, and then to investigate why it's working, so that will help us lower costs and improve efficiency. So that's why we need scientists and researchers. Let me tell you why exactly. In Africa, we have a primary problem that because we are not investing in research and development, and the RDF is a very good example of people who are, because we're not investing in research and development, we have over 90% skills gap in research and development. What that means is we are creating applications, we have various companies that we're creating, but we are not creating jobs because we're not creating industries. And other parts of the world that we are trying to imitate, the way that they do that, I want to use the example of Singapore, that decided to go into biomedical research. What they do is a mapping, and they decided that at every stage, this is the skills that I need, this is the money that I need, these are the regulations that we will need to change or create, these are the policies and how the government must expand or let go to the private sector. And at every stage, they decided we need these type of engineers, process engineers, quality assurance engineers. And after they were done, they said, can our public education system produce this? And if not, what kind of things do we need to do immediately? What kind of scholarships do we need to create to attract the type of talent that would work within this value chain? I want to commend the Minister of ICT. They called us a few months ago, and we went through a whole exercise about how do we get to the value chains that we want as a country. And if I use the example of blockchain, financial inclusion through blockchain, that means that we have to be having mathematicians who write the code or write the equations that then is done by engineers who create the applications or the software that is going to get us to this value chain. Let me end with a personal story. 2030, most of the jobs that will exist then don't exist now. And we say that a lot, but what this means is I am 31 and I've changed careers twice. So I'm not a mathematician, even though I talked to you about prime numbers. I'm not a mathematician. In fact, I would never be again a mathematician. But today I work in a mathematical institute, and my primary job is to convince you to become a mathematician because we need mathematicians. That means that the combination of skills that we will need in 2030 is not just I am a specialist in this area. It is a combination of skills that we add collectively to our bag to be able to achieve our goals. That primarily means that you know that Rwanda has selected 9 value chains that we're going into. Do you know those value chains? If you don't, I encourage you to find out what those value chains are. Because those value chains then means this is the type of talent that will be required in those value chains. And you're able to position yourself, if today you're an anthropologist, and I want to say that the debate between science and arts is a dead debate. All of us will have to be scientists and artists at the same time in the place that we're going. And so if you're an anthropologist, you can say, wow, I see that agro-processing is one of the areas that we're going to go in. What can I do to position myself for that opportunity that's coming? When I was offered this position, I was working in communication and political science. And now I work primarily convincing people that we need to invest in science, education, training, and innovation. Innovation does not happen by mistake.
It happens because you have created the right environment for innovation to pop through. And my key message is, we're not going to be able to do that if we do not understand the importance. That starts with us. I have a young child. Parents who understand that we need to cultivate curiosity in our children. It continues on with school, understanding that what we're trying to give students is not a specialization, but the type of skills that allows them to quickly adjust and become multidisciplinary in the fields to come. And it comes with students saying, I'm preparing myself for what is to come, and I'm positioning myself to take it. Can do, who's going to talk to you about type 2 diabetes and how her research is going to help us do better policy work. Thank you. I don't know whether to say good morning or good afternoon. I don't have a watch. So I hope you all are doing great. My name is Nicole Jabo, and today I want to share with you a little bit of my story and hope that it can inspire you in one way or another. Before I get into the research and what I've been able to do as a student, I want to start by sharing with you my story when I was 18. I left Rwanda here when I was 18, going to the States, very excited. Ndi kuvuga ko navuye hano njya muri Amerika, nk'aba youth benshi bari hano, numvaga rwose kugaruka bitari hafa. Ndagenda nurira indege, hanyuma ngerayo. Maze kugerayo, nari nishimye cyane, nari mfite expectations nyinshi cyane. Numvaga nukuri muri Amerika ari nka paradise. Hanyuma ngerayo, ngira amahirwe ndiga, ndarangiza. Ariko nk'uko nabibabwiye, numvaga rwose kugaruka, nzagaruka mu myaka iri imbere, ngejeje nko mu myaka 30, 40, 50. Ariko murabona ko ntago ndageza kuri iyo myaka. Ubu naragarutse kandi burundu. Byose nabivugaga kubera yuko nashaka kuvuga kuri event imeze nk'iyi nabashije ku experiencinga mbaho ngaho muri Amerika. Ndi muri Amerika, nyakubahwa Perezida Kagame yaje kudusura muri Dallas mu muhango witwaga Youth Forum. And Your Excellency, I want to personally say I was very inspired. And as much as these events have become things that we are expecting, I want you to know that they really have an impact. Yaratuganirizaga akaza aherekejwe n'abaministri batandukanye, bakatuganiriza ibintu byose turi curious about byo mu Rwanda, and it's very enlightening. We're very lucky we get to have these events here, and I just want to commend the government in general. Thank you so much. So, as Natalie shared, I'll be sharing with you what I've been able to do since I came back. I came back last year in September, and as of Sunday, I just graduated from my master's program in global health delivery at the University of Global Health Equity. So, during our final section of our studies, we assessed the financial burden of type 2 diabetes in Rwanda. We were mostly looking at what is the main cost and how heavy is the burden of diabetes on patients in Rwanda, given that diabetes is a disease that's ongoing, it is chronic, and we thought it probably cost patients a lot of money because it has more to do with just medical costs. It also has to do with non-medical costs. So my team and I delved deeper into this. And we were able to find that, as we assumed, this disease is expensive. Although it only affects 3% of the population in Rwanda, it's a disease that even us as youth, let's not think that these diseases are only for old people and we're kind of invisible. We are for the most part, but it's also important to know and prevent ourselves from things that can be preventable with simple things as lifestyle changes. Therefore, this study was the first of its kind done in Rwanda. And some of the main challenges that we found
were that although our participants majority of them were covered by health insurance, it was clear that there were about 40% of the costs were non-medical related, meaning they had to do with diet, which for diabetic patients is actually a requirement. They have a certain diet they have to adhere to, and if they don't have enough money, it can be very challenging, and 40% of the patients start to develop complications. Therefore, you might be wondering, how does this relate to you, the youth? You're young, you have probably nothing to do with diabetes for now. But I want to encourage you and tell you that for my personal self and my team, we're going to try to follow up on this research and make sure that we didn't just find these findings for us to graduate or for us to present this research to our school. We're going to go the extra step, and we'll be happy when, instead of, most of us, we graduate, we take pictures with our family, we're very happy. But we also want to take pictures with the patients that we have served when they're happy that there has been a difference in their lives thanks to our research. Therefore, I really want to encourage all of you. Every year, at the end of every year, there's so many graduates and there's so many dissertations and wonderful, beautiful, and inspiring papers that are written and some of them published. But I want to challenge you to go beyond and make sure that whatever it is that you're working on, you're thinking of the end user, which is the target population that you're serving. You have a lot of resources in your schools, universities. We even have the president as a support type of system. So please, I feel that we have everything that we need at our fingertips. So let's go the extra mile and do something about it. Another thing I wanted to raise is that research should not be something that is so far out of reach that we wait to read someone else's paper. I challenge you that let's find this research and let's do research that's relevant to us, relevant to our population, relevant to our priorities, and that is done by us. Lastly, I want to encourage you to be confident in yourselves and know that we actually have a role to play. We have a seat at the table. For policymakers to be able to make these policies, they need evidence-based research. They need the numbers. Numbers speak volumes. So I thank you very much, and I hope that my story in a little bit has inspired you to pursue your research and follow through. Next, I'd like to introduce Mapendo to share with you his experience at University of Rwanda. Good afternoon. I'm very happy to be here, Your Excellency. My name is Mapendo Minje. I am a young academic staff. Ndi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. I am finalizing 2 masters. One at the University of Koblenz-Landau in Germany, where I've been doing biogeoscience. And in Rwanda, because we can also offer these programs, I am completing the masters in biodiversity conservation and natural resource management. I would like to start by thanking the University of Rwanda that has given me this opportunity to unlock my potential as a young academician. Your Excellency, I completed in Nyagatare campus in 2013. I got a first-class degree. Since 10 years ago, 7 before I started my university, and after me, no student has got my higher marks. This is an achievement. 2 years ago, I was nominated by the Talwa Network. This is a network of universities around the globe that focuses on social responsibility and civic engagement in higher education. This university, with this network, I was representing students around the globe. I was very happy for that too. Currently, I will hand over in the New York City because it is 2-year term.
Moreover, I have been also able to be nominated as Biodiversity Information Manager in Rwanda, where under the Center of Excellence in Biodiversity Conservation, I'll be working with the Ministry of Environment and local NGO to manage data. Why this is because usanga ubushakashatsi bwinshi mu Rwanda burakorwa, hari abantu bakora ubushakashatsi, but finding data, because you know research comes as a solution for a problem. Finding data, abera bakaza bagakora ubushakashatsi bakigendera. When we want, as the country, to take some decisions or to develop some policies for development of our country, ugasanga kubona ya madone yabo bigoye cyane. So the Center of Excellence has taken the first step in collecting all of those data, different reports, technical reports, and with them, we are going to avail the raw data to the country so that we can have our own capacity to develop policies and develop our country. To the development as far as research is concerned, I am also a young researcher. Your Excellency, we are only 2 researchers in Rwanda able to connect the presence and absence of frogs, ibikeri, with the change of wetland. I'm very happy to say that because it is disrupting yourself, innovation. I have seen with the RDB, the Ministry of Environment, many people are doing research only on animals because they bring money, tourism, innovation part. As a young Rwandan conservation biologist, I thought of something else. Why people are doing? I think innovation is when you are doing something other people don't do. I thought of now starting my research oriented on neglected biological diversity. Ibikeri, inzoka, ibinyamujonjorerwa. By the way, I even went to Addis Ababa to present my research in undergraduate, where I was trying to show that the presence of snails, ibinyamujonjorerwa, can be a risk factor for schistosomiasis. And that was a publication. Recently, I have already submitted one publication to a journal, which of course is one of the requirements for my graduation in November. I will have one graduation in November with the University of Rwanda and another one in December for the University of Koblenz Lando. Thanks to the University of Rwanda for this cooperation. Ibikeri rero, reka mbaze mbivugeho kuko wherever I go, I speak of ibikeri. Yesterday, when the office of the president called me in the night, they asked, someone is called Yolande, she asked me, I saw your tweet, you are tweeting ibikeri cyane. I was like, of course, because ibikeri are very important. The presence or the absence of igikeri mu gishanga, kitakimbwira aho igishanga kigeze cyangirika. Ati, how? Ubikora gute? I thank RDF because nimwe muhora hafi yanjye buri gihe iyo ndi mu gishanga. Imagine I go in the wetland saa moya za nijoro nkavamo nka saa hafi saa 5. Ni kuvuga ngo mba ndi mu rufunzo hagati cyangwa mu mazi hagati. Of course ntago nambaye suit cyangwa se itayi. Mba nambaye nyine nk'umuntu uri mu gishanga murabyumva. Imibu, inzoka and so on. That's a risk. Ariko as far as umunyarwanda is concerned, innovation is concerned, RDF nukuri murakoze cyane kumba fi buri gihe nkumva amajwi y'ibikeri namara kumva amajwi y'ibikeri ngiye ngakora ibyo ngomba gukora nkatanga amadata. So to talk of the University of Rwanda shortly and to wrap up, we offer opportunity as an institution led by research, teaching and social responsibility. We teach, we transform people to transform the way things are going in our country. We have to carry out research so that we can bring in these solutions. And also, why do we study? We study to give back to the community. I am calling upon my fellow youth, Nukuri, let's join education. Twige, tuzane innovation, to disrupting, and then we unlock our potential. With the University of Rwanda, I hope all of those dreams will be achieved. Thank you very much. I'll be very happy to call Honorable Minister Mamarich Edouard to give his remarks. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika
Mu byumweru bibiri bishize nagiye gusaba umugeni i Rusizi, ngiye gusabira umuhungu w'umukristo witwa Christian, ariko umuryango nyohereza kujya gusaba mu bayisilamu kandi nanjye ndi umukristo. Ngezeyo nasabye umuntu witwa Dr. Utuma Twishima kumbwira uko n'umuntu yabigenza, ngira inama ndara niga Korowani n'ibitabo byose by'intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'imigisha. Ngeze mvuye gusaba umugeni bana mumpaye iwacu barampamagara muri ADPR ngo nge kwisobanura kubera ko nakoze sakirirago ngasabira Muhammad umugisha. None ndababwira ariko namusabiye umugisha ariko sinategetse Imana ngo umuhe ku ngufu, kuko nibona atawukwiye imwihorere ntibumuhe, nibona ukwiye umuhe. Kubera iki ntangiye gutya, turaganira ibintu byiza, turi mu ngamba, ariko dufite ibintu byinshi byatuvangiye ku buryo rimwe usanga turi abantu 3,000 turi kumwe, ariko twasohoka twahura n'andi mateka y'ibihe bitandukanye tugatangira gusubira mu twacu, ugasanga ntabwo turi umwe, kuko impamvu benzi ko abantu bashobora kugikunda. Ariko naravuze ngo nge nindamuka mpuye na Muhammad ubuzima bwanjye bwararangiye bwo mu isi, akambaza impamvu namukurikiye, nzamubwira ko uwabatumye ari we waduconfusinze, kuko yabatumye ari babiri, atuma Yezu atuma na Muhammad. Inshingano zanjye ni ukubaha Muhammad nk'intumwa y'Imana, kuko sinakemera intumwa yo muri 2017 ngo mpakane intumwa yabayeho kera n'abasogokuruza batarabaho. Hanyuma Imana izabisobanura ubwayo, kuko bose barayiyitirira. Ubwo niba narayobotse utari uwayo izabimbabarira. Ngira ngo nk'abantu bakiri bato ntabwo dukwiye kugoma muri izo conflict tutatangiye. Imana y'u Rwanda n'ubundi ni Imana y'u Rwanda, Imana y'Abayisiraheli ikaba Imana yacu, tukabana neza ntitugire icyo dupfa, kuko buriya nge na Muhammad na Yezu twese turi bene Imana, kuko Imana ari imwe. Ni ibintu byoroshye cyane guhita ubyumva ko byoroshye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndifuza gusangira n'urubyiruko cyane cyane imirage y'abakurambere, ndahuza n'impanuro zanyu nk'umutoza w'ikirenga. Nahereye ku cyo nakita nka challenge yuko tugomba kuba turi umwe ibihe byose. Abakurambere bacu mpereye hafi cyane mu 1477, kuko na mbere bari bariho. Mu Rwanda twagize ikibazo gikomeye, u Rwanda rugirwa ingaruzwa muheto n'abanyamahanga imyaka 11. Abantu batumye u Rwanda rwongera kugaruka twabigiraho ikintu kimwe gusa, kuko bo biyise izina ry'abadahemuka. Abadahemuka baniyise ko ari abantu bazanambira u Rwanda, bakagira n'akabyiniro kitwa ko ari abaryankuna. Inkuna ku bakiri bato ni nk'ibisaguka ku isari. Iyo umuntu yishwe n'inzara cyane ku munwa we hakaza utuntu tw'umweru, abakuru batwita inkuna. Niba hari abantu babayeho mbere yacu bafashe umwanzuro kuvuga ngo tuzatungwa n'ibisagutse ku isari, ariko u Rwanda ruzahore rufite abarurwanirira, ntabwo twazabona igisobanuro turamutse dutsinzwe mu kurwanira u Rwanda. Uwo ni umurage wa mbere w'abadahemuka, ubwo natwe tugomba kureho, tugomba kuba abadahemuka. Umurage wa kabiri ni umurage w'abataneshwa. Abataneshwa ni abejo mu 1700. Umwami w'u Rwanda Cyilima Rujugira amaze kwibaruka umwana we, bamuzaniye inkuru itari nziza ko ibihugu 5 bigiye gutera u Rwanda. Ahita ategura umunsi wo kumwita vuba, aravuga ngo ubwo namenye ko ibihugu byagiye gutera u Rwanda, reka mbabwire izina ry'uyu mwana. Umwana wanjye yitwa Ndabarasa. Isomo rikomeye ririmo nuko mu byishimo byose umuntu yagira, nta byishimo byaruta kwibaruka, ariko nta byishimo byakujyana nyuma y'ingorane z'igihugu. Ibyishimo ugomba guhita ubihuza n'iki gihugu gishaka, kugira ngo hatagira ibidutwara tukagira icyo dusinda, igihugu cyacu kidukeneye. Uyu mwana witwa Ndabarasa yaje kuba umwami w'u Rwanda wasimbuye se. Reka nihute ngere ku murage wa gatatu, ari wo murage w'abadaheranwa. Kwa Ndabarasa twara abataneshwa, ariko amateka yagaragaje ko imyaka 100 twakubiswe duheranwa n'intekerezo zitari z'iwacu, haza kuza umurage w'abataneshwa, ari wo murage w'inkotanyi. Tukiri kumwe, tunashimira cyane. Abadaheranwa, ngira ngo inkotanyi zemeye ko umuntu ashobora gukubitwa agatsindwaho gato, ariko zihamya ko umunyarwanda agomba kuba umudaheranwa. Uko byagenda kose, ibyatubaho byose, byatunanira byose, tugomba kumva ko turi abadaheranwa.
niba hari icyari kigiye kuguherana uyu munsi ugataha uvuga uti ndi umudaheranwa sinzatsindwa ukundi. Ndatekereza ko iminota yanjye irangiye, ariko ubundi iyo umuntu avuga iby'abakurambere aritwararika cyane kuko ushobora kunyagwa utarebye neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze kugarura itorero. Hakozwe ibintu byinshi, nubwo ibyo tutarakora nabyo ari byinshi, ariko mureke mbabwire abana bagiye ku rugerero uyu mwaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tugaruye urugerero ruca ingando, mumaze kutugira inama ko umuntu adashobora gukorera u Rwanda yitahira iwabo uko ashatse kandi akiri muto ntacyo agiye gukora, yagomba kujya hamwe agakorera u Rwanda. Bwa mbere twari dufite ubushobozi bwo gutwara 1% by'abana barangije amashuri yisumbuye bonyine bitewe n'ubushobozi twari dufite. Uyu mwaka twabashije gutwara 15% by'abarangije amashuri yisumbuye. Turabahigira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko umwaka utaha dushyiramo imbaraga nibura tugatwara 50% by'abarangije amashuri yisumbuye ku rugerero ruca ingando. Urugero ruca ingando icyo rwatwigishije, abana babashije kwiga imirimo yo kwitunga no kwirwanaho no gukemura ibibazo bihari, basevinga amafaranga y'igihugu miliyoni 900 avuye mu mbaraga zabo mu minsi 40. Kandi twungutsemo ikindi kintu gikomeye cy'ingishywa, iyo ababyeyi hamwe ingerero zari ziri hose nibo bagiye gutunga abana. Ababyeyi bakarwanira kujyana ingemu ngo leta itagira umugogoro wo kujya gushaka amahoteli atekera abana. Tuzana iyo homegrown solution y'ingishywa izagomeza kudufasha kugira ngo ababyeyi bagomeze no gutunga abana no mu gihe bagiye ku rugerero. Tuzabikomeza kandi bizatanga umusaruro. Abana bari mu ngamba, abanyarwanda turi mu ngamba, kandi ntabwo twenda gusubira inyuma. Nsoza, muri iyi minsi twibukaga ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe abatutsi, nari mu modoka numva umukecuru w'intwaza yasuwe na radiyo y'igihugu. Radiyo y'igihugu wamuhaye interview, yamubajije ibibazo byinshi, igisubizo cyose agasubiza avuga ko ubuzima bwiza arimo ari Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bamubaza intebe ati Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bamubaza inka ati Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ati noneho urishinga ibintu byose byararangiye, uwaguha Imana ubu nta kintu wayisaba. Kuri radiyo niho nabyumviye, arabaho nayisaba ikintu kimwe, ati nayisaba ikamfasha ikareka nkisazira, ariko igafata Perezida wa Repubulika ikamugira umusore. So ndifuza rero rubyiruko kubasaba umusanzu watuma Imana idukoresha tukaba baremyi, hanyuma uyu mukecuru akisazira, ariko icyo yifuzaga cyuko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaba umusore. Buriya yaravugaga ngo aba bantu ndabareba nkabona bashobora kuba ibyo ababwira batabyumva, cyangwa se bagaragaza ko bahari ariko badahari. Ibyo batwigisha n'impanuro z'uyu munsi tukabishyira mu bikorwa, tugasubiza icyifuzo cy'aba babyeyi bakuru bashobora kuba bibwira ko tutumva, cyangwa se niba dukora iby'isaha imwe tutazakora iby'igihe kirekire. Ndatekereza ko twaba tumusubije, hanyuma Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukazatugumamo ibihe n'ibihe, ko ndatekereza ko bishoboka. Twese ko turi urubyiruko abakiri bato, turi inzira y'inzozi z'aba babyeyi bacu, z'abakurambere bacu. Iyi nzira isibye abaje inyuma barayoba, nta muntu ushobora kumenya ko hari ahantu iyo nzira yajyaga. Ariko nitugomeza kuba inzira nzima inyuzwamo aho u Rwanda rwifuza kujyana, ndatekereza ko u Rwanda ababyeyi bacu bafite mu nzozi batekereje tuzarugeraho nta gushidikanya. Ubwato bugira umutekano iyo buri ku nkombe, ariko si cyo bwaremewe. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Arakoze cyane. Please once again just join me in thanking all the speakers for this very rich conversation that we just had. The Honorable Minister and Natalie really showcased what we need to do in order to build the skills for the future, and already some of the initiatives that are happening here in our country in that regard. And I think listening to the young people, another challenge that is coming at us from this conversation is how do you take the skills that you have acquired through education, through research, and apply them practically to complex sometimes but important challenges of our society. Your Excellency, we've now come to the fourth and final conversation today. And this conversation will be, again, showcasing opportunities that the youth have for investment, for entrepreneurship, and challenging them again to fully take advantage of those opportunities. The speakers for this session will be
Claire Akamanzi, the CEO of the Rwanda Development Board, Michaela Rugwizangoga from Volkswagen Rwanda, Bobson Rugambwa from Carnegie Mellon University, Mimi Mutoni from the African Leadership University, and Emmanuel Ndayizijie, who is an agricultural entrepreneur. Please join me in welcoming them as they make their way. Thank you very much. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuduha uyu mwanya wo kuganiriza abagenzi bacu uyu munsi. On the 31st of October 2018, a very important partnership was signed here in Kigali. That partnership was with the world's largest retailer and e-commerce company. Alibaba was the company. In 2018, we entered into a partnership where very many new opportunities were opened up by this company entering Rwanda. Mu mwaka ushize haje kampani nini cyane yitwa Alibaba aho bafunguye amarembo yayo kugira ngo tugire amahirwe yo gucuruza n'igihugu cya China dukoresheje e-commerce cyangwa online. This partnership showed very many important factors, but let me just talk about 3 of them. Number 1, new markets. As a country, for a long time, we've been building our capacity to sell to new markets around the world. China was a new opportunity that Alibaba gave us. Secondly, cutting out intermediaries. As you know, if you want to sell a product in the US or the UK, many times you have to go through many intermediaries. And at every intermediary, you lose some money because somebody has to gain that money. Through the e-commerce platform, we were able to access consumers directly by selling our products to them without having to go through intermediaries. Lastly, this opportunity also gave us ways we can sell new products and diversify our economy that we are not scaling up yet. Coffee, tourism, horticulture, chilies, avocado, and many other products that can be sold on the Alibaba platform. But the question is, are we ready for these opportunities? Are you ready, as the youth of Rwanda, to take up these opportunities? Are you ready? Ikibazo dushaka kubaza nuko aya mahirwe arahari kandi aruzuye ariko turiteguye turi tayari kugira ngo tuyakoreshe. Ngira ngo buri munyarwanda buri youth member uri hano tugomba kwibaza iki kibazo niba dufite ubushobozi niba twiteguye kugira ngo iyo opportunity tuyikoreshe nkuko tumaze kubona ko beza mu gihugu. Ariko ndakeka ko twese turi tayari. Kugira ngo ayo amasezerano asinywe in 2018, we had a speech from the founder Jack Ma. Aratubwira uburyo bagiye bareba ibihugu across Africa kugira ngo bakore nabo. And they said twabajije se igihugu muri Africa gifite icyerekezo ubuyobozi n'umuyobozi uhuje ibyo dukora nka company ni igihugu kihe? U Rwanda tik baraduha amanota. Icya kabiri ni turashaka igihugu gifite umutekano y'umuntu, umutekano y'ibintu, umutekano y'ibitekerezo. Icyo gihugu kiri hehe? U Rwanda baraduhitamo. Ayo manota nayo turayabona. Cya gatatu, igihugu gifite abana batoya, urubyiruko rufite imbaraga, ubushobozi, ibitekerezo ni hehe? U Rwanda. Bivuze ko ayo manota yose twabonye tugomba kuyagaragaza mu mafaranga tubona muri opportunity dufite. So ntabwo ari tik baba. There are very many opportunities that you, the youth of Rwanda, can take advantage of today. I want to give another example of a company called Noshken from Sweden. They also announced the expansion from Sweden to Rwanda last month. Noshken is a company house that brings together 300 startups. They put you in one place, they give you all the facilities you need, they give you access to venture capital, they train you, they help you bring your idea from just an idea to something that the market can consume. Noshken is going to be establishing in Rwanda this year at the former École Belge. And if you're a startup, you're a company, please get ready and take advantage of these opportunities. Another example is Andela, and I think somebody mentioned Andela earlier. Andela is looking for 500 programmers, software engineers that they can train to produce softwares that can be consumed by the world's largest companies in the world. They work with Facebook, they work with companies like IBM, and they are able to actually use you in Rwanda, sitting here, train you, and you develop softwares that can be consumed by those companies. Already they've hired 68 Rwandans,
but there's room for up to 500. Are you here? Are you ready for that? But it's not just software engineers. If you're in the creative industry, we have something for you as well. If you like to produce films, animations, if you'd like to, anything in the creative industry, we have a very new audiovisual center of excellence that we developed in Kichuchiro together with the Korea government. At that center of excellence, we have equipment, we have computers, we have a studio that can actually support you, and also we have coaches that are there to support you to develop your creative idea into something that can be sold on the market as well. And similar to that, also last week, we signed an agreement with a French company called Vivendi that is also going to be building another center in Rebero that is going to be supporting people that are in the creative industry, whether it's music, concerts that you want to develop, studios that you want to record your music. There's also going to be opportunity for the creative industry there. But it's not just the services sector at that level. We're also looking at mass creation of jobs. We also signed the beginning of this year with a company called Pink Mango from China that is going to create 7,500 jobs in the textile industry. Are you ready to check out these jobs? And also, of course, as we've announced, we're also going to start making Made in Rwanda mobile phones by a company called Mara Phones. Again, we expect hundreds of jobs to be created through such initiatives. And so I think the question is, the opportunities are there. Amahirwe arahari, kandi akomeza kuza. Ntabwo arizo zonyine zizakomeza zize. Ikibazo ni, are we ready, nk'Abanyarwanda, nk'urubyiruko, to take advantage of these opportunities? Are you ready, as the youth of Rwanda, to take up these opportunities? Wenda namwe mushobora kumbaza, ariko se RGB, namwe muri ready kugira ngo mudufashe, kugira ngo amahirwe natwe tuyagereho. Wenda narangiza mvuga ko RGB natwe turi ready. Natwe turiteguye kugira ngo dukorane n'inzego za leta zitandukanye kugira ngo aya mahirwe muyabone, igihugu cyacu kibone advantages dushaka ko kibona. Icya mbere, icyo dukora muri RGB ni gukomeza kuresha abashoramari kuza mu Rwanda kugira ngo ayo mahirwe atugereho. Umwaka ushize twashoboye kuresha abashoramari bazana amafaranga agera kuri $2 billion, which was a record number in our performance. From the we expect 31,000 jobs, and again we'll continue to do that na RDB kugira ngo tubafashe amahirwe tuyazane mu gihugu cyacu. Cya kabiri tuzakomeza dukorana na SMEs cyangwa abantu bafite ideas kugira ngo tu positioning izo ideas na SMEs zibe competitive. Kuko hari amahirwe aza agashaka service providers batandukanye, tugomba kuba turi ready kugira ngo dutange izo services. So some of the services we give kugira ngo tufashe ni business advisory services, tugira business coaches mu gihugu hirya no hino kugira ngo dufashe abantu bafite ideas kugira ngo bibe commercialized. Ikindi cya kabiri dufasha abantu bafite ibintu bakora kugira ngo bashake amasoko mu gihugu ariko ndetse n'amasoko hanze y'igihugu. Dufasha companies zidafite ubushobozi kugira ngo bagende for trade fairs, batware samples zabo, bagerageze bashake isoko, turabafasha cyane kugira ngo nabo babigereho. Ikindi dufite program yo gufasha abantu bafite ibintu kugira ngo babone certification cyangwa standards product certification. Tuzi ko bisaba amafaranga menshi, niba umuntu yujuje ibyo dusaba tumwishyurira 50% of the cost of certifications kugira ngo ashobore kubona ubuziranenge acuruze mu buryo busobanutse. Ikindi navuga nuko dukomeza gufasha abanyarwanda ndetse na companies kugira ngo babone access to financing. Hari BDF twese tuzi batanga equity financing, debt financing ndetse na guarantees kugira ngo mubone inguzanyo muri bank. Ariko hari na indi innovation fund iri hafi cyane kuba launch yitwa Rwanda Innovation Fund through the Ministry of Finance, aho twabonye amafaranga from African Development Bank, aho tuzajya dutanga growth capital for companies that have ideas but are going to the next level of growth, again in the technology and STEM sector. And so all these opportunities are there, zizakomeza zibe zihari, tuzabakorera kugira ngo zize hano, ariko cyo tubasaba nuko mube tayari, mube ready to take them up. Kuba ready bisaba ibintu byinshi, ariko by'ingenzi ubushobozi, ubumenyi n'indangagaciro kugira ngo niba mubonye akazi cyangwa mubonye amahirwe, you show the best integrity of the country.
ntago mubesha mufite discipline mukora neza mukomeze izo discipline nk'uko muzi nk'igihugu dukomeza duteza imbere kugira ngo izo opportunities zibe zihari but you take advantage of them. So are you ready? The next speaker is an example of being ready for opportunity when opportunity knocks on your door. Please welcome Michaela from VW. Thank you, Claire. Your Excellency, honorable guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, you've heard numerous speakers, you've heard the experience, their stories, their challenges. And if there is one message that I would like to leave you with, in line with what Mrs. Claire Kamenzi said earlier, is that preparation meets opportunity. So are you prepared? Are you ready? Yes, you can. Are you really ready? And what does it mean to be ready? What does it mean to be ready at country level, to be ready at company level, and to be ready at a personal level? At country level, for many years, Rwanda set a vision for itself, and it prepared itself for the opportunity that the future will bring. Rwanda wanted to be a business hub, and the government shaped a conducive business environment. A couple of years ago, it took 2 months to open a business structures, hotels. In 2016, when African president wanted to host the African Union Summit in this country, the convention center was ready. I think we can clap for our government for that. Just a few days ago, we inaugurated the Kigali Arena, and now Kigali is ready to welcome NBA games, international competition, and train the giants of Africa. So now, 3 years ago, when the Volkswagen Group was looking at expanding beyond South Africa into sub-Saharan Africa, they scouted different countries. They looked into their economies, into their stability, political stability, peace, and so on. And guess which country came first? Rwanda. Why? Because we had the best index in doing business. We are second after Mauritius. We had a special economic zone which was ready to welcome the factory. And we have a thriving ICT sector. All this contributed to attract the largest car maker in the world, the #1 company in car automotive in the world. Then they are here now in Rwanda. Now, at corporate level, Volkswagen presence in Rwanda is not just about doing business. It's about testing the product of the future. VW is starting in Rwanda to be able to expand in Ghana, in Ethiopia, in Nigeria, and so on. The company wants to be ready for the economy of Africa in the next 10 to 20 years. The millennial that we are not interested in building cars, buying cars, sorry. And so even if we build cars and assemble cars in the country, we are developing mobility solutions and investigating what could be the product that you would like to have in the next years to come. The group is also prioritizing on local talents, and we are hiring and working with Rwandans, young Rwandans, and developing our IT solution with local startups. Yes. In 1 year of activity, the company created more than 150 jobs, ranging from engineers to TVET technicians to drivers, and we are not stopping there. As you know, the future is electric. By 2025, the group will only manufacture electric cars, and before the end of the year, before the end of 2019, we will have electric cars in Rwanda and start being ready for 2025 and the future. Now, all this seems very straightforward. It seems quite easy, but it's not. It takes a lot of hard work. Every day you wake up and there's a new challenge. You are pushed back. You don't know what's coming at you, but you keep on keeping on. You solve problem one day at a time. And that's how you make things work. Now, at personnel level, you may wonder what led me to the Volkswagen Group. How did I join this company? What led me to be the first
woman CEO in the group, the first African, and the youngest CEO globally. I grew up speaking French in Ivory Coast, and all my life I had only spoken French. At the age of 18, we moved to Rwanda. I went to study at the Kigali Institute of Science and Technology, and there the program was fully in English. So I had to learn English in a very fast way. A year into KIST, there was an exchange program with Germany, and at the age of 18, I moved to Germany and had to study in a full German program. I got a government scholarship, and it was an excellence program financed by the government of Rwanda. I did 5 years. I returned home. I worked for the Rwanda Development Board, and the time there allowed me to understand where the country was going, what was the direction that Rwanda was taking. In 2018, fast forward, Volkswagen came to Rwanda. They were looking for engineers who could speak German, who were ready to take on the task. But of course, they took us through a battery of tests. They made sure that we are actually ready, and I joined the group. Our generation is seeing a Rwanda that no generation has seen before. We are seeing a Rwanda that none of our parents have had. And to whom much is given, much is required. So the question is, are you ready to make Rwanda a global champion? Are you ready to build the business of the future, company that will lead the world? And are you ready to be world-class citizen? To do that, it takes hard work, it takes discipline. You cannot take any shortcut. We have to be proud of our country. We have to work for our country. And as our president says all the time, in every of these forums, he says, think big, aim high. So all I can say as I conclude is that the ball is in your hand. It's up to you to make the most of what we have. So do the work. The next speaker, Babson, is a young Rwandan IT engineer. He studied in the #1 school of computer science in the world. He did not go abroad. He studied here in Rwanda, and this university is Carnegie Mellon. Help me in welcoming Babson. Thank you, Michaela. She spoke about opportunity meeting preparation. When Rwanda decided that ours would be a knowledge-based economy, they started preparing. And that's here in Rwanda. It is a partnership that brought the best research university to operate locally in Africa. That is preparation. When I was a young boy, I loved building stuff. And my dad is an electrical technician. So his tools were my toys. And in the process, I learned a lot about engineering. But when I dismantled electronics and I couldn't fix them, I also learned something about discipline, because they disciplined me. You see, again, that is preparation. Fast forward, I would go to school and pursue education in STEM. I did my bachelor's in computer science because I wanted to build stuff. And when I was ready to acquire more skills so that I could meet the opportunities that lay ahead of me, again, preparation met opportunity, because the university that the government of Rwanda had thought of bringing here was the university that for so long, actually while I was still in undergraduate, before they set it up here, I had dreamt of going to. Preparation met opportunity. Out of that, this university has impacted very many industries. Today, the skills that we previously, as a nation, looked outside for, we can be able to find here in our country by Rwandans. Through partnership between the university and a number of organizations like RURA and RRA, brilliant Rwandan engineers are able
to explore and prepare themselves for industry. And these organizations are benefiting from these engineers by learning how to innovate and reinvent themselves. As Rwanda Revenue Authority thought of setting up an IT forensic department, they looked to Carnegie Mellon, and the person that is helping them set up this department was in my cohort that graduated in 2018. So from building solutions to the government CTO, all these are products of preparation that met opportunity. But Carnegie Mellon University is not just building people to fill these positions. They've also trained good engineers to be good entrepreneurs. From Aleka Jangwe from the first cohort who founded Wiredin, that today does software outsourcing for companies in Japan, to Tabiri Analytics, a company founded by young people that are using artificial intelligence and machine learning for cybersecurity, where they analyze network traffic and are able to predict cybersecurity attacks. And they do this for companies of different sizes. And today, you do not have to have a whole cybersecurity department because young people are using innovative ways to produce solutions. But you see, Rwanda thinks big. And when we think big, so many other people benefit. These benefits have not just touched Rwandans, but even our neighbors. Students from the East African community benefit from a 50% grant, and they're able to come and study at Carnegie Mellon. And that brings in another interesting story of a group of young Kenyan students who came here to pursue their education at Carnegie Mellon. They benefited from this opportunity, and when they were done with school, again, because of the so much work that RDB has done in creating an environment that enables business, they stayed here and started a company, Hepta Analytics, that is helping organizations make sense of their data and make informed business decisions. So opportunity abounds. And for myself, after all these years of building stuff, I continue to build stuff and stuff that is useful. So while I've talked about people that are doing Modera, yubatse uburyo bwafasha ibimina kuba byakoresha ikoranabuhanga mu kwizigama, mu kuguriza, tukanabafasha guhura n'ibigo by'imari byabafasha kwiteza imbere. So from the big stuff to the small stuff, the opportunities abound, and the preparation that we have had enables us to be able to take these opportunities. Preparation, opportunity. And it isn't just Carnegie Mellon University that is doing this. There are other universities, AIMS and their machine learning master's degree, to universities like the African Leadership University that is training the next generation of business leaders that will change the way we think and the way we do business. But don't take it from me. The next speaker from ALU is going to tell us about the technologies that their students are developing to impact even more industries. Mimi. Good afternoon. My name is Mimi Mutoni, and I work at African Leadership University. I lead the Student Life Department, which works with students to develop a culture and to make sure that our students are prepared for the world after graduation. I came back to Rwanda in 2016, and I was looking for an organization that not only fit my passion and my career goals, but was working to develop Rwanda and the next generation of leaders. African Leadership University opened in 2017 September, and it fit my criteria exactly. Who is ALU? What is ALU? African Leadership University is a young institution that believes in developing and educating the next generation of Africa's leaders. Currently, we house 550 students representing over 35 nations in Africa. We're an institution that believes in diversity. We're an institution that believes in our students taking ownership of their own journey. And we're an institution that believes in hard work. This is evidenced by a number of our students who are taking a look around the community
and not only trying to enter the solutions that are already existing, but are crafting the solutions themselves. One of our students, Jules, took a look around his community, his student body, and realized that a lot of his peers were struggling to find food and refreshments at an affordable price that was accessible. So Jules banded together with his friends and created Scholars Coffee. Scholars Coffee is a coffee shop that operates on campus and serves a lot of our students, and is able to provide a meal or two to people who would otherwise not have been able to afford that. Some students go beyond their immediate community. Students like Kelvin, who looked around and understood that countries and the different continents around the world are struggling with climate change, struggling with deforestation. So him and his friends came up with a solution, a venture called Umuti. Umuti takes banana and plantain trunks and turns their pulp into paper, solving for the problem of deforestation, of climate change, of making sure that we are taking care of our environment. Kelvin is one of our students who's doing so well, but there are other students who look beyond the community and the environment and actually go globally. Students like Samuel, who realized that irrigation was a problem for farmers. Did you know that over 43% of Africa's landmass is arid, and that over 50% of Africa's population lives in arid or semi-arid land? Samuel and his friends noticed this problem, realized that farmers were unable to water their acres of land to yield sustainable crop so that they can survive. So Samuel and his friends created a solution. They have a stationary bike that farmers go to and they pedal. The energy from the pedaling pumps water into their farms and irrigates their lands. It is students like Samuel, like Jules, like Kelvin, who ALU believes will change the world. ALU believes that fostering entrepreneurial thinking, where students understand that they are the solution to the problems that they face in their community. Rwanda has always believed that the solution to our problems lies within us. ALU understands that Rwanda and the rest of Africa no longer has the luxury of looking outside for the answers to their problems. So ALU works hard, encourages our students to take each challenge head on and find the answers. Our next speaker is doing just that. Please welcome Emmanuel. Reka iby'ubuhinzi tubivuge mu Kinyarwanda, ubanza duhinze mu Cyongereza bishobora kurumba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyakubahwa mutandukanye muri aha ngaha, nitwa Ndayizigiye Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi wa Horeko, ndi n'umwe mu bayishinze mu myaka 3 ishize. Horeko cyangwa se Horticulture in Reality Corporation ni organization nini yashinzwe cyangwa se igizwe n'abagronome bagera muri 93, ikaba yarashinzwe na bamwe mu bagize amahugurwa mu gihugu cya Israeli. Nkuko mubizi, igihugu cyacu cy'u Rwanda gifitanye umubano mwiza n'igihugu cya Israeli wo guhugura abagronome mu bijyanye n'ubuhinzi bw'imbuto, ubw'imboga, ubw'indabo no kuhira ndetse n'ibindi. Nkaba mboneho nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubashimira, kandi nzahora mbashimira igihe mudusura ku masomo yacu mu gihugu cya Israeli. Sinzibagirwa ijambo mwaduhaye utubwira ngo nituvome tugaruke dufatikanye n'abandi guteza imbere igihugu cyacu. Twaragarutse gusa tubanza kuba scattered in different corners of the country, ariko nyuma tuza kugira igitekerezo cyo kugira ngo twishyire hamwe tubyaze umusaruro ubwo bumenyi twahabonye, ndetse dufatikanye na ba mama na ba papa mu kuzamura umusaruro w'ubuhinzi. Ariko ushobora kwibaza utise byari bimeze gute, kuko byari bikomeye. Ntabwo twari dufite amafaranga ahagije, nabiza hari bamwe bagiye guhita bavuga nabo ngo ntabwo bafite, yo kugira ngo tugure ubutaka izo hegitari 10, 20, 50, yewe n'amafaranga yo kugira ngo tugure ibyo twakwifashisha mu buhinzi, imbuto, amafumbire, amamashini y'ubuhinzi bwiza n'ibindi. Ariko twari twizeye ibintu bibiri. Icyambere, twari turi shuwa yuko dufite igihugu cyiza n'ubuyobozi bwiza mu nzego zose.
kandi koko ibyo ntabwo byatinze. Ndashimira cyane Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, nkashimira ikigo cy'ubuhinzi gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, kuko baradufashije nk'abantu bari bafite experience muri no sector. Icya kabiri ni uko twari turi organized kandi dufite commitment igaragara. So twatangiye duhinga za watermelon, n'ubu mumirwa muzirya, tugahinga za hybrid eggplants cyangwa se intoryi, ibibiringanya, tugahinga urusenda turushora hanze, amatomati atandukanye, dutangira kubona amafaranga. Mw'iyo projet twatangiriye Nyanza kuri hegitari zigera kuri 7, nibwo abayobozi n'abahinzi bagiye badusura, babona ni byiza, bifuza ko twasangira ubwo bumenyi n'abahinzi bagenzi bacu. Kugeza uyu mwanya turi mu bishanga cyangwa se imusozi, ibyanya byuhirwa bitandukanye, aho turimo turafatikanya n'abahinzi kuzamura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi. Ubu turi mu turere 16 aho abagronome bagera muri 94 bari kubona amafaranga mw'ibyo bikorwa turimo turakora, kandi abahinzi bagera ku 40,000. Murakoze cyane. Abanye no kuba ku bushobozi, ibyo byose mugenda mubibona, kuko dutangira ndibuka ibigori umusaruro aho twatangiye turi nko kuri toni 3, ariko ubu ngubu za Nyagatare bari kuri toni 6-7. Inyanya ugiye Nyagatare turimo turagera kuri toni 45 kuri hegitari. Ejo turi gutanga amaraporo, umuyobozi yaciye mu gikari, ese Manuel ko muri kwerekana imboga kandi hari n'ahandi barimo bavuga ko bazibuze, ni uwo mwanya nibaze tubahe ku mboga kuko turazifite. Ntago ndimo ndabeshya, nimushaka munyarukire hano Bishenyi, ni hirya yo ku Ruyenzi turahari. Mugende hano hirya hagati ya Kibagabaga na Kinyinya, nimuburamo imboga kandi inyanya nziza. Ahantu hatandukanye turimo turafatikanya na leta, dufatikanya n'abahinzi kugira ngo ntihazagire ibiryo bibura mu gihugu cyacu. Dear brothers and sisters, Rwanda is for us to enjoy, but we are the one to make it sweeter than any other thing else. U Rwanda ntabwo ruzigera rutezwa imbere n'abanyaburayi, ntabwo ari abanyamerika, nta nubwo ari abanyaziya, sisi wenyewe. Ntago nabyumva kandi nawe ntiwabyumva uburyo kugeza uyu mwanya turimo turimportinga tomato sauce, tubyita ngo iki mu Binyarwanda, sauce tomate, kandi dufite inyanya ahantu henshi hatandukanye. Mwe nk'urubyiruko mwakora twa koperative, namye ndeba nyakubahwa profe ushinzwe amakoperative, hari RDB, n'ubu ngubu muva hangaha mubikoze. Noneho twe in the printers, ni gute wambwira uburyo turimo turimportinga amajuices ugasanga dufite amazi, dufite igihugu cyiza, ubutaka bwiza, twahinga inyanya. Jewe kuva muri kuva muri segonderi, mama ni umuhinzi, nabyize muri segonderi, kaminuza, masters. Nimureke twe mudusuzume, duhinge namwe mu producing. Babandi ba ICT mwebwe nimuze tutanu, wewe wanabayeyo amadolari 5 ubona y'amanyarwanda ibihumbi 4. Avoka mu Rwanda si 50. Mu majyepfo iyo duhinga avoka hari ikindi kintu dushyiraho, imvura si nziza ni yari ikibura ni iki. Ntago ari ukuba aba millionaire, ntago ari level of commitment and patriotism. Murazi ibihe biri kugenda bihinduka, climate change. None mwakwikize hamwe mugashaka ibikoresho byo kuwira, noneho mwarangiza nkuko wasake itugurisha amazi, namwe muze muri ka koperative k'urubyiruko, noneho twe mutubwire ngo tuzajya tunitizi zanyu, sibyo? Duherutse ubushize kuzunguruka amahoteli. Ndimo ndarangiza, abahinzi ntago tujya dutinda. Amahoteli nazungurutsemo za Grand Legacy, izo sinazirondora, ariko ntago bakira donc quantities nyinshi. Hari abafata wenda ibiro 2 by'amatomati, hari abafata amashata 3. Noneho umuhinzi biragoye ko yagemurira hoteli imwe, ariko mwe muri aga koperative mukaza tukajya duhinga, mwe mukabidistribute, mukajya mugenda mu distribute, you will see how much money we will be having. The opportunities are there. Ndababwiza ukuri, nta gihugu gitera imbere kitateje imbere ubuhinzi.
buri wese akenera kurya, waba uri perezida, waba uri ministre, waba uri guverineri, waba uri umukanishi, no mu ndege bagenda barya. So mureke dushyiremo ingufu, muze mudufashe dukora ubuhinzi. Nituba dufite ubuhinzi, umutekano barahari, bazawucunga, igihugu cyacu kizatera imbere. Ndangiza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo umuntu abonye amahirwe agira icyifuzo yabagezaho. Namye numva abantu batanga ibyifuzo bitandukanye. Hano hari urubyiruko rwinshi, kwihangira imirimo birashoboka kandi ni byiza, ariko bikunze hakarebwa uburyo niba hari urubyiruko rufite ubumenyi. Haragiye kumbwira ngo abadafite ubumenyi ni bande? Yesu yaravuze ngo muraboneye, ariko ntago ari mwese. Hari abafite ubumenyi buruta ubw'abandi, bagashyirwa ahantu hamwe. Noneho niba ari mashini tuvuge yo kuhira dukeneye, niba bafungiranirwa igabiro, hari abantu bafite za PhDs, hari abantu bafite za professor, tukazana nk'imashini kwigana icyundi, ntiwabasha gukora icyawe gishyashya. Ibyo bintu bizadufasha kugira ngo natwe u Rwanda dutangire twikorere ibintu byacu bishyashya. Wenda ushobora kubwira umuntu ngo hanga gashya, ariko wenda adafite kapitale mu mufuka. Ariko nitubafata, hari ikigo kibitaho abo bana bagiye baba basic graduate, bagafungirwa hano, tubahaye imashini, tubahaye telefone, nyuma y'ukwezi amezi 2 namwe mwe mwayikoze, tuzabaha ibiryo, tuzabahemba. Ndizera ko hano tuzagera. Reka ndangize mbifuriza mbakangurira no food no life. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi Imana iha umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze. So thank you once again to all our speakers. I think that was the message here is very clear. The opportunities abound. The question is, are we ready? And this is a question that we're going to come back to at the end of today's conversations. And each of you should ask yourselves, after everything you've had today, are you ready? You need to know the answer to that question. We're now going to have a short session for questions, for interventions from the 2 sessions that we have just had. Turongera tubibutse, please muganishe ibibazo cyangwa ibitekerezo mufite reka bijyane na discussions twagize hano. Nubwo ndimo guseka, ndaza kubahagarika if anyone is going off the discussions we've had. So turaza kwakira ibitekerezo bitatu, hanyuma turebe ibisubizo kuri ibyo bibazo. So if anyone has a question, please raise your hand. If there's a particular speaker you want to address it to, let us know, and please be brief. So we have a question right ahead of me. Thank you very much. My name is Hitegese Veniste. I'm a student of University of Rwanda in the College of Science and Technology. My question, before asking, I would like to reka nkore Kinyarwanda. Reka mwese ko muri hano mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika uburyo adahwema guteza imbere urubyiruko. Right now, ndishimiye n'ubwa mbere mfashe microphone mvuga muri same salle na Mr. President. This is a great achievement. Ikibazo cya mbere ndacyadressinga to Honorable Minister of Education ku bijyanye mu by'ukuri abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda dufite ibibazo bitandukanye, turiga kabisa ibintu bimeze neza, mwongeye buruse turabashimira, ariko twabasabaga yuko muramutse mushizeho uburyo abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda bajya babona internship, kuko mu Rwanda dufite working space, abajene urubyiruko twabakoreramo internship, muramutse mushizeho iyo schedule uburyo ki umunyeshuri yabona internship, kuko ubu ngubu internship zirimo zirakorwa ariko hari abatarazibona, muramutse mubitekerejeho byazadufasha. Icya kabiri ni ukugena facilitation ku banyeshuri bakora internship, kuko usanga niyo ateye mu ntara akakorera i Kigali aracyafite imbogamizi, mushizeho akantu k'amafaranga kajya afasha abanyeshuri bari muri internship byabashimisha. Ndasoza ngirane ku muco, urubyiruko tugomba kugira indangagaciro, ariko isuku igira isoko,
kandi ngo ntakabura imvano. Nyakubahwa honorable kuri itorero, mwongere muzongere n'ingufu mu itorero ryo ku mudugudu, kuko nibo ababyeyi bacu batitwara neza, batifata neza, kandi nibo dufatiraho urugero, byazadufasha kugira ngo natwe tubigenze neza. Nsoza mvuga inti, mwese muri hano muri sale, are you ready? Bakoze, bikadufata ikindi kibazo hano. Yes, please. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Murenzi Tristan, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ndi n'umuyobozi w'umuryango utari uwa leta w'urubyiruko witwa Rwanda Yuwanta. Ndagira ngo mvuge ku kintu namwe mwavuzeho, muvuga muti we should not only challenge our leaders but we should also challenge ourselves. Ibyo mvuga birajyanye na pano twagize mu kanya ijyanye n'uburezi, aho abantu bagiye batugaragariza ubushakashatsi bagiye bakora. Nge ndagira ngo challenging cyane cyane abanyeshuri bari mu makaminuza hano mu Rwanda. Ubushakashatsi nk'abanyeshuri abarimo bakora ubushakashatsi bugaragaza ibibazo buri muri community ndetse n'ibisubizo byagira, ariko tukagira challenge yuko tutari gufata ubwo bushakashatsi ngo tujye kubusobanurira abaturage, tujye kubusobanurira akiri batoya kugira ngo babwumve, kuko ubushakashatsi ntibukorerwa ba policy makers gusa, ahubwo bukorerwa abaturage muri rusange. Ikindi navuga nuko dufite access kuri izo center of excellence. Izo center of excellence zitanga datas. Izo datas ntabwo ariko abantu bazaccessinga, ariko twebwe nk'abanyeshuri muri kaminuza tujye dufata izo datas tukajya kuzisobanurira abaturage, tukajya kubisobanurira abanyeshuri bakiri muri za segonderi. Ntekereza ko byadufasha kubaka igihugu kurushaho. Ntekereza ko umuntu atabikora ku giti cye, niyo mpamvu tubishisha mu miryango nk'uwo twashinzeho Rwanda Yuwanta, kugira ngo dushobore gusangiza ubwo bumenyi twe turi muri kaminuza n'abarimu baduha, tubusangize n'abakiri bato cyangwa n'abatagize amahirwe yo kujya muri kaminuza. Murakoze cyane. Murakoze, tutibagiwe abari inyuma. Niba hari ufite ikibazo, yes, there is a question right at the back. That will be our final question for this session. Murakoze, amazina nitwa Ibyimana Birizana Albert. Mbere na mbere mbanje gushimira President wacu kuba yaradutekerejeho tukaba duhuriye aha twese nk'urubyiruko. Njyewe nkora akazi k'umwuga w'ubumotari. Ngira ngo ndavuga mwakomeje kuvuga cyane ku kintu cya innovation. Nize mate physique muri segonderi, kaminuza niga mathematics and physics. Ndangiriza muri mathematics with education. Urumva nabaye na mwarimu imyaka igera muri 4 nigisha. Mfite experience muri education, ariko ngeze nyuma mbona ntabwo bihagije kuba nakomeza kuba ndi mu bwarimu. Mfata icyemezo cy'uko njya mu mwuga w'umumotari bitewe n'impinduka zabaye muri education, cyane cyane ku bintu by'amativeti. Nigishaga muri privé, nigishaga mu mate, hazamo ibi bintu byo kuvuga ngo haza kwiga basic training. No kuvuga ngo bisaba yuko umuntu niba yiga mu myuga agomba kwiga imyuga gusa, ariko mathematics isa nk'igabanutse, bituma bangabaniriza umushahara. Urumva niba narahembwaga 160 banshyira ku 80,000, numva ni ikintu nanyuzwe. Ndavuga nti birashoboka yuko umuntu yaba ari muri ibi ngibi yabona byanze akajya mu bindi. Ngira ngo byatumye mvuga nti reka nze njye mu mwuga w'ikimotari, kuko nari mfite perime ya A. Ariko mwakomeje kuvuga ku cyane kijyanye n'imyuga, ntimwavuga cyane ku kintu cyitwa umwuga wo kumotara. Niyo mpamvu nagize ipfunwe ndavana ise ko ndi kumva imyuga yose iri kuvugwa, ubuhinzi bukavugwa, ibindi byose bikavugwa, ku cy'ubumotari butavugwa. Umwuga rero wo gutwara abantu kuri moto, ngira ngo nawo ni umwuga mwiza, ndetse na leta yagerageza gushyiramo imbaraga. Dushimira abafatanyabikorwa bacu, cyane cyane polisi yo idahwema kudukurikirana buri munsi.
ngira ngo nibo bafatanyabikorwa ba mbere tuhura nabo, abandi bo njyewe ndakijyana kuri uwo mwuga wo gutwara abantu kuri moto. Abantu duhagarariye barifuza yuko bahura by'umwihariko na perezida wacu kuko ni umwuga utunze abantu benshi. Okay, murakoze. Ndumva ibyo bitekerezo dufashe bihagije. Hari ibibazo biri specific byabajijwe Minister of Education. Ngira ngo hari n'icyo wenda Chairman Bamporiki yashobora gusubiza. Uyu mwanya ni uwanyu kugira ngo mubisubize. Murakoze. murakoze cyane Your Excellency. Kambaze nshimire Antore yiga kuri University y'u Rwanda College of Science and Technology. Ikibazo cye rero mu by'ukuri nta gisubizo reka nongere isubiremo. Yabaje ati birashoboka yuko twakongerwa buruse. Ndumva hari indi ntore yari yakibajije ya Rusizi. Bano leta yongeza buruse ya 35 ubu bikaba bigeze kuri 40. Icyo umuntu yamusezeranya nuko uko ubushobozi bw'igihugu buzagenda bwiyongera niko n'amahirwe azagenda yegerezwa abanyeshuri. Nicyo umuntu yamusezeranya. Ikindi kibazo yabajije ni icyerekeye internship. Internship ni ingenzi, ni igikorwa cy'ingenzi. Iyo umuntu yiga tubakangurira kugira ngo bige ariko biga imyuga y'ubumenyingiro. Ibyo ni bikorwa mu manevezi hirya no hino. Tuzasuzuma turebe niba bidahagije, ariko cyane cyane icyo yabazaga no kubaza ati ese hari ikindi cyakongerwaho kugira ngo abiga kure bagire icyo bongererwa kugira ngo bashobore gukora internship. Ibyo nabyo muri gahunda za leta za funding model y'University y'u Rwanda tuzabisuzuma turebe uko twabigira ku nyeshuri. Murakoze cyane Your Excellency. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Uko itegetse yabajije ikibazo ku itorero ry'umudugudu. Tumaze imyaka 2 dushyizeho inyoborabatoza ishobora gufasha abantu tutabashije gutoza bose kugira ngo ibayobore kubaka itorero ry'umudugudu. Ndifuza kubasaba umusanzu kugira ngo twese kubera ko dutuye ku mudugudu kandi abenshi tukaba turi intore dufatanye mu kubaka rya torero ry'umudugudu kuko ni rishya ntabwo rimaze igihe kinini, ariko aho rikora neza rimaze gukemura ibibazo byinshi, rirahuza abanyarwanda kugira ngo baganire ku iterambere ry'umudugudu wabo. Niyo mushobora kutubera abatoza beza, twese tugaterana inkunga twibakira itorero ry'umudugudu, hanyuma abubaka umuryango, umuntu wabaye umugore n'umugabo bagahita batangira no kubaka itorero mu muryango, rizadufasha kurera neza abana bacu mu ndangagaciro z'abanyarwanda. Hari n'ikindi kibazo Claire ashaka gusubiza kijyanye na internship. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndifuza kongera ku kibazo cya internship. Hari internship umunyeshuri akora igihe ari umunyeshuri ku ishuri cyangwa kuri kaminuza, ariko hari internship that is professional internship after graduation. Hari program dufite rero muri RGB mu ishami dufite ya skills aho dutanga professional internships y'amezi 6. Turagira ngo mubimenye, hari application process online, ariko dufata abanyeshuri interns bagera kuri 1,000 buri mwaka. Ariko ubushobozi nibwongera tuzongera umubare, ariko at least we take 1,000 interns tukabashira mu nzego zitandukanye muri public sector na private sector. And when that internship is over, mu gushaka kazi tumaze gushiraho 3 employment centers. We've also put online something called www.cora.rw, where we post adverts for jobs in the country for you to apply for. So I just thought you should know that and take advantage. Thank you. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nkuko mwabitwemereye turaza gukomeza kuganira, ariko nagira ngo muri akanya dushyireho moral hanyuma tuze gukomeza. Sisi wenyewe
twumvikane twagira ngo ntabwo ari pause ni akanya gato ka morale tugahita dukomeza ibiganiro tugerageze twe gusohoka ntabwo ari pause ni akanya gato ka morale kugira ngo abantu bastretching amaguru ubundi tugahita dukomeza mu biganiro murakoze ishema ry'abanyarwanda iyo mu mahanga mwaritanze muharanira ishema ry'abanyarwanda burya umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutugena ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu mwana w'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda burya umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutugena ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu mwana w'u Rwanda
twakire nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Rubyiruko duteraniye hano, ndakeka ko wa mwanya twari dutegereje twese ugeze, umwanya wo kuganira na nyakubahwa perezida wa repubulika. Yatubwiye ati twisanzure, uyu munsi turaganira. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abandi hari ukuntu twajyaga tubahamo iminota, ariko mwebwe no kurara turarara nta kibazo. Mudufashe twakire nyakubahwa perezida wa repubulika. Okay. Abazanye izi ntebe hano byari ukunyibutsa the difference between me and you. The young ones don't need to sit. So batwebwe nyine they give us the chairs so that when we feel that the energy is going down, we can sit. Sibyo? Ariko ndacyari muto, don't worry. Ndagira ngo mbanze nshimire abaduhaye ibiganiro. Mwese amatsinda ane buri umwe hari twa dusinye mujya mukora tugira ryamwe. Mwabigenje neza cyane rwose mwese. Mwaduhaye ibiganiro byiza biganisha aho twashakaga, bisobanura igihugu cyacu aho kiva n'aho kijya nuko cyajya muri iyo nzira aho kigana. Ndagira ngo mbashimire cyane. Icya kabiri, ngira ngo muzi umugani w'ikinyarwanda, ijya kurisha ihera ku rugo. Kurisha ni ukuvuga ngo ihera ku rugo, ubwatsi buri aho ikagenda noneho ikaba yajyana kure, ariko iteka aho yahera ku rugo hose uko yagenda igeraho igataha. Niyo mpamvu nk'urubyiruko muri ibi biganiro, mu byo twifuza guhora tuganira tubatoza, ni ukuvuga ngo twiheraho tukiyubaka ndetse tugahera ku byo dufite. Nta washaka gutekereza iby'ahandi atabanje guhera kuri we, ku bye, ku bushobozi bwe. Siko bigenda? No kuri twe rero, no ku Rwanda, twaheye ku rubyiruko rwacu. Urubyiruko rwacu narwo rwiheraho, hanyuma tukagenda tugana ku by'ahandi, ibyo twiga, ibyo twahahayo, na bya bindi bavuga, ngira ngo barigeze gukoresha imvugo ya global citizen. Buriya global citizen agira aho akomoka. Ntabwo waba global citizen gusa utabanje kuba citizen w'ahantu. Aho hantu rero urahatunganya, hamara kugutunganira ukaganisha n'ahandi, ukaba akubaka undi. Ikindi
mwebwe urubyiruko arizo ngufu z'u Rwanda z'ubu n'ejo, mugenda mwiyubaka, muriga, mujya mu mashuri, mukagira ubumenyi, mukagira imyuga, ibyo ni ngombwa. Ariko uwo mwuga, ubwo bumenyi, ayo mashuri bigomba kuba mu muntu muzima, niho bihera. Muzima ndashaka kubivuga ku buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bw'ibanze, ugomba kugira ubuzima bwiza. Ndashaka gutoreza, ndashaka kugira ngo tuganire, mwumve, tubatoze, tuzahora tubatoza urubyiruko gushaka kugira ubuzima bwiza. Ubuzima murabyumva icyo mvuga, to be healthy. We need you healthy. You must be healthy first. Then you are sure the investments you have made are going to last. And you don't want to make investments in people at the same time they are not taking good care of their health. Because you will come to waste, will disappear, the investments will not be very helpful in the long term. It starts with every individual to look after themselves well, then these investments are made and you are sure the sky is going to be the limit. That's the first thing. Why am I talking about health? I'll start probably with that. And I'm sure you understand. This world has many things, a lot of opportunities. I was a move of opportunity, there's plenty. There are also bad things that come in the mix. And sometimes people just confuse everything. They cannot make a distinction between a good opportunity and the bad things. Twaza tuvuga inka irisha igahera ku rugo igenda irisha, burya n'inka irisha ubona ukagira ngo irarya buri cyatsi cyose. Buriya n'inka iratoranya, buri igenda irisha certain type of grass. Ibifite amahwa, it avoids that. Ntabwo igenda iyabira everything that is green as grass. It selects, it chooses. So the same thing, abantu batoya you will need to be selective. You need to choose what builds you personally and what will enable you to build the society around you. You don't take anything
Why am I saying this? It's a global problem. Young people, and sometimes you understand, young people, they want to try anything and everything. They're in that situation where they try many things. The good and the bad, sometimes they cannot tell which is bad and which is good. They take them to be the same. Ibintu bijanye na drugs. You have heard of that, I'm sure. Have you or not? Ntabwo mubyumva. Ibiyobyabwenge, banza icyongereza mutakikibuka ubwo muzi ikinyarwanda kabashesho. Ibiyobyabwenge murabyumva. Ubisanga ahantu hose mu mashuri, mu mihanda, hano hanze hashobora kuba hari na byinshi kurusha ibiri hano iwacu. Abantu bamwe bakabiburiramo bikabangiriza investment bikoramo cyangwa se bakorera n'igihugu cyabo. Ariko ibyo ni ibishobora kwirindwa. You can avoid that. I'm not going to give you many lessons about how you can avoid that. Everybody knows we can avoid that. And everyone knows it's not necessary. Everyone knows it raises people's potential and everything else they have in themselves to waste. Everything gets wasted when you follow that path. Ibyo biyobyabwenge hari ibyoroshye hari n'ibikomeye. Ariko ndashaka ko nanababwira ko n'ibyoroshye nabyo si ngombwa. If you can avoid it, please avoid it. Ibyoroshye uzi ibyo ari byo. It's between these hard drugs, babyita ibiki. Hari bibashyira mu mazuru bapuriza cyangwa bashoreza. Za cocaine, they have all kinds of names. You know better than me. Izo ziri cyangwa izo bitera inshinge. Aha. Ibyo biri mu category ya the hard ones. Izoroshye ni alcohol, inzoga murazizi. Abatanywa inzoga ahangaha ni bangahe? Mushyire intoki. Ni bande? Mushyire intoki hejuru. I can say ko harimo ibinyoma bikeya. Ni bake kurusha abo ndeba bashyize amaboko hejuru. Ariko jokes aside, nazo zirangiza kandi nazo they can be avoided. Isn't it? Ariko nazo zirangiza. Kwangiza kandi ibyazo ibyo byoroshye byangiza cumulatively. Bigenda buhoro, slowly by slowly. Ukazinywa nyinshi, niba mugenzi wawe yagutinyuza akakubwira ati ko nta nkeya nasomyeho, ariko ubwo aragenda atya, ariko agahakana akakubwira ko no,
nta n'umuntu yahuye nawe wazinyoye ahubwo wamubwira uti ngaho tugira utya uhagarare ku kuguru kumwe ahubwo akeneye kwa gatatu kuko n'abiri ya mbere ntashobora kuyahagararaho ariko bikagenda bityo bigera bityo yavaho rero what next njya mbona reports z'abapolisi bankorera buri munsi impfu ziva kuri accidents zirasanzwe waba ukoresha unywa inzoga waba utazinywa accident zibaho. That's not what I'm talking about. Specifically iziva ku abasinze nizo nyinshi kandi zirazamuka, bivuze ngo ubuzima bwanyu muracyari bato kwe kuba wifuza kubaho kiretse habaye ibindi byo nta byo bitaba mu bushobozi bwacu bw'abantu, ubundi ukwiye kuba wumva ko ufite ubuzima burebure, kugira ngo rero ubugabanye kubera inzoga ntabwo byakumvikana, ntabwo ari byiza. Ibyo mvuga nabijyamo inama gusa, sifite ubushobozi bwo kubihagarika. Ntawe ufite ubushobozi bwo guhagarika, ntushobora kudisciplininga society ngo uhagarike ibyo ngibyo bitaba, ntawe ufite ubushobozi, ntabwo ariko ntibyambuza kujya inama. Kujya inama murabyumva, ntabwo byambuza to give advice so that in your personal management you take care of that, knowing it really comes with a lot of dangers. So ubwo ndabibwira urubyiruko rwacu rw'u Rwanda nzi kandi ubonamo ibyo bibazo, hagira ngo kugira ngo twongere imbaraga zo kwiteza imbere tutangirizwa n'ibyo ngibyo, that we can manage, that we can go slow on and do better than we are doing. Ibyo nabyo reka mbishyire iruhande. Hari ibintu twakomeje tuvuga, abantu bavuze umuco, hari principles, hari values, hari all kinds of things. Ibyo bifasha mu majyambere nanone, bifasha mu bantu, umuntu ku giti cye kwiteza imbere, bifasha society, bifasha igihugu gutera imbere. Iyo tugendera ku mahame nk'ayo ngayo y'imyifatire, twifata neza, twumva neza, dukora neza, ibyo byose nabyo byihutisha, twahoze tuvuga prosperity, sustainable growth, development n'ibindi byinshi kandi twifuza kandi nibyo tubereyeho kugira ngo dutere imbere, tuve mu bukene tuzamuke mu majyambere ku nzego zose. Nta bandi tubitezeho, ni mwebwe.
ariko ibyo nahoze mvuga n'ibindi ndibukomeze kuvuga tubibatezeho on condition that you fulfill certain things. Ntabwo amajyambere tuzayageraho gusa. We can keep blaming each other. You say, oh, you know, this problem was there because of so and so, the other one because of so and so. Fine. That will not help us. We will only be helped by working together, by collectively following certain paths based on certain choices, things that we know very well that we have to do, we can't avoid, on that path to development, to where I want to be. You know, as we work for development, as we work for our country to be secure, to be stable, to be free, to be really the best that we want to be and we are capable of being. You said here that, and you are right, you can't wait for somebody else to come and do some of these things for you. You can't outsource certain things. You can't outsource values. You can't outsource principles. You can't outsource hard work. You can't. All these are things you must face and do. When I say you, my you means me as well. So, we. Also, you must understand the world we live in. The world we live in is not very kind, by the way. It's very harsh. Haven't you met some of that? Ntabwo murahura nabyo. Ntabwo urahura n'ukuntu iyi si idafite imbabazi. Njye mpura nabyo buri munsi, every day. Ntabwo ifite imbabazi kuko nta muntu uri hariya hanze wirirwa atekereza ikibazo cyawe ngo kigukemurire. Buri wese afite ikibazo cye atekereza ashaka gukemura, sibyo? Ndetse hariya hanze hakaba n'abantu iyo yakubonyemo ikibazo aragufasha ahubwo kugira ngo kikuremerere. Oh yes, probably there are more of that kind of people than those who will come and give you support. There are those who will want to make heavier your burden. So that is lesson enough to tell us that we really have to face our problems. We have to confront our challenges and deal with them. Yesterday or the other day, but I think it's yesterday, the day before. Have you seen some of you follow the news on, I was reading Financial Times. Does anyone read the Financial Times? There is something which says that, of course, full of, I think someone tried to be humorous, but also with a tinge of sarcasm.
and it meant something very negative. Where the headline is that Kagame wants or makes poverty data toe his line. But what he meant was Rwanda is faking data to show that things are going well when it is not true. This made the headline. Well, first of all, I wish I could make any data toe my line, because my line, I'm convinced, is a good one. But at the same time, I'd bet with anyone that there is actually nothing fake or fabricated or doctored about the progress we are making. There's no question about it. If anyone is saying that we still have problems to deal with, then he is right. Because we have many problems we have to deal with. There's no question about that. There are still many challenges we have to deal with. And we are dealing with them, and we will deal with them. And there is no news, there is nothing new about Rwanda having problems. And all of us working together to make a difference for ourselves. Then somebody else made a comment under that. He said, you see, now Rwanda or Kagame are going to come up with a story that this is Western propaganda. Now, he's right on one point and not right on another. On one point that he's right is that actually there is something called Western propaganda. On that one, he's right. But why he said that also was to preempt anyone who would actually call it propaganda, because they are conscious that it is also there. But I will quickly go to another point. I can also tell where it is coming from. And by the way, before I reach that point, the same time that story is going on in FT, there are also many other stories that are based on facts, whether it is the World Bank, it's the IMF, it's the World Economic Forum, it's whatever you want that you can rely on. That says a different story. Also, if you follow news, the rating agencies, S&P, one of them, has actually
upgraded Rwanda from B to B plus with positive outlook. This has happened in the same week. The same week about Rwanda, faking data about improvements in poverty levels, and then these other stories as well. But I will tell you where it came from, I think, I suspect. You can find out. Do you remember another interview one time I had and asked somebody where she comes from or who she is? So it's like the fraternity out there is trying to rally and defend somebody, but I tell you what, that is my right place to be. I honestly enjoy these fights. And not only in words, but, and this is why when I'm talking to you young people, I really want us to be together in this fight, because it is a fight for who we are and who we want to be. It's a fight about ourselves, about Rwandans, about Africans. We have been so downtrodden, largely because of ourselves. Because one, we have not addressed some of the things that people build on to look down upon us when we can solve these problems. When you don't solve problems that you can solve, and these are the problems that are going to create grounds for people to look down upon you, I think you are largely to blame. So we should first take this blame. But I also think some of these people have no right whatsoever to look down upon people. Because if we are to create a Rwanda that we want, that we feel is good for us, who is this little somebody who comes to tell people that this is what you should be having, this is what is good for you, this is not good for you? So I turn around and say, well, you want me to tell you what is not good for you? Or what is good for you? One thing that I tell such a people that is not good for them is to come to me and tell me what is not good for me. And by the way, this I am talking about, if we don't develop it in our culture, in our mindset, if we don't develop the mindset that all these things we are
trying to achieve, we are doing, we want to do, are good for us. We're not doing this because we want to impress anybody. And we have that right. If we don't, then everything else we discussed here, impressive as it were, will be devalued or will come to waste. It will be wasted. It can work for you only for a short time. But backed with the spirit that we need to say this is good for us. We can have a conversation. We can discuss. Everyone will make input. People will have different views. That's normal. We can quarrel about it. We can argue about it. At some point, we need to narrow it to something we have agreed is good for us, and we move on with that. But to have somebody else dictate or to want to dictate to you what you should do for yourself, I think that's something we need to avoid. That's something we should not accept. So, for anyone who has never heard me or have never had opportunity to tell in their face, is that we are still far from where we want to be. But surely we don't want to be where other people want us to be. So this education you have had, you have invested in, the skills, the talent, you keep developing every day. Must have the benefit of being driven by that mentality I was talking about, that mindset. I mean, every day you ask yourselves, why Rwanda? I think many people here during your conversations, you were talking about asking why. Why not? Why this? Why not that? Why this? And so on. This is the right thing to do. So you must include asking yourselves, why Rwanda? Why Africa has been where it has been for this long, and we see countries coming up from behind where we have been, much lower. They bypass us and advance and go so far ahead, and we are here watching like we are just watching a film. Why? What do you answer to? What is your answer to that? Why has Rwanda, why has Africa remained so underdeveloped, and yet not lacking in any way in terms of resources? Resources meaning starting with the human resources,
people, human capital, like you people. Actually, the best among the best, wherever you go. If you go to wherever, America, Europe, Asia, and find Rwandans and find Africans, you will find they are among the best where they are. Is that true or not? It is the truth. So, but why then when you come back home, when you come to Rwanda that produces these people, when you go to any other country that produces these people, why do you find that they are in a place where they shouldn't be? They are at a level they should not be. Why? What is the answer? When you ask yourself that, what is the answer? Well, you may not give me the answer, but I will tell you that that needs to change. Whatever the answer is. Whatever the answer is, that needs to change. We need to change Rwanda. We need to change Africa. We can't keep, we are good at tearing each other apart, quarreling, all kinds of things, except advancing like other nations in this world are doing. Ubuse abanyafrika, abanyarwanda, twarihebye. It's like niko Imana yaturemye, nicyo yaturemeye, then tubyihorere, ifite abandi yaremeye ibyiza, twebwe tuzaba tubagenda inyuma gusa aho bajya, bahindukire badutunga agatoki, hanyuma ndetse tubikomera amashyi. Uzi umuntu kugukandagira abishaka akaba ari wowe uvuga sore. Yes, akaba ari you apologize. You apologize for being stepped on, and it's like you're asking for more. Yes, absolutely. There's something strange about it. And honestly, there is no better place. There are no better people to have this conversation with than here and you. And it will remain your choice forever. It's up to you. It's up to you to choose to be stepped on and say sorry and ask for more. Or it's your choice to refuse to be stepped on and say, I am my own self. I want to live the way I want to live as a people, and it's up to me. The rest is cooperation. We work together. Okay? Right. Ibyo nabyo reka mbishyire iruhande. Ndangirize ku kintu kindi kimwe. As I said, that we live in a world that is not so kind, and therefore it leads to something that is healthy, meaning competition. It's a competitive world, environment. Competition means you go out there and do your part
and want to benefit from your participation. And you want to be among the best. If it is business, you are out there competing. Your product is out there competing. And it gives you money, it gives you good life, it gives you good independence, it gives you what you want it to give you as a person and as a country, as a society. You compete on many things. You compete on efficiency, you compete on quality, you compete on price, and so on and so forth. That's why somebody earlier who said, we need to do things, kunoza ibintu. Somebody said, gukora ibintu kabinoza. I think that's what he or she meant. And that's it. There are no two ways about it. Even when we talk about made in Rwanda, what do you want made in Rwanda to look like? Made in Rwanda is not making anything anyhow. It is making something that you put to the market. Out there on the market, it will find there other products, other things. So how will your product play out when it goes out there and finds other things? Whether it is here or outside of the country. This made in Rwanda thing, that's what it means. It means you are making something that will go on the market and make sense. Makes sense to the buyers. It just makes sense in a place where there are other products maybe of the same kind or different ones that offer a different choice and experience and whatever for people with the money to buy. That's what it means. It doesn't mean anything else. Again, this mindset of doing things, do things the right way, make them as good as you can, you are thinking about no religion, no ethnicity, nothing. It's just people freely making their choice about what they want and being able to pay. If you don't put your education to that, if you don't put your skill to that, again, you are wasting your time. You are wasting your opportunity. You are losing. And yet, this is something, again, you are capable of. If you are capable of doing something, you are capable of doing something. Or you are capable even more of making a good thing of that kind. So you must do that. This is how our young people should be brought up. This is the mentality you must grow up with. This is what some of us can advise you, can share with you, even from the advantage of being a little older than you, because we've gone through those things, we've seen it. So if I can lay it out to you like that and leave it with you to
make sense of it and choose from it what you want to do for yourself, I think I will always enjoy doing that. All right? And please, such a conversations as we have had with many speakers and so on, again, there must be some things we should be able to carry with us as we go back home. Let's not leave them here, isn't it? Let's hold on to some of these things and they continue to inspire us to do better every day, every month, every year. Right? Okay. Ubwo ibyanjye mbaye mberekeye aha ariko abavuze mbere banyorohereje akazi so ntabwo byamvunnye cyane kugira icyo. Now you want us to take some questions? Yes, Your Excellency. All right. Mutwemereye. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida, ngira ngo nkuko mubyumvise aduhaye umwanya wo kumugezaho ibitekerezo cyangwa ibibazo dufite, ariko dukomeza kwibuka. Please let us keep our interventions very concise. Murakoze. Reka duhere hano. Thank you, Your Excellency. Nitwa Mugisha Innocent, ariko namenye ubwenge nsanga banyita Fande. Welcome to the club. Thank you, sir. Nibyo koko umunyarwanda bivuze neza ngo izina ni ryo muntu kandi izina rikujije. Your Excellency, twagushimira ku mwanya mwaduhaye anga ko kongera guhura namwe. Ni byiza cyane biradushimisha kandi bidutera n'ingufu zo gukomeza gukora n'ibyo twari dusanzwe dukora, Your Excellency. So last time ubwo merukana namwe hari muri 2017 nabasabye ko mushaka as my studio mushaka kuduha training cyangwa mukadufasha gufata training z'ibintu byo gukora animation and cartoons, things like that. So byari icyo gihe nabasabaga kujya hanze, ariko bya bindi mudasiba gutekereza kure. You made a big surprise to us, Your Excellency. Ibyo nisifuza byo kujya hanze, for you brought us here mu Rwanda. Ubu ngubu turi our first intake from ICT Innovation Center. Akaba ari nanjye uhagarariye the whole team. Igihe habura nk'iminsi mike kugira ngo turangize there aho twafataga training za animation n'ibintu bya visual effects mu Rwanda. Your Excellency, igitumye mpagurutse kano kanya, of course byari kubashimira by'umwihariko. Ikindi ndi CEO and founder wa studio yitwa Ibitekerezo Digital Studio, ikora n'ubundi ibyo bintu bya animation and visual effects productions. So ibyo bintu ni ibintu bikenewe cyane hano mu Rwanda, either muri education n'ahandi muri ministries zose za hano mu Rwanda, izikeneye zose gutanga ubukangurambaga barabikeneye ibyo bintu. So ikintu renge nifuje as my studio is like putting Rwanda on the map dukoresha ibyo bintu. So uyu munsi ikibazo turimo turwana nacyo is like generation zimo zirangirika bakoresha ibyo biyobyabwenge n'ibindi bintu mwakomeje mutubwira, cyangwa ugasanga abantu bari gutakaza umuco cyane cyane urubyiruko bashaka kwiyadapta mu muco w'aba westerns. Naje gusanga rero kimwe mu bintu kibitera cyane ni multimedia. Twese twakuze tubona cartoons from western zivuye hanze. No, nje ndavuga why not kuki tutatelling our youth, young generation dukoresheje our arts na ya migani yacu twahoze tubwirwa kera, kuko uwo muco urimo kugenda utakara. Uyu munsi urabwira umuntu like a young kid ukamaza imbehe n'iki, he doesn't know anything. So twebwe turifuza kuzana ya migani yacu ya kera
na wa muco wacu kugira ngo tukomeze tuzamure dukoreshe ibyo by'ikoranabuhanga. Good point, yes. So ikibazo gihari by'umwihariko ni ibikoresho, of course. So as my studio, for now, we are starting producing some kind of animations, the 3Ds, na visual effect. Ako turacyafite icyo kibazo cya shortage of ibikoresho na partnership with the government. Of course, it needs money, so we need some people to engage with us. Yeah, thank you, Excellency. Already, that's a good start where you are. The rest will follow. I have no doubt about that. Yes. Ababishinzwe hano ni bande ibyo ngibyo. Yes. So you'll help us to follow up that and make sure what, and you'll find what is required to add on what they already have doesn't cost really much. Yes. So you already have a good foundation, add the rest. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twafata n'ikindi kibazo muri ruhande. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje gushimira. Ikintu cya mbere mbanje gushimira ni uburenganzira wahaye urubyiruko kuba dushobora kwerekana ibyo dushoboye, society ikabibona kandi natwe bikaduteza imbere, bikanatugira akamaro, bikagira n'icyo bihindura ku batureba. Ntabwo muri kunyumva? Okay. Yego. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, turagushimira kubwo ahantu waduhaye ho gukorera ibikorwa bya multimedia. Njyewe ni projet nakoze ku karere ka Musanze, nasuye akarere ka Musanze nkora survey mu gihe kingana n'amezi 7, mbona Musanze n'undi mujyi wa kabiri uvuye ku mujyi wa Kigali. Nshaka kubishyira mu mashusho, nshaka kubishyira mu bikorwa. Ikintu mu bikorwa akarere ka Musanze bakakumva nk'undi mujyi wa kabiri ashobora kujya kubamo, even no muri tourism, kuba twashyira hanze ibyo bikorwa biri kubera mu karere ka Musanze abantu benshi. Nakumvise rwose. Claire, that is also for your attention. Nyakubahwa Perezida, ubitwemereye hari ikindi kibazo hano kuri ruhande. Yes, please. Murakoze. Uribuka ko duhina amagambo tukavuga icyo dushaka kuvuga hanyuma n'undi agakurikira. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nari nifuje gutanga igitekerezo ku kiganiro cya mbere kijyanye n'umuco nk'uko bari babitubwiye n'ururimi. Nitwavuga Imana Faustin, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi mu gashami kiga kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda. Bahoze rero bavuga ku by'Ikinyarwanda, nifuza gutanga igitekerezo ku bijyanye no kwigisha abanyarwanda bari hanze. Mu munota umwe, usigaje umunota umwe. Gushinga ishuri ryakwigisha abo bantu bari hanze. Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyeshuri biga muri koleje y'uburezi bari muri departement ya primary teacher education bahabwa impamyabumenyi yanditseho primary teacher barangije, bari guhabwa bachelor degree entre parenthèses bagashyiramo primary teacher, bigatuma tudahabwa amahirwe yo kwigisha muri segonderi. Twari twanditse dusaba ko babikosora kugira ngo dutange umusanzu wacu mu burezi mu mashuri yose. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Babishyiriramo iki se? Twarabajije ntabwo turasubizwa. Nagira ngo babishyiriramo kubera ko nicyo bagutrainingira. Oya. Twahawe impamyabumenyi zo kwigisha muri primaire, turi kwiga mu mashuri nderabarezi, muri segonderi, hanyuma muri kaminuza tugomba kwigisha muri Minister of segonderi. Education, I don't know, I don't even understand. What is the problem? Murakoze Your Excellency. Icyo kibazo turakizi. Mu by'ukuri ijambo rya primary teacher education nta kibazo bitwaye, ahubwo icyo bifuzaga kandi ikibazo bagiraga nuko mu guhabwa amahirwe y'akazi akenshi na kenshi bo ntibahabwaga amahirwe kubera yuko batekerezaga yuko bakwiriye kuba biga muri primaire, ariko ukuri ko guteye nuko bo bakwiriye kuba bigisha muri primaire nka tutors ba primaire. Icyo kibazo rero kuri sector twarakizeho, dusanga dukwiriye gukangurira inzego zibishinzwe kugira ngo bazajye baba recruited, cyane cyane ko baba barangije degree program, nibura babe nka primary teacher, head teachers mu nzego za leta kandi n'izindi.
hari ibyo turimo gukora rero kugira ngo tuzabibagezeho kandi ndumva amahirwe ahari naho ijambo bwaryo nta kibazo gihari. Murakoze Your Excellency. buki kizakemuka. Undi? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubitwemereye twajya no hejuru tugafata ibibazo nka bibiri. Abo hejuru ntabwo twabibagiwe. Tugirire vuba namwe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nshimiyimana Jean Bosco, nturuka mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka. Uyu munsi cyambere nuko twishimiye kubana nawe nk'urubyiruko, biduha ishema ryo gukomeza gukorera igihugu nk'uko tubyifuza. Ibitekerezo bibiri mfite mu iterambere kimwe vuga kimwe. Yego murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni uburyo bwo kuba urubyiruko dukorera igihugu tukagikunda, ariko ugasanga nk'umusore ashobora kumara imyaka 35 iwabo atarabona aho gutura kubera ikibazo cy'imiturire. Tukaba twasabaga ko mwaduha nk'umudugudu uciriritse kugira ngo nk'urubyiruko natwe twibonemo tubashe gutura. Murakoze cyane. Okay, hari uburyo bwinshi bwo kubikora ibyo ngibyo. Uburyo bwa mbere ni ugukora ibishoboka kugira ngo wowe ushobore kugira ibyo wigezaho bitewe n'amahirwe aboneka aho ngaho yakugezwaho mu buryo bw'imyigishirize, mu buryo bw'imyuga, mu buryo bwo kugira icyo ukora kigira icyo kiguha. Uburyo bwa kabiri nibyo n'inzego za leta n'abikorera bafatanije kugira ngo babe bakubaka amazu nk'ayo ngayo abantu badafite amafaranga menshi cyane ariko bagerageje gukora ibyo bashoboye, bashobore kuba babona icyo bayakoresha nko kwigurira inzu kugira ngo bashobore kwibana bonyine batagombye kuba umuzigo w'ababyeyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twafata ikibazo cya nyuma hejuru, ibindi tugasigara tubiganiraho. Komeza. Okay. Hejuru ikindi kibazo abafite. Murakoze. Nitwa Mark Iradukunda. Umunota umwe. Yego. Niga muri University of Nebraska Lincoln. Twaje no mu Rwanda nyine badusaba gusura abahinzi batandukanye, none nsura umuhinzi wo muri Nyagatare, mubaza ibibazo baba bafite, arambwira ati ikibazo hari igihe tuba dufite nk'ibikoresho byapfana no process yo kubona ibi bisimbura cyangwa se repair bigatinda. Nkaba nasabaga yuko nyine habaho uburyo bwo koroshya process yo kubona ibintu cyangwa se na ownership, bikava tuvuga hari igihe avuga ngo umuyobozi runaka ngo ngona simbuye ngo gutya na gutya, kajya muri structure no ku buryo ibintu nyine biba umushyashya yaza akabisanga uko bitari kuvuga ngo bongeye batangire gushyashya. Murakoze. Ibyo rwose birumvikana, icyo ni ikibazo gikwiye gukemuka gituruka rimwe na rimwe mu mikorere mibi ibiriho n'abayobozi ntibabikosore, ugasanga icyagombaga kuboneka cyangwa cyihuse ntikibonetse cyangwa se biratinze bitari ngombwa. Ariko icyo kibazo uvuze cyo nicyo ngira ngo abantu bose bari hano birabareba no gushaka ko babihindura. Ikindi kibazo twongere tumanuke hasi nyuma yaho. Hejuru hariya hejuru muri kiriya gihanda. Murakoze. Amazina yanjye ni Gakuru Thomas, nkaba naturutse GS Nduba S5 Meg. Mfite ibibazo bibiri byonyine by'ingenzi. Kimwe fatanya kimwe. Ikibazo kimwe mfite cy'ingenzi kandi gifitiye iki gihugu cyacu akamaro, kuva kera nyiri umwana nari mbikunze kandi mfite imbaraga, muri kubona ndi umusore kandi ndi kumva igihugu cyanjye nagiprotecta. Muri ubu buryo rero ndi kubasaba nimba bishoboka naba umwe mu ngabo zishobora kuba zarinda iki gihugu cyacu. Murakoze nimba mubinyemereye. Ibyo gusa. Ibyo ngibyo nifitemo power ariko ubushobozi kandi nabikunze. Ariko ntabwo uzi uburyo abantu binjira mu ngabo. Uravuze? Ntabwo uramenya, ntabwo barabikugezaho ko abantu binjira mu ngabo. Ndashaka kujya mu ngabo kandi niba ubishoboye.
nabikoze kera cyane naheraga mu mudugudu mama akajya ambwira ati ese ko ukiri umwana ibyo ngibyo uri kumva byashoboka ntabwo ati kangenda bikunze ndeka mbe nabikora ndavuga ntabwo uzi inzira yo kubikora yo kujya mu gisirikare inzira zo kubikora nazigerageje kenshi ibyanga nibyo none nimba mubishobora nta bantu hano hari abantu hano baza gusiga bakiguye umure buriya ariko ari minisita wa defense hano mukwiye gushyiraho uburyo abantu bamenya uko mwese ntimushaka ingabo cyane cyane jya abona abanza gushyiramo n'ababishaka kurusha abo undi murakoze nyakubahwa perezida right behind you again twashaka kumva at least a young lady ni hehe right in front of you, your excellency, down here. Okay. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Iradukunda Eugenie ndi umunyamabanga w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Kayonza mbashimiye impanuro mwaduhaye n'uburyo mutuzirikana nk'urubyiruko ikibazo mfite ubushize ubwo duheruka muri meet president umwaka ushize nari mfite igitekerezo kijyanye na culture tourism hamwe na culture education ariko kugeza ubu ngubu sindabona ubushobozi nkaba nasabaga ko mwamfasha igitekerezo cyanjye kikajya mu bikorwa ubutaha tukishimira ibyagezweho dore nanjye umfasha ari hariya muri ibyo ngibyo murakoze cyane so Kereya wamubonye uzamugane akugira inama gira ninde utanga ijambo Right behind me. hariya ntawe uhari Hari undi another young lady behind here. oya buretse hejuru hariya waraza hanyuma buretse gato hari abo hejuru hariya gira vuba murakoze amazina yanjye nitwa Tuyisenge Jean Claude aba naturutse mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga umudugudu wa Rugando ya kabiri nkaba mpagaze mu izina rya koperative Kotaveka nkaba nyibereye visi perezida tukaba dukora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare nkaba rero nyakubahwa perezida wa repubulika nabaye intumwa yabo baragushimira cyane kuko wabahaye agaciro ko kongera kubibuka ukabasubiza mu muhanda mu magambo yabo rero bambwiye ngo mushyikirize wavuze yuko igare rifite agaciro kandi mbere yuko urihaye uburenganzira bwo kugenda mu muhanda bavuze yuko ribafitiye agaciro kanini ribarihirira abana amashuri rikabambikira imiryango yabo bagakora n'ibindi nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze cyane wakoze Hi, my name is Hannah, and I graduated from Green Hills this year, and I'm 16 years old. And the question I wanted to bring up, and it's actually more like a suggestion, is to inspire the youth and the generation through mental health, because most of the youth don't know that they're suffering with mental illness. And I wanted to mostly recognize and install this program in workplaces, in schools, on how to help with mental health, because with mental health comes better innovation and a stable country. Thank you. Thank you. Minister of Health, Education, Minister of Health, namwumvise murebe niba hari n'ibindi bitekerezo yabaha mukagira icyo mukora. Nyakubahwa perezida wa repubulika ari hehe wabaha ijambo ninde ninjye warimo mvuga ari murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Kabanda Martin nkaba ndi perezida wa komite y'ababyeyi
ku kigo cy'amashuri abanza ya primaire ya Kacyiru ya mbere mu marembo ya RBA. Ikibazo mfite, hari gahunda iri mu bigo by'amashuri ijyanye no kwimura abana ku manota bafite ariyo yose. Ugasanga umwana afite amanota 30 cyangwa 40, ugasanga baramwimuye yagiye mu cyiciro gikurikiyeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ugasanga hari aho byatera impungenge yuko umwana agera nko mu wa gatandatu wa primaire adashobora no kuba yakwandika izina rye. Icyo ugasanga ari imbogamizi ntaho twaba tuganira. Icya kabiri, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikijyanye n'icyo kigo n'ubundi cya kuvuga ndasa ku ntego, ni ikigo cyagiyeho muri 74. Icyo kigo nkeka ko kuva icyo gihe cyakubakwa gishobora kuba kitarasanwa, aho usanga ishuri nta sima irimo, ariko ntago twabirebye ngo duceceke, twishatsemo imbaraga nk'ababyeyi tugerageza gukora ubushobozi amwe tukajya tugenda tuyasana mu bushobozi bwacu. Hakaba hari n'igitekerezo twakoze twatekereje cyo kuba twakwiyubakira sale, kugeza ubu ngubu aho tumaze gukusanya hafi miliyoni, aho duteganya kubaka iyo sale abana bazajya bariramo. Aba numva mudufashije. Ariko abayobozi babegereye kuki mutabagana bakabafasha bakabizamura hejuru, ibishoboka bigakorwa, ibidashoboka nabyo bigasobanuka ko bidashoboka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu twemereye twafata ibibazo bibiri bya nyuma. Banzuhe uriya yakomeje amanika kuko mureba kenshi. Murakoze Nyakubahwa Perezida. Magambo make. Yes. Nitwa Babona Migisha Pacifique, nkaba nikorera. Mu manuro twagiye dukora kuri mwe, hari campaign duherutse kuransa yitwa Green Africa. Nubwo bavuze kuri agriculture, ntabwo twegera inzego zikurikira, ariko muri iyo kampani twashoboye gukorana n'abahinzi batandukanye mu turere 14, aho dufite ingemwe z'ibiti by'imbuto zitandukanye z'ubwoko butandatu, miliyoni 7. Twifuza ko mwadufasha tugashobora kubigeza ku banyarwanda bose mu rwego rwo kurwanya. Minister of Agriculture ari hano. Turabaza tuzakora na Excellence. Bose uzambwire nibitagenda neza. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twafata ikibazo kimwe hariya aho tutigeze dufata. Ndabona hari amaboko menshi hejuru, gira vuba twihutishe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye nitwa Umuhoza Clement, nkaba naje mpagarariye itsinda ry'abahanzi 70 babashije gutsinda mu gihugu cyose mu irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi. Mbere na mbere turabanza kubashimira kuko kuba twarageze kuri ibyo ngibyo byavuye kuri mwebwe ndetse na Nyakubahwa Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame mubabarire. Hanyuma nk'itsinda ry'abahanzi 70 twabashije kugera kuri finali, dufite ibyifuzo bibiri. Icya mbere twifuzaga yuko irushanwa rya Art Rwanda ubuhanzi cyaba igikorwa ngarukamwaka, kuko twasanze ubuhanzi buvamo umusaruro kandi bugatunga ba nyirabwo nk'uko natwe ubu ngubu dusigaye budutunga. Ubu ngubu muri twebwe tubasha kubona umusaruro uvamo, kuko ku kwezi benshi basigaye babona amafaranga hagati y'ibihumbi 100 cyangwa 200 na 300, kandi byose byavuye mu mpano zacu. Icyifuzo cya kabiri twifuzaga yuko hajyaho ishuri ryunganira ishuri rya Nyundo, rikazajya ryo noneho ryigisha cyangwa se ritanga ubumenyi ku mpano zose ku byiciro byose by'ubuhanzi, kuko ngira ngo Nyundo ni 2 gusa, ni umuziki no gushushanya. Murakoze Nyakubahwa. Asante sana. Ibi byose murabyumva. Nyakubahwa Perezida, hari ikibazo hano hagumye hari abantu benshi. Hano ni abasore gusa, hari umukobwa. Unfortunately.
reka turahindutse turajya n'ahandi nonaha wowe ureba abakobwa bari bukurikireho bashyire ku murongo gera vuba gera vuba. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, amazina yanjye nitwa Tuyisenge Prince, nanjye ndi umuhanzi nk'uko babivuze. Kimwe mu bintu bikunda kuvugwa n'abahanzi benshi batandukanye, baravuga ngo abanyarwanda dufite impano ariko zidafite skills, tutari skilled. Rero ikintu nasabaga jyewe, mfite uwo mutwaro ndashaka kwiga ibijyanye n'umuziki, rero nifuza ubufasha bwanyu kugira ngo mube mwafasha ubwo hari inzira zo gufasha nyine abifuza guteza imbere ubushobozi bwabo bafite mu buhanzi, ubwo nawe bizakugeraho byanze bikunze. Ninde wamubonye? Your Excellency and honorable ministers, it's a pleasure to be here. My name is Raisa Muvunyi, and I am a bioinformatician. And what that means, basically, I deal with data analysis for biological data that involves DNA or RNA for plants. And I came back around 6 months ago in the hopes of finding a job in Rwanda because I really wanted to work for Rwanda. Came back from? UK. Okay. After doing my master's degree. But it's been a challenge to land a job in my field of study. Therefore, I took the initiative. Why? What do you think happened? I think that the opportunities are limited and maybe not. Where did you try? Did you try anywhere? I tried in Leaf Company, which is a pharmaceutical company. Right. And I tried to go for RBC, or Rwanda Biomedical Center. And they all told you they had no place for you. Right now they don't. They are only offering internships, and that's not yes. not true. Mr. Harris, can that be true? You come, I show you. Is there anything else you want to say? Yes. Go ahead. So I took the initiative to start actually my own company, which is called Blue Line Bioinformatics and Genomics Valley. And so basically my question is, how could I find some help or funding from local institutions or international so that I can build this company and obviously benefit the lives of Rwandans, because it involves agriculture research, clinical research, environmental research, forensics research. So there's plenty of opportunities, and I really Okay, that one I will address for you. You come here. Come, I show you. Minister, I'd make sure that problem is addressed the soonest. Yes, if you have any problem, let me know. Yes. So, you see the minister? This one should solve your problem. If not, I will solve his problem. Your Excellency, okay, we could take one more question at the back again. Where? If you could just stand up so the microphone can make its way to you. Thank you, Your Excellency. My name is Murechezi Derek. I'm a geologist by training, and I start my PhD in a few months. Nkaba ndi umunyarwanda wiga muri Amerika, ariko nkunda umuco nyarwanda. Hanyuma nafatanyije na bagenzi banjye tukajya tuza mu Rwanda tugategura ibitaramo bishishikariza urubyiruko kugira ngo rukunde umuco nyarwanda. Ariko imwe mu mbogamizi turimo duhura nazo nuko tumaze gutegura ibitaramo bibiri ubu ngubu tudafite inkunga yaba ari ituruka kuri leta ndetse n'abikorera. Impamvu nsanga kenshi biba bigaragara yuko batubonamo ko tukiri bato, dushobora kuba babona ko tudasobanukiwe ibyo dukora, ariko nyamara tumaze gutegura ibitaramo bibiri kugira ngo bamwe barabizi iby'umurage nyawo concerts. So twagira ngo mudufashe Your Excellency. Hari uburyo rwose bishoboka, ntabwo numva ingorane iri aho ngaho.
mushobore kugira ibyo mukora. Thank you, Your Excellency. Ariko banza umbwire urakora geology, you said? Yes, I'm a geologist by training. Aha, uri linked to tena n'igihugu mu buryo bwa geology bwo? I've done internships in the Rwanda Mining Board, Yes. and I have also worked with Lake Kivu Monitoring Program, and I am in touch with the ICTP. They're starting a program in geophysics. Muri bo nta urakubwira ko ari interested in you kugira ngo abagufashe kuba kumvikanaho rero. Yes. Okay, iki kibazo cya mbere nacyo kizakemuka. Claire, you should address that. So, Yes. Okay, mugire vuba hari. Thank you, Excellency. Yes, Your Excellency, Ngira ngo behind. twagenda tugabanya hari. Ntabwo turi bubirangize Oh, byose. absolutely, you've been very generous with your time, Your Excellency. Then just two Two more comments. questions. Okay, please stand up, the young lady at the back Oh. here. And if we Okay. could have a microphone, please make its Sure. way to her. Could someone please quickly make their way to her? This or any other that deserves inyuma hari urebe icyo basakuriza turebe then. Murakoze. Ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ko adahwema kutwitaho nk'urubyiruko. Numvaga nababaye nahereye kare manika sibame mikoro ariko Urinde? nitwa niyo dusenga Alexia turutse mu murenge wa Nduba. Okay. Ndishimye rero kuba mpagaze hagati y'urubyiruko bagenzi banjye rungana gutya. Nshimira nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagukunda kubera impamvu zirenga imwe. Mu by'ukuri impamvu ahanini nkukunda ni ukubera wabashije kugeza igihugu cyacu ukagikura ku rwego rw'abantu bafashwa, ahubwo kikaba bifashisha u Rwanda mu gihe habaye intambara, ugasanga ingabo zacu z'u Rwanda zijya gutanga umusaada. Ibyo rero bituma nkukunda cyane, nkumva ko nta n'ahantu utazatugeza. Numvaga nshaka kugushimira, ariko mfite ikibazo kimwe. Urubyiruko bagenzi banjye bantumye, hari igihe abana baba batarabashije kugira amahirwe yo kwiga ngo barangize, ariko bakaba bumva bashaka gukorera igihugu. Ni mu ngabo nibyo bambwiye. Ese umuntu atarabashije kurangiza kwiga ashoboye kandi afite imbaraga ntabwo yabasha kujya mu ngabo? Nicyo nashaka kukubaza. Birashoboka Murakoze. rwose, hajyamo inzego zitandukanye. Urashaka kujya mu ngabo? Nanjye ndabishaka. Ariko banje intege ngo ntabwo ngo nabishobora kubera mfite ibiro bikeya, ariko sinzi niba mwabona. N'abafite ibiro bike bajyamo. Murakoze. Ubwo uzajyamo uriga? Ntabwo niga. Ariko ushobora kujyamo bakanakwigisha kuko barigisha. Murakoze cyane. Uriya nawe uvuze ko ufite imyaka ingahe? 21. Okay. Ubwo tuzagushakira ibigutunganiriza. Murakoze. Nitwa Emere Titsia, umubyeyi. Naturutse mu karere ka Kirehe. Ndi umwe mu rubyiruko rwahawe igihembo cy'indashyikirwa na nyakubahwa First Lady muri 2017. Icyo gihe nageragezaga gushaka solution ku bibazo byari biri iwacu Kirehe. Hari abadamu basabaga ku muhanda, hari n'abandi bana b'abakobwa batwaraga inda, ariko nyuma ibintu bikagenda nabi. Nyuma yaho rero narabikomeje ndabikora, ariko noneho negerana na bagenzi banjye dutangira ONG yitwa Umubyeyi Initiative. Ubu ngubu dufite abakobwa 283 turi gufatanya nabo guhindura ubuzima. Ibyo dukorana nabo ni support ariko elementary, kuko wasangaga umuntu aza akaduha wenda nk'ihene zo kubaha, ariko mu mutwe ntibihinduke. Noneho twubaka systeme ku buryo umuntu tumwigisha noneho kwirwanaho. Ibi nambaye nibo babikora. Rero icyo wifuza ni iki?
twateguye event yo guhuza abakobwa 200 baturutse mu ntara y'Iburasirazuba kuko ni naho tumaze imyaka 3 tugira icyo kibazo kurenza izindi ntara. Rero ngewe numvaga yuko ubuhamya butanzwe kujya muri icyo kibazo. Nateguye iyo event ariko hari ibyo ntarabona. Nyakubahwa Minisitiri yamfashije kuri bimwe n'inama y'igihugu y'urubyiruko, ariko nka 70% nibyo tumaze kubona. Hari azakomeza gufasha ariko. Murakoze cyane. Thank you, Your Excellency. If you allow, there is one young person that would like to extend a vote of thanks to you on behalf of all the young people who are here. And, Okay. Unless if you want us. Reka mbanze ndangize hari utuntu tubiri. Abe yitegura mukanya ndarangiza. Yes. Twasubira inyuma wenda abantu bari at the top. Nagize ngo turiho turasoza. Pardon? Nagize ngo turasoza. Yes. Hanyuma hari abandi ugishaka guha ijambo. No. We actually had only one person that wanted to give a vote of thanks on behalf of Yes, the youth. yewe ninjye ufite utuntu tubiri nshaka Right. kuvuga. Yes, sorry. Ntabwo nkwiriye kwibagirwa, nigeze kubaza Minister wa Youth. Hari ikintu cyabaye mu minsi yashize, ariko ndakivugira kugira ngo urubyiruko niho naza mvuga imico ko twifata nuko twumva byagira akamaro cyangwa se bigatera n'ikibazo. Mu minsi yasize hari abantu baje hano bazobora hari ibintu bashyize online, babwira abantu urubyiruko ko bashobora kurukiza, ko bafite umuti wa buri kintu cyose, kandi ko bashobora kubaha ubukungu, amafaranga byihuse cyane. Ni abantu bari baturutse hanze, ariko muri uriya mu mujyi kuri Convention Center abantu barakubita 5,000 by'urubyiruko byuzura aho ngaho. Naho ikibazo cyari kirimo ni ibibazo byinshi. Icyambere, niba dufite urubyiruko rwumva rutyo rwirukankira ibintu, umuntu avuga ati nkiza abantu nkabaha amafaranga nkagera rukiruka rukajyayo, hari ikibazo. Nta gutekereza ntaki. Ariko ikibi cyane muri byo, uwo wabashutse ko abakiza yashakaga ko bamukiza ahubwo, kubera ko yabavanyeho amafaranga batari banafite, kugira ngo bamwe barayagujije, abandi barirukanka kujya gutanga ayo mafaranga. Abantu ibihumbi, youth, young people like you, wenda n'aha ngaha tuvugira bamwe muri mwari muhari. Murabyumva icyo ashaka kuvuga? Niba dufite urubyiruko rumeze rutyo, hari ikibazo kinini cyo kugomba gukemura. Gusa umuntu ajya gushuka abantu kugira ngo ni nk'aba bandi bazaga bakavuga ngo bakiza abantu indwara, bakiza abantu ubukene, bafite ubushobozi bwo kubikiza, ariko ukasanga barabikiza abandi bo badashobora kubyikiza, ariko abantu bakiruka bakajyayo. Ibyo bintu mwarabyumvise cyangwa murabizi? Ubwo hari ikibazo kigomba gukemuka rero. N'ubu hari ngira ngo abo bantu abapolisi yaraje babikora nta n'umuntu n'umwe ubizi. Abapolisi yagiye kureba no mu hoteli aho babikoreye, basanga abantu ntibari babizi, babona abantu buzuye aho ngaho bagera mu bihumbi. Hanyuma bagiye kureba basanga hari umuntu wiyandikishije wavuze ko agiye kugira inama y'abantu 500, ariko hari haje ibihumbi 5 cy'abanyarwanda. Mwebwe abana bato birukanse. Ubwo abonye baje ari benshi, ashyira imifuka aho ngaho ngo bashyiremo amafaranga, bakayashyiramo. Uwayagujije
uwari ufite ayo ngayo gusa nta kindi afite aragenda ajya gushyiramo amafaranga. Iyo polisi itaza kubijyamo ngo ifate n'abo bantu, ariko ngira ngo hari abagomba kuba baratakaje amafaranga kuko ntawamenye wayatanze n'utayatanze ukuntu byakorwaga. Hari n'abandi bari bayatanze online nayo ayo yagiye uwo nguwo yayatwaye, ariko bo barabafashe barafunze. Nahoze ndeba kuri social media hari abantu kubera ko uwo muntu ngira ngo yari yaturutse muri Kenya bavuga ko uwo muntu agomba kurekurwa, agomba kugira ate, nabyo social media nayo isigaye ari judiciary, isigaye ica imanza. Ariko icyo ntabwo ari cyo mvuga. Ikindeba jyewe ni ukuba dufite urubyiruko bya bindi nahereyeho byo kwisuzuma mukagira imico iranga abantu. Nk'icyo ngicyo ntabwo cyashoboraga kuba ahantu hatari ikibazo. Ni ukuvuga ngo mwebwe nk'urubyiruko mubitekerezeho, ntimugashukwe gutyo gusa, kuko you should be better than that. Right? Icyo kimwe ndakirangije, kizajya gikurikirana ubundi. Icya kabiri, hari umushyitsi mu bari hano twaganiriye mu minsi yashize, ufite igitekerezo cyiza ushaka kuzana moto. Abahoze bavuga moto, hari uwahoze avuga igitekerezo, niko naje kukibuka. Izo moto turashaka mu Rwanda ko twagira moto zikoresha electricity gusa, quick motors. Ziriya zindi zose kubera ko ziratwangiriza n'umwuka duhumeka n'iki, ubwo tuzava aho ngaho tujya no ku mamodoka. Ariko ibyo turabikorera ko ni bigezweho, ni biteza imbere u Rwanda, ni biteza imbere abanyarwanda, ni isuku. Ariko ntabwo tuzajya tubambura gusa ngo tubagurishe. Izo ngizo tuzashaka uburyo tuzigurana. Urabyumva? Aba moto, ab'umwuga wa moto, nagira ngo mbategure ko muzadufashe kubyihutisha igihe bizaba byatangiye. Twe turacyakora kuri ibyo ngibyo, n'abo tubikoranaho bafite uburyo bashobora kutugeza kuri iyo ntego. Mwabyumvise, electric motors, za moto zikoresha amashanyarazi gusa, ko tuzafashanya kugira ngo tubigereho. Sibyo? Ntabwo ntitwarangiriza ubu noneho, nkabashimira kandi naho ubutaha. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Thank you for those very important messages. I think everything that you've said grounded all the discussions that we've had today. I think if you all heard the President, what he said was that everything we've talked about, all the investments we're making in you, the youth, will all be lost if you do not every day make the right choices. The choice to stay healthy, the choice to avoid bad habits, and instead choose the right values and the right principles. Rubyiruko mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wacu by'umwihariko murakoze cyane. Thank you very much, Your Excellency. You've been very generous with your time, Your Excellency. Ubungubu, yes, there was. Thank you, Excellency, for remembering this. There is a young lady that wanted, on behalf of everyone, to just give a vote of thanks. If you could please stand up so that abafite mikro bakujereho. Right, wow, or come straight to the stage. Thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you, everyone who's here. My name is Ivan Nishimwe. I'm an aeronautical engineer who went to school in the US, and I came back at the beginning of 2018. I work for aviation travel and logistics,
And I wanted to thank you for your time, to thank all the speakers here today, and also to make a commitment that hopefully everyone in the room today will join me in, which is that when we come back here next year for Meet the President 2020, we will come back not with more requests, but hopefully with news of our achievements and everything we've done. Thank you very much. Thank you. Thank you. Your Excellency, we have really fed the minds of these young people, but as Emmanuel said, we need to feed other parts of their body as well. So we will take a break, and as you take your leave of us, once again, Your Excellency, we really appreciate the time that you've made for us today. Yes. ibiganiro nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yagiranaga n'urubyiruko muri gahunda izwi nka Meet the President bigeze ku musozo, aho yatanze impanuro zitandukanye asaba urubyiruko gukomeza kwitwararika ndetse no kugira umuco. Asoreje ku kintu gikomeye asaba urubyiruko kudapfa gushidukira ibintu ibyo ari byo byose, ahubwo bakagira umwanya wo gutekereza no kumenya icyo bashaka ndetse n'icyo nabo ubwabo bakora kugira ngo babashe kukigeraho. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Robert. Wabonye gute izi mpanuro zitanzwe n'umukuru w'igihugu? ngira ngo umukuru w'igihugu yakomoje ku bintu byinshi bitandukanye. Hari n'akantu yavuze avuga ati ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose urubyiruko rwabifata, avuga ati umuntu aba afite byinshi ariko ugomba guhitamo ibyiza, avuga ati akamaro, kureba ibyiza byakugirira akamaro, ndetse nakomoza kucyitwa ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Avuga ati ntabwo twakora investment, ntabwo twashora imari ku rubyiruko rurwaye. Ati urubyiruko rugakora ruri healthy, rufite ubuzima buzira umuze kandi rwiteguye kubaho mu buzima bwiza, ko bumva gukora ibintu bagashyiraho ibikorwa remezo bitandukanye, bagashyiraho ibintu byinshi byakubaka ubuzima bw'urubyiruko, ariko n'ubundi rurwaye ruri mu biyobyabwenge ntacyo byaba bikimaze. Avuga ati urubyiruko rwaba rufite ubuzima buzira umuze kandi rwiteguye kuba muri bya bikorwa remezo bizima byubatswe kugira ngo babashe kugira akamaro muri rusange. Ikindi ngira ngo nakunze uyu munsi nuko abajene benshi wasangaga barimo kugaragaza ko bafite bwa bushake, umuhate wo kugira nabo icyo bakora. Ngira ngo wabonye yaba umwana umwe w'umusore wasabye kwinjira mu ngabo ndetse ashushijwe n'ubyemerewe akagaragaza amarangamutima, yabyinnye yahamirije. Wabonaga yaragiye nko gusa n'umanukira hariya hejuru bamaze kumwereka uza kumufasha kugira ngo amuyobore. Hanyuma nanone ikindi urubyiruko ruri hano nuko rufite icyo umuntu yavuga ngo bafite ibitekerezo byagutse, barimo baragaragaza bati ndashaka gukora iki, mwamfasha iki. Hari n'umukobwa ngira ngo ahantu abone ko harimo n'ubushake bukomeye cyane. Hari umukobwa wavuze ngo nagerageje gushaka akazi, njya muri RBC, njya ahantu hashoboka hose, ariko nkabuze nshinga kampani yanjye. Ibyo rero ni mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo. Ibyo ari byose ni ikintu umuntu yakwishimira. Urubyiruko rwari ruteraniye aha mu byiciro bitandukanye, harimo urubyiruko ruri mu nama y'igihugu y'urubyiruko, harimo urubyiruko abiga mu mahanga cyangwa se banavukiye no mu mahanga. Ngira ngo wabonye uriya mwana w'umukobwa washimiye cyane uburyo yaje mu gihugu cye akagira amahirwe. Umunsi wa mbere yageze mu Rwanda akahita anigishwa n'amateka y'igihugu binyuze mu itorero Indangamirwa. Ntegeza ko ngira ngo Meet the President ihuza hamwe urubyiruko ruturutse mu nzego zose z'igihugu. Ngira ngo abanye bahagarariye uturere dutandukanye, bahagarariye abamotari, bahagarariye bitandukanye, bibugarije muri rusange. Ngibyo rero nyine byinshi mu byagarutsweho, ariko ngire ngo n'ibiganiro bitandukanye nabyo byagiye bigaruka cyane ku cyo urubyiruko rwakora, icyo igihugu kibategerejeho, harimo mu guhanga udushya mu ikoranabuhanga, harimo nanone no kumenya uburyo nabo ubwabo banahanga n'iyo mirimo. Twagiye tunagaragarizwa amahirwe ahari mu rwego rw'uburezi mu Rwanda. Urubyiruko rwagaragarijwe amahirwe ahari. Hari n'umwe mu batanze igitekerezo wavugaga ati njyewe
njyewe ubushize muri 2017 ubwo nari ndi muri gahunda n'ubundi ya Meet the President nasabye ko bamfasha nkazajya kwiga mu mahanga gukora ibintu bya katuni atari ko banyereka ko byose bishoboka ngo nashimira umukuru w'igihugu ati nasabye ko najya kwiga mu mahanga kwiga ibintu bya animation gukora amadesi anime ko yabonaga yuko amadesi anime yarega n'abana yarimo imico mibi yo hakurya y'amazi ubona bw'i Burayi ariko icyamutangaje yayitewe ni surprise aho kugira ngo ajye kwiga mu mahanga ahubwo yazaniwe ishuri hano mu Rwanda noneho ubu ngubu basha kubyiga avuga ati ubu igikurikiyeho ngira ngo nabonye ishuri no kwiga nanjye nkabasha kwiteza imbere nzamura ya animation ya skills ya ati mutwongerera ibikoresho umuntu yavuga ngo avuye hano yizeye yuko agiye kubibona byanze bikunze ishuri niba ryarubatswe rikaba rihari ntabwo ibikoresho byabura. Murakoze cyane turashimira cyane rero ikipe ngari ya televiziyo Rwanda yari tubereye hano muri Intare Arena aho twari turimo kubagezaho imbona nkubone ibi biganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiranye n'urubyiruko ibyo ari byose nk'uko twumvise ushimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu izina ry'urundi rubyiruko aravuze ati tushimiye uyu mwanya ndetse no kuba munaduha aka gaciro mukatuganiriza mukaduha impanuro ngere ngo ibyo ari byo byose ni ibintu batashya bishimiye.